স্টার্ট হয়েছে? না, স্টার্ট হয়নি। গুড মর্নিং স্টুডেন্টস। হচ্ছে 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 হয়ে গেছে। হয়ে গেছে লাইভ? হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে।
Good morning, students. Good morning, sir. শ্রেষ্ঠা Good জয়েন morning, করলো sir. দেখলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, বাড়িতেই ঠিক হলো? হ্যাঁ স্যার Good. কালকে 17th ডে হয়ে যাবে। তাহলে কোভিড ওয়ারিয়ার হয়ে গেলে। বর্ণিকা ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার অনেকটা। চল। স্যার ওই উইকনেস টুকু একটু আছে, ও ঠিক হয়ে যাবে। সিরিয়াস কিছু হয়নি? না স্যার আর কিছু নেই, মানে ছিল এখন আর নেই। মানে Negative সিমটমস হয়ে কিরকম গেছে। টাইপের ছিল? মানে কিছু এক্সট্রা অর্ডিনারি আলাদা সিমটম, না ওই জ্বর সর্দি কাশি? হ্যাঁ ডায়রিয়া ছিল স্যার, আর ওই নশিয়া একটা সব সময়। আচ্ছা 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 মর্নিং সিকনেসটা বেশি থাকে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আমার সারাদিনই ছিল। ঠিক আছে, হতেই পারে। ফাইন, লেট আস কন্টিনিউ। আমরা আগের দিন পর্যন্ত we were doing about the extended spectrum beta lactam antibiotics, আমরা এইখান পর্যন্ত ছিলাম আগের দিন, ঠিক আছে? কন্টিনিউইং উইথ দিস, বিটা ল্যাকটামেজ টা আমরা জাস্ট ডিসকাস করে ছেড়ে দিয়েছিলাম, মানে we just had discussed it superficially. The beta lactamase is something which is responsible for the degradation or lysis of the beta lactam ring, one of the most common and যদি efficient বলা যেতে পারে তাহলে one of the most efficient means by which the microorganism acquires resistance, the bacteria acquires resistance against this. Gram positive beta lactamase, gram negative beta lactamase, the differences we had discussed in our earlier class. এই ডিফারেন্সিয়েশনটা আমরা আগের দিন করেছিলাম। বিটা ল্যাকটামেজ নিয়ে একটু পড়তে বলেছিলাম, কেউ পড়েছো? না, ফাইন। বিটা ল্যাকটামেজ নিয়ে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করার দরকার আছে। ইউ মাস্ট রিড অ্যাবাউট দোজ থিংস বিকজ দিজ আর থিংস হুইচ মে বি মানে দিজ আর থিংস হুইচ মাইট হেল্প ইউ very significantly. ধরো কোনো ইন্টারভিউ এক্সেট্রাতে যদি কেউ বিটা ল্যাকটামেজ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বিকজ it is a major issue, it is a major issue which is related to মানে antibiotic resistance and multiple drug resistance, etc. One of the major medical issues. তো এখানে কোশ্চেন্স কেউ জিজ্ঞেস করতেই পারে, if you can answer those it will help you, মানে এইগুলো ওইখানে খুব ভালো পয়েন্ট স্কোর করতে হেল্প করবে। জাস্ট ওই জন্যই বলা কি এই জিনিসগুলো একটু সামথিংস আর ভেরি ক্রিটিক্যাল, ওইগুলো একটু পড়ে রাখা দরকার আছে। So simply put together, beta lactamase is something which will break down the beta lactam ring. Fine. এবার বিটা ল্যাকটাম কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে? বিটা ল্যাকটাম তৈরি হচ্ছে প্রাইমারিলি ফ্রম দ্য প্লাজমিড। আমরা প্রাইমারিলি বলছি তার মানে আমরা এটা ডিনাই করছি না কি এটা ক্রোমোজোম থেকে হতে পারে না। The plasmid could be the beta lactamase could be encoded chromosomally as well. ক্রোমোজোমসেও এর এনকোডিং হতে পারে, কিন্তু প্লাজমিডে হলে জিনিসটা আরো সিরিয়াস কনসার্ন আমাদের জন্য রাখি। ওয়াই we had discussed in our earlier class, আগের দিন আমরা এটা ডিসকাস করেছিলাম। it is related to vertical and horizontal gene transfer, something which is from something which originates from the plasmid could lead to very high virulence, could lead to very high virulence. ঠিক আছে, আমরা could এই জন্য ইউজ করছি বিকজ the whole thing is full of exceptions, এখানে অনেক exceptions আছে, অনেক ভেরিয়েশনস আছে, but generally as a thumb rule we can safely assume that যেটা প্লাজমিডে এনকোড হচ্ছে ওতে কিন্তু রিস্কটা অনেক বেশি, ওতে ভিরুলেন্সের রিস্কটা অনেক বেশি। ঠিক আছে, এইবার what are the different types, মানে what are the different types of beta lactamase? This is a huge subject, এটা অনেক বড় সাবজেক্ট, এটা পুরো বলতে গেলে it requires to read মানে ঠিকঠাক এটা চ্যাপ্টারই এটা।
ঠিক আছে, বিটা ল্যাকটেমেজ ইজ অফ মেনি টাইপস। একদম যদি আমরা সিম্পলিস্টিক্যালি ভাগ করতে চাই, একদম সিম্পলিস্টিক্যালি ভাগ করতে গেলে বিটা ল্যাকটেমেজকে দুটো মেজর ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করা হয়। ঠিক আছে, ওয়ান ইজ কল্ড অ্যাজ এসবিএল, ওয়ান ইজ কল্ড এমবিএল। ঠিক আছে, এসবিএল ইজ সেরাইন বিটা ল্যাকটেমেজ। সেরাইন, এখানে সেরাইন মেনশন করা আছে, দেখো দেখলে বুঝতে পারবে। MB, SBL is serine beta lactamase. MBL is metallo beta lactamase. MBL কথাটাতে একটা মেটাল শব্দ রয়েছে, তাই তো? আমরা কি বলছি এটাকে? মেটালো বিটা ল্যাকটামেজ। তার মানে এটা ইন্ডিকেট করছে দিস ইজ গুড এনাফ ইন্ডিকেশন দেয়ার মাস্ট বি সাম ionic or metallic involvement with this beta lactamase. The metal involved with this is, বলতে পারবে কেউ? স্লাইডে তবুও মেনশন করা আছে। যাই হোক, it is zinc. It is zinc which is responsible for its activity. So serine beta lactamase আর metallo beta lactamase এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এন্ড ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট, যেটা মনে রাখতে হবে কি serine beta lactamase serine beta lactamase do not require the presence of zinc or iron as their activators, but metallo beta lactamase are dependent upon zinc for their activity. Otherwise তোমার বিটা ল্যাকটেমেজ কাজ করতে পারবে না। So therefore the serine and metallo beta lactamase have a major point of differentiation. সেরাইন, এটা একটা হচ্ছে মেজর ক্লাসিফিকেশন। এর পরে অনেক মানে অনেক জায়গাতে দেখবে কি এই সেরাইন আর মেটালো বিটা ল্যাকটেমেজ হিসেবে এদিকে ভাগই করে না, এদিকে ভাগ করে দেয় অ্যাজ ক্লাসেস। ক্লাস এ বি সি ডি, এখন তো ই এফ আরো কত কিছু চলে এসেছে, আমরা অতদূর গেলামই না, আমরা শুধু এবিসিডি তে থাকলাম। ঠিক আছে, এবার এ বি সি ডি তে ডিপেন্ডিং আপন দের স্পেসিফিক স্ট্রাকচার সেই এবিসিডি টা করা হয়েছে। ঠিক আছে, it is not dependent upon whether they have serine or they require zinc. It is upon the activation site এর স্ট্রাকচার হিসেবে ABCD করা আছে। এবার আমরা ওই ঝামেলাতে যাব না, আমরা জিনিসটা একটা সিম্পল জিনিস যেটা মাথায় রাখতে পারবো, আমরা ওই ফর্মে জিনিসটাকে আমি ওই ফর্মে জিনিসটাকে ক্যাটাগরাইজ করার চেষ্টা করেছি। এসবিএল এ তিনটে ক্লাস পড়ে, ক্লাস এ সি ডি। ঠিক আছে, এসবিএল এ তিনটে ক্লাস পড়ে, এ সি ডি। এমবিএল এ ক্লাস বি পড়ে। ঠিক আছে, এমবিএল এ ক্লাস বি পড়ে। এটা খুব সিম্পল জিনিস। এরপরে আরেকটু জিনিসটাকে আমরা তাহলে দুটো মেজর পয়েন্ট বললাম। থার্ড মেজর পয়েন্ট, which one is more dangerous, SBL or MBL? Serine beta lactamase is more dangerous or metallo beta lactamase is more dangerous? মানে ক্ষতি কোনটাতে বেশি হয়, the extent of damage কোনটাতে সবচেয়ে বেশি? MBL is very 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 dangerous. ঠিক আছে, MBL is something which is very difficult to manage. Metallo beta lactamase is a thing which is মানে আজ থেকে 10 বছর পরে, কামিং 10-15 years, metallo beta lactamase are going to create a major problem. ঠিক আছে, এখনো মেটালো বিটা ল্যাকটেমেজ সেভাবে প্রেভেলেন্ট হয়নি, কিন্তু যে কেসেসে মানে যে ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনসে মেটালো বিটা ল্যাকটেমেজ এস্টাবলিশ হয়েছে, ওইগুলোতে খুব ডিফিকাল্ট। দ্য রিকভারি অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ দোজ ইনফেকশনস ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। আমরা ক্লেবসেলা নিউমোনিয়া বলছিলাম, ক্লেবসেলা নিউমোনিয়া, সুডোমোনাস এরিজিনোসা, অ্যাসিনেটোব্যাক্টার, these are the organisms in which there is a higher prevalence of metallo beta lactamase. এর মানে এটা নয় কি ওইখানে সেরাইন বিটা ল্যাকটেমেজ হবে না, সেরাইন বিটা ল্যাকটেমেজও প্রেজেন্ট থাকতে পারে, কিন্তু it has been found that in those gram negative bacilli, there is a higher probability of existence of মেটালো বিটা ল্যাকটেমেজ। এমবিএল এর ওখানে এক্সিস্টেন্সের প্রবাবিলিটি বেশি, যাই জন্য it is because of this reason that the gram negative bacilli, specifically তোমার ওই গ্রুপটা ক্লেবসেলা, তোমার সিউডোমোনাস, this group Acinetobacter, this is having very high therapeutic relevance.
ঠিক আছে? এসবিএল এ 3টে ক্লাস আছে, এ সি ডি। এতে অনেকগুলো নাম আছে, ইফ ইউ গো ইনটু ডিটেলস এতে অনেকগুলো নাম আছে, কিন্তু যেটা সবচেয়ে মানে যেটা মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট অফ দিস ইজ দ্য টেম ওয়ান। ঠিক আছে, TEM1. It is a class A serine beta lactamase. It is the most common. It is the most common. You can find it in E. coli. You can find it in Neisseria. You can find it in Streptococcus pneumoniae. It is very widely occurring in gram positive and in gram negative. So প্রচুর gram negative আরো বেশি। ঠিক আছে, TEM1 is one of the most common বিটা এক্সাম্পলস অফ বিটা ল্যাকটোজ। এবার এগুলো ডিপেন্ড করছে তুমি মনে রাখতে পারবে পারবে না। ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার দ্য নেমস তাহলে নাম মনে রাখবে, আদারওয়াইজ ছেড়ে দেবে আর কি। আরো দুটো নাম মেনশন করে দিই জাস্ট ফর ইওর ইনফরমেশন, মিনিমাম এইটুকু যদি মনে রাখতে পারো। SHB OXA। আমি কি ক্লাসে মানে আগে স্টার্ট করে দিয়েছি নাকি এখনো কেন লোকেরা এন্টার করছে, মানে কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। কটা বাজে? 10:15 এখন। যাই হোক, তাহলে এসএইচবি এটা যদি মনে রাখতে পারো তাহলে মনে রাখবে। এসএইচবি ইজ अगेन এ ক্লাস A। এসএইচবি ইজ an example of class A beta lactamase, very significantly found in Klebsiella pneumoniae, very significantly found in Klebsiella pneumoniae। OXA এটা খুব সিম্পল, OXA তে বোঝাই যাচ্ছে। কোথায় পাওয়া যায় বলো তো? OXA is found in, এটা বলতে পারা উচিত, একটু ভাবলে বলতে পারবে। সুস্মিতা আগের দিন ক্লাস করেছিলে তো? হ্যাঁ স্যার। বলতে পারবে কোন অর্গানিজমে OXA টাইপ অফ ইয়ে পাওয়া যাবে, বিটা ল্যাকটেমেজ? এক্সিটা না স্যার, এখন কিছু মাথায় আসছে না সেরকম আমার। মাথাটা একটু খাটাও তাহলে আসবে। OXA কার সঙ্গে সিমিলার লাগছে? ক্লক্সাসিলিন, ওদের সঙ্গে সিমিলার লাগছে কি লাগছে না? মেথিসিলিন, ক্লক্সাসিলিন। তাহলে স্যার কি ওই স্ট্রেপ্টোকক্কাস অরিয়াস এ হবে? স্ট্যাফাইলোককাস অরিয়াস। সরি, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস এ হবে। এক্স্যাক্টলি, ইট ইজ। আমরা এমআরএস এ পড়লাম না, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা থেকেই মনে পড়লো আমার। মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্যাফাইলোককাস অরিয়াস মানে কি? তোমার মেথিসিলিন, ক্লক্সাসিলিন এই ক্যাটাগরি অফ ড্রাগটার প্রয়োজন কি? হোয়াট ওয়াজ দ্য ইউটিলিটি অফ দিস ক্লাস অফ ড্রাগ? এটা আগের দিন জাস্ট আগের দিন ক্লাসে করা হয়েছে, ওইখান থেকে যদি ভুলে যাও তাহলে তো ভালোই হচ্ছে। The penicillin is resistant penicillins, methicillin, cloxacillin, oxacillin, dicloxacillin, etc. What was the purpose of this category of penicillin? These are to be specifically used. These are to be specifically used for beta lactamase producing Staphylococcus aureus. They are specifically used in management of penicillin is producing Staphylococcus aureus. So যদি if you are using, ধরো someone is having Staphylococcus aureus infection, তুমি methicillin use করছো, you are using methicillin, you expect the activity of methicillin কারণ তুমি methicillin use করছো because it is assumed or supposed to be resistant to the beta lactamase which is being produced by Staphylococcus aureus, তাই জন্য তুমি ইউজ করছো। But if clinical failure takes place, if it cannot act, then what does it mean? অন্য এনজাইম আছে ওটার মধ্যে যেটা ইনঅ্যাক্টিভেট It করে means দিচ্ছে। that the beta lactamase which is present in Staphylococcus aureus is able to break down methicillin or cloxacillin. What does it indicate? कि তোমাকে অন্য ড্রাগে যেতে হবে, you have to go for something else. তোমার মেথিসিলিন কেন ইউজ করা হচ্ছিল? কারণ কি আমরা অ্যাজিউম করেছিলাম কি মেথিসিলিনটা ভাঙবে না, মেথিসিলিন will not be broken down by beta lactamase, তাই জন্য আমরা ইউজ করছিলাম। If now the beta lactamase has changed, what type of change হয়েছে? TEM1 আমরা অ্যাজিউম জাস্ট ফর সেক অফ নেমস আমরা অ্যাজিউম করছি কি আগে হয়তো TEM1 ছিল, এবার চেঞ্জ হয়ে OXA টাইপ অফ বিটা ল্যাকটেমেজ হয়ে গেল। দ্য বিটা ল্যাকটেমেজ হ্যাজ চেঞ্জড। এবার যদি বিটা ল্যাকটেমেজ চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে তুমি সেম পুরনো ড্রাগ দিয়ে কি আর কাজ হবে?
it No. may not work, and probably in most of the cases it does not work. You have to go for a higher antibiotic or a different antibiotic altogether. That is why those things are to be kept in mind. তাই জন্য এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখলে ভালো। যাই হোক, if you can remember the names then good, otherwise simple. This is about SBLs. To be kept in mind is MBLs are probably আরে আমাদের পরের স্লাইডেই বিটা ল্যাকটোমেজ আছে, আমরা ধরে নিই, মানে আমরা এটা ধরতে পারি, উই ক্যান সেফলি অ্যাজিউম কি মানে এখন থেকে আর কিছুদিন পরে there would be a time where most of the SBLs, most of the serine beta lactamase enzymes will undergo this transformation. Will বলাটা ঠিক হবে না, may বলাটা better, may undergo this transformation and they might change to MBLs. যদি মেটালো বিটা ল্যাকটোমেজে চেঞ্জ হয় তাহলে what is the challenge that it poses before us? এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট বুঝার দরকার আছে। আমরা জানি we have read about a class of drugs which we call as beta lactamase inhibitors, ঠিক আছে, যেখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল তোমরা জানো, ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড, সালব্যাক্টাম এটসেট্রা, ঠিক আছে, এগুলো পড়েছো। what is the purpose of these beta lactamase inhibitors? এবার যদি তোমার if the organism is able to produce beta lactamase, you somehow need to inhibit this beta lactamase. এই beta lactamase টাকে কোনোভাবে আটকাতে হবে। how can we inhibit? তুমি শুধু অ্যামক্সিসিলিন দিচ্ছ বা কার্বক্সিলিন দিচ্ছ, will it be able to inhibit the beta lactamase? হবে না, rather what will happen, the beta lactamase will keep on breaking the drugটা ভাঙতে থাকবে, there is a high chance কি এবার ড্রাগটার এক্সপোজারও হচ্ছে। প্রবলেমটা এখানে ডুয়াল, তুমি ড্রাগ দিচ্ছ, ড্রাগ কাজ করছে না, ওটা ফার্স্ট প্রবলেম, ওটা আমাদের প্রবলেম। সেকেন্ড লার্জার প্রবলেম হচ্ছে কি তুমি মাইক্রো অর্গানিজমটা ইউ আর এক্সপোজিং দ্য অ্যান্টিবায়োটিক টু ইট, ইউ আর এক্সপোজিং দ্য ড্রাগ টু দ্য অর্গানিজম। এবার ও ওটাকে ভাঙতে থাকছে কিন্তু ওটার এগেনস্টে ও এক্সপোজারও নিয়ে নিয়েছে, তাই ও কি করবে, ওর এগেনস্টে নতুন মেকানিজমসও ডেভেলপ করতে পারে। সো there is a larger risk of আরো increased means of resistance towards it. So therefore it is very essential that we don't keep on administering drugs which are having no pharmacological activity, particularly antibiotics. এটা আরো very মানে আরো specifically very relevant. তো তাহলে তোমার কাছে প্রবলেমটা হচ্ছে কি, if the antibiotic is broken by the SBL তাহলে কি করবে? কিছু করার নেই, you have to go for a different drug, you have to go for a higher drug. এই জন্যই এখানে দেখবে আগে শুধু ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিডও হয়ে যেত, এখন ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড যদি না হয় তাহলে you have to go for সালব্যাক্টাম, সালব্যাক্টামে কাজ না হলে you have to go for a higher drug, that is tazobactam. এবার tazobactamও যদি ভেঙে যাচ্ছে তার মানে we need to think, এবার we have to think at this point কি is it a SBL, is it a simple SBL or a more complicated type of metallo-beta lactamase? যদি if the beta lactamase inhibitors continuously consistently fail to act, it might be an indication, it might be an early indication that the SBL has got modified. The serine beta lactamase has been replaced with metallo-beta lactamase, বা replace না হয় it has got supplemented with metallo-beta lactamase. More than one type of beta lactamase can well be present, ঠিক আছে, and this is the problem, this is the major point of concern for us. আমি বুঝতে পারছি কি যদি SBL পর্যন্ত এটা restricted হয়ে থাকে, there is hope of treatment, there is hope of management with higher antibiotics or higher beta lactamase inhibitors. MBL is something which is very difficult to manage. There are hardly one or two types of drugs which will act on metallo-beta lactamase. Very recently, in last 5 years, there have been clinical reports of 3 to 4. There have been clinical reports of around approximately আমার 4-5টা মাথায় আছে না, মানে খেয়াল আছে, metallo-beta lactamase which are not inhibited.
এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট, এই জায়গাটা স্কেরি, which are not inhibited by any known metallo-beta-lactamase inhibitor. মেটালো-বিটা-ল্যাকটামেজ ইনহিবিটরও ওদিকে ইনহিবিট করতে না, তো অ্যান্টিবায়োটিক তো ছেড়েই দাও। ঠিক আছে, আই হোপ ইউ আর গেটিং হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। এটাতে একটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রোভার্সিও এরাপ্ট করেছিল, তোমরা শুনেছো কিনা জানি না আমি। এটা অ্যারাউন্ড 2010-11 হয়েছিল। ইট ওয়াজ লেবেলড অ্যাজ নিউ দিল্লি মেটালো নিউ দিল্লির NDMB মেটালো-বিটা-ল্যাকটামেজ, NDMB এটাকে, এই স্ট্রেনটাকে নাম দেয়া হয়েছিল। It was a strain of Enterobacter, most probably Enterobacter. So it developed in New Delhi. তাই জন্য এটা কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়ে গেছিল। It is a type of metallo-beta-lactamase. It is a type of metallo-beta-lactamase against which no single drug has been found to be active. কোনো ড্রাগ কাজ করে না, কোনো বিটা ল্যাকটামেজও কাজ করে না। These type of মানে organisms bearing this type of plasmid mediated mutations are nowadays fancifully called as superbugs. ঠিক আছে, এগুলোকে আজকাল সুপারবাগ বলা হয়। গোয়িং এট দ্য রেট, যেই রেটে সুপারবাগস ডেভেলপ করছে, there could be a time very soon in our future যেখানে all bugs could be superbugs. এরকম হতেই পারে। কেন এরকম হচ্ছে? ইট ইজ প্রবাবলি ডিউ টু দ্য সুইচ ফ্রম SBLs টু MBLs। ঠিক আছে, বোঝা গেল কি বলতে চাইছি? জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. স্যার তো একসাথে প্রেজেন্ট থাকতে পারে আর SBL টা MBL এও কনভার্ট হয়ে যেতে পারে, মানে ওয়ের মধ্যে। না, SBL টা MBL এ কনভার্ট হবে না। দ্য জিন বিয়ার, দিস ইজ এ এনজাইম, দিস ইজ এ প্রোটিন, তাই তো? It is the resultant of some mutation in the plasmid, most probably plasmid, chromosomal hote pare, most commonly these are plasmid mediated. তো যেই জিন ম্যানিপুলেশন মডিফিকেশন এর জন্য SBL তৈরি হচ্ছিল, ওটাকে আরো ফার্দার মডিফাই করা যেতে পারে। তো আরো ফার্দার মডিফিকেশনস হচ্ছে, more and more complicated modifications are taking place. তো এইখানে একটা হাইরার্কি তৈরি হয়ে গেছে। এবার এই হাইরার্কিতে ACD could be placed in the মানে বিটা ল্যাকটামেজে ACD could be placed in the lower hierarchy. বিটা উপরে আছে। এবার if you have ACD there is hope। ঠিক আছে, if you have a organism, if you have an infection, ঠিক আছে, you can be treated with antibiotics, but ওইখানে একটা কমপ্লিকেশন আছে। if it produces beta lactamase, the beta lactam antibiotics or the whole group may fail, cephalosporins included। তার মানে যদি এরকম হচ্ছে তাহলে আমরা কি বলবো? এখানে তাহলে বিটা ল্যাকটামেজ আছে। এবার হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে আউট? এবার আমাদের কাছে কোনো ক্লিনিক্যাল উপায় আছে? হ্যাঁ আছে, উই হ্যাভ বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটরস। কিন্তু বিটা, এবার জাস্ট সি দ্য সার্ভাইভাল ইনস্টিংক্ট অফ দ্য প্রোক্যারিওট। ঠিক আছে, তুমি বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর দিয়ে ওই বিটা ল্যাকটামেজটাকে ইনহিবিট করে দিচ্ছিলে, এই জন্য ওই বিটা ল্যাকটামেজটাকেই আবার চেঞ্জ করতে শুরু করলো, আর এরকম ফর্মে চেঞ্জ করতে শুরু করছে যেখানে কি এখনো ড্রাগস সেভাবে কাজ করছে না। ঠিক আছে, তো this is the peculiarity of the bacteria or the most primitive organism in this earth। ঠিক আছে, আমরা যদি সিম্পল ইভলিউশন থিওরিতে দেখি, প্রোক্যারিয়ন মিন্স দ্য organisms with the primitive form of nucleus, eukaryotes are the advanced form। ঠিক আছে, but the problem with advancement is the এটা মানে এটা একাডেমিক নয়, মানে এটা হোলিস্টিক্যালি এরকম ধরতে পারো, advancement comes at a cost. What is the cost? The survival instinct goes down. Prokaryotes এ যেহেতু সেরকম ভাবে অ্যাডভান্সমেন্ট হয়নি, the survival instinct could be very high, and these all things are results of this, probable results. I am no expert to comment on this. যাই হোক, what are the beta lactamase inhibitors that we have? আমাদের কাছে কি আছে? এবার এখানেও আমরা মানে ফার্স্ট জেনারেশন এন্ড দ্য নিউ জেনারেশন এরকম ধরতে পারি।
The older generation beta lactams, the older generation beta lactams are the common ones which we hear. আমি জানি না তোমরা tazobactam টা অত commonly শুনেছো কিনা, but clavulanic acid and sulbactam are the more common ones. Tazobactam is not very frequently heard of because it is generally used in parenteral form and ওই তোমার critical conditions এ use করা হয়. It is not used very commonly. ঠিক আছে? Clavulanic acid is used very commonly, মানে এটা সবাই জানে, amoxiclav, augmentin এ থাকে, very common and probably everyone is aware of this. Clavulanic acid can be placed at the lowest rank. ওর থেকে একটু স্ট্রং বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর হচ্ছে সালব্যাক্টাম, ওর চেয়ে আরো 2 স্টেপ উপরে ট্যাজোব্যাক্টাম। ঠিক আছে, ট্যাজোব্যাক্টাম, ক্ল্যাভুলানিক অ্যাসিড আর সালব্যাক্টাম থেকে মোর পোটেন্ট। ঠিক আছে, এই তিনটের গ্রুপে ট্যাজোব্যাক্টামকে হাইয়েস্ট অ্যাক্টিভিটি ধরে নিয়ে যেতে পারে। জাস্ট এ মিনিট। হ্যালো, হ্যাঁ বলছি ক্লাসে আছে, একটু পরে ফোন করবে। তো হ্যাঁ, তো বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটরে তোমার clavulanic acid, sulbactam and tazobactam are the classical or the old generation beta lactamase inhibitors. ঠিক আছে, কিভাবে কাজ করে, how do these molecules act? These molecules are classical examples of suicide inhibitors. এই suicide inhibitors, the term I don't like this term because it appears to be a very drastic term. মানে যাই হোক, বাট একাডেমিক্যালি টার্মটা ইউজ করতে হয়। কিভাবে কাজ করে, একটা তুমি মলিকিউল ইউজ করছো, মানে এখানে এই সুইসাইড কথাটা রাখারই কোনো দরকার ছিল না, বাট স্টিল আর কি, একটা মলিকিউল ইউজ করছো অ্যালং উইথ এ ড্রাগ। ধরো ক্ল্যাভুলানিক অ্যাসিড ইউজ করা হচ্ছে অ্যালং উইথ অ্যামোক্সিসিলিন। এবার অ্যামোক্সিসিলিন যখন তুমি অ্যাডমিনিস্টার করছো, দ্য টার্গেট ফর অ্যামোক্সিসিলিন ইজ দ্য ট্রান্সপেপটিডেজ অর দ্য পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন। Before amoxicillin is able to bind to its target, what happens? It is broken down. It is broken down by beta lactamase. Beta lactamase এসে ওর সঙ্গে bind করছে, ভেঙে দিচ্ছে। It clears the ring. Beta lactam ring কে open up করে দিচ্ছে, যার জন্য the amoxicillin loses its activity. এবার তোমাকে এইখানে যদি এটাকে protect করতে হয়, if you want to protect the amoxicillin, what are the alternatives we have? আমাদের কাছে কিছু অল্টারনেটিভস আছে। আমরা অ্যামোক্সিসিলিনের স্ট্রাকচার চেঞ্জ করতে পারি, আমরা অ্যামোক্সিসিলিনের স্ট্রাকচারে ডিফারেন্ট চেঞ্জেস করে ওটাকে উই ক্যান মেক ইট রেজিস্ট্যান্ট টু দ্য বিটা ল্যাকটামেজ এনজাইম। এটা করা হয়, কোথায় করা হয় বলতে পারবে? খুব সিম্পল জিনিস জিজ্ঞেস করছি, তোমরা শুনছো না? তোমরা শুনছো না? আর ইউ দেয়ার অর নট দেয়ার? স্যার আরেকবার রিপিট করুন না, কি বললেন লাস্টেটা কেটে গেল। আচ্ছা, আমি বললাম কি, আমি তোমাকে একটা কেস, মানে কেস বলতে কেস স্টাডি দিচ্ছি। ধরো অ্যামোক্সিসিলিন ইউজ করা হচ্ছে। অ্যামোক্সিসিলিন যখন তুমি অ্যাডমিনিস্টার করছো, হোয়াট ইজ দ্য টার্গেট ফর অ্যামোক্সিসিলিন? ইউ আর ইন্টেন্ডিং অ্যামোক্সিসিলিন টু অ্যাক্ট অন দ্য ট্রান্সপেপটিডেজ অর পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন, তাই তো? But if there is an existence of beta lactamase, let us assume কি ওখানে TEM1 present আছে, ঠিক আছে? What would it do? ওর কাজ কি হবে? It will bind with beta lactam, it will bind with the beta lactam ring of amoxicillin and will cleave the ring, ringটাকে ভেঙে দেবে। ঠিক আছে, এবার যদি এইখানে in this existing condition, if we want the antibiotic to work, ঠিক আছে, if you want the drug to be pharmacologically active, আমাদের কাছে কি, what are the alternatives that we have, what are the approaches that we have? বুঝা যাচ্ছে কি বলতে চেষ্টা করছি? হ্যাঁ স্যার। কি করা উচিত এখানে আমাদের কাছে, what are the options that we have? তো ওই অপশনস এর উপরেই এই থেরাপি গুলো সব বেসড হয়েছে। আমি ডিফিকাল্ট কিছু জিজ্ঞেস করছি না, আমি একদম সিম্পল জিনিস জিজ্ঞেস করছি। It is pointless just to read the drugs and memorize their modes of action. ওইভাবে পড়ে কোনো কিছু লাভ হয় না। এটা যদি কনসেপ্ট বিল্ড করতে হয়, তাহলে তোমাকে জিনিসটা কনসেপচুয়াল লেভেল থেকে ভাবতে হবে। যদি বিটা ল্যাকটাম ইনহিবিটরস আছে আমাদের কাছে, উই হ্যাভ বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক, তাহলে আমাদের কাছে সেফালোস্পোরিনের কি প্রয়োজন আছে? সেম মোড অফ অ্যাকশনে কাজ করছে তো, why do we have a different
category of antibiotics which is a huge market. স্যার সেফালোস্পোরিন তো হচ্ছে মাচ মোর স্টেবল ইন গ্যাস্ট্রিক পিএইচ, মানে যেটা স্যার পেনিসিলিন খুব ইজিলি ডিগ্রেড করে আরে দেয়। অ্যামোক্সিসিলিন ও গ্যাস্ট্রিক পিএইচ এ তুমি যে এটা স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট আছে তার জন্য এক্স্যাক্টলি ওটাতে ভেরি গুড, এই কাছাকাছি আসছো। এইবার আমি যে বললাম না আমাদের কাছে কি অল্টারনেটিভস আছে, আমাদের কাছে দুটো অল্টারনেটিভস আছে, উই হ্যাভ টু অল্টারনেটিভস। ইউরিডো আর কার্বক্সিটা বলছেন স্যার? ওইটা তো বলা যেতেই পারে, প্লাস প্লাস আরেকটা জিনিস বলা যেতে পারে কি উই হ্যাভ সেফালোস্পোরিন। সেফালোস্পোরিনে তুমি রিং স্ট্রাকচারটাকে চেঞ্জ করেছো তো, যে রিং স্ট্রাকচারটা যখন চেঞ্জ করা হচ্ছে, শুরু চেঞ্জ করা হয়েছে জাস্ট টু হ্যাভ এ ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, একটা সেফালোস্পোরিন আলাদা করে থাকবে, এটা কি সাজানোর জিনিস নাকি? ওটা বানানো হয়েছে জাস্ট বেসিং আপন দিস কনসেপ্ট টু মেক the antibiotic more resistant to breakdown by beta lactamase. বিটা ল্যাকটামেজ এর এগেইনস্টে ওটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য ওই রিং এ কিছু ইন্ট্রিনসিক চেঞ্জেস করা হয়েছে, কিছু স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস করা হচ্ছে, যার জন্য which confer the ability of higher degree of resistance to those class of antibiotics against beta lactamase. Beta ওরা inherently more resistant to beta lactamase as compared to the classical beta lactam antibiotics. ঠিক আছে, বুঝা গেল? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। আমরা কি বলতে চেষ্টা করছি এখানে, তো if we find that the amoxicillin মানে the classical beta lactams, if the classical beta lactams are not showing activity, it means it is time to move to higher antibiotics, probably move to cephalosporins. Second generation, third generation depends upon the type of infection involved. এটা হলো ফার্স্ট অপশন দ্যাট উই হ্যাভ। সেকেন্ড অপশন কি আছে? আচ্ছা, অ্যামক্সিসিলিনেই থাকবো, উই উইল স্টিক উইথ অ্যামক্সিসিলিন, উইল নট গো ফর দ্য হায়ার জেনারেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স। অ্যামক্সিসিলিনটাকে কি করে কাজ করানো যেতে পারে আমরা ওইটা দেখবো। উইল ট্রাই টু ম্যানেজ উইথ অ্যামক্সিসিলিন ইটসেলফ। ঠিক আছে, আমরা সেফালোস্পোরিনে যাব না, আমরা অ্যামক্সিসিলিন দিয়ে কাজ চালাবো। এবার অ্যামক্সিসিলিন দিয়ে যদি কাজ করাতে হয়, তো there needs to be there is a need of something to be done against the beta lactamase. বিটা ল্যাকটামেজটাকে ইনহিবিট করার কোনো উপায় খুঁজতে হবে। কি করে, হাউ ডু ইউ ইনহিবিট দ্য বিটা ল্যাকটামেজ? বাই ইউজিং সাম ড্রাগস A, B, C কিছুও হোক, which have a affinity for what? কার জন্য অ্যাফিনিটি থাকবে? অ্যাফিনিটি ফর দ্য বিটা ল্যাকটামেজ। এক্স্যাক্টলি, অ্যাফিনিটি ফর দ্য বিটা ল্যাকটামেজ। এই যে ড্রাগস গুলো অ্যাড করা হচ্ছে, ক্লাভুলিনিক অ্যাসিড, সালব্যাক্টাম এটসেট্রা, দিস হ্যাভ নো অ্যাফিনিটি ফর দ্য অ্যাকচুয়াল মলিকিউল ইন কনসার্ন। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল মলিকিউল ইন কনসার্ন? ট্রান্সপেপটিডেজ। আমরা ওইটাকেই তো ইনহিবিট করতে যাচ্ছি, তো ওইটার উপরে কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই, সিঙ্গেল অ্যাক্টিভিটি আছে, there is just one activity. These have very high affinity for the active site. These drugs have very high affinity for the active site or the catalytic site of beta lactamase, so they bind to the beta lactamase. Beta lactamase এ গিয়ে bind করবে। এবার বিটা ল্যাকটামেজ এ গিয়ে যদি বাইন্ড করে, তাহলে বিটা ল্যাকটামেজ কি করবে? বিটা ল্যাকটামেজ এর নেচার হচ্ছে, the nature of the beta lactamase catalytic site is to cleave something যেটা এসে ওর অ্যাক্টিভ সাইটে বাইন্ড করছে। ঠিক আছে, বিটা ল্যাকটামেজ কি করে কাজ করছে? বিটা ল্যাকটামেজ অ্যাক্টিভ সাইটটা আগে গিয়ে অ্যামক্সিসিলিনে বাইন্ড করছিল, অ্যামক্সিসিলিনের বিটা ল্যাকটাম রিংটাকে ভাঙছিল। এইবার অ্যামক্সিসিলিনে বাইন্ড করেনি, কার সঙ্গে বাইন্ড করেছে? তুমি ক্লাভুলিনিক অ্যাসিড সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলে, ক্লাভুলিনিক অ্যাসিডটা গিয়ে বাইন্ড করে দেবে। If clavulanic acid binds to the active site of the beta lactamase enzyme, the beta lactamase inhibitor will break down clavulanic acid. বেশ, clavulanic acid কে ভেঙে দেবে, clavulanic acid will be broken down. কোনো কাজ করতে পারলো না, কিচ্ছু করতে পারলো না, বডিতে গেল, বিটা ল্যাকটামেজের সঙ্গে বাইন্ড করলো, বিটা ল্যাকটামেজ ওটাকে ভেঙে দিল। কিন্তু by this time you would have achieved pharmacological success. What was the pharmacological objective? Pharmacological objective টা কি ছিল? Amoxicillin should go and exactly, amoxicillin should be able to bind to the transpeptidase. তুমি কি করে ওটা অ্যাচিভ করলে? by engaging the beta lactamase with a drug
which has no activity of its own, যেটা গিয়ে শুধু শুধু গিয়ে ওর সঙ্গে বাইন্ড করে, so you can consider it to be a suicide inhibitor. Suicide মানে ও নিজে যাচ্ছে and it is getting broken down by beta lactams. যাই হোক, I again repeat, I don't like this term, আমার এই টার্মটাই ইউজ করতে ইচ্ছে করে না। যাই হোক, so this is how these drugs act. Clavulanic acid এর বাইন্ডিং এবিলিটি sulbactam এর বাইন্ডিং এবিলিটি যদি কম্পেয়ার করা হয়, ন্যাচুরালি sulbactam would have higher binding affinity, it would have a wider substrate specificity. এটাও ইম্পর্টেন্ট, মানে আজকালকার দিনে এটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে, বিকজ there are so many different types of beta lactamase enzymes that are being produced. কি তুমি clavulanic acid দিয়েছো, the clavulanic acid is not able to identify which one is the actual beta lactamase যেটাতে ড্যামেজ হচ্ছে। তো এটা একটা নতুন প্রবলেম ডেভেলপ করছে, যেটা একটু আগেই আমরা বলছিলাম, এই মাল্টিপল টাইপ অফ বিটা ল্যাকটামেজ কুড বি প্রডিউসড and the clavulanic acid will not be enough. তো তখন তোমার কি দরকার, you need a molecule with higher binding affinity and higher substrate specificity. It should be able to bind to different types of beta lactamase. 3-4 রকমের বিটা ল্যাকটামেজ যদি একটা অর্গানিজম বানিয়ে রেখেছে, so if you want pharmacological activity, you need a drug which will bind to that many type of beta lactamase enzymes. So aste we have more and more sophisticated or more complicated, more efficient type of beta lactamase inhibitors. Sulbactam is a more potent beta lactamase inhibitor as compared to clavulanic acid. এবার এটা কোথাও এরকম মানে মেনশন করে দেয়া নেই কি ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড কার সঙ্গে ইউজ করা হবে, বাট ইট ইজ এ ক্লিনিক্যাল কি বলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট যদি if your organism is not that severe, if in a life threatening condition নয়, তোমার সেকেন্ড জেনারেশন বা থার্ড জেনারেশন cephalosporins and amoxicillin এদের সঙ্গে ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড ইউজ করা হয়। If the organism becomes more and more complicated and has the potential to cause life-threatening conditions, you have to go for higher antibiotics. তো এখানে যেতেই হবে, যেরকম তোমাদের এই কার্বক্সি পেনিসিলিন, পাইপারোসিলিন, এটসেট্রা। You have to go for carboxy or uridopenicillin. And generally carboxy penicillins এর সঙ্গে sulbactamটা ইউজ করা হয়, clavulanic acid is not used. তো যদি তুমি piperacillin ইউজ করছো, the beta lactamase inhibitor that would be used along with it would be sulbactam. Clavulanic acid ওর সঙ্গে generally ইউজ করা হয় না। বা আরো যদি সিভিয়ার কন্ডিশন হয় তাহলে sulbactamও কাজ হবে না, you have to go for tazobactam. There is no other alternative, ওখানে আর কিছু করার নেই, you have to go for tazobactam. ঠিক আছে, এখানে মেনশন করে দিয়েছি, এগুলো একটু মনে রাখবে। ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড কোথা থেকে পাওয়া যায়? ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড স্ট্রেপ্টোমাইসিস ক্ল্যাভুলিজেরাস এগুলো থেকে পাওয়া যায়। ইট ইজ জেনারেলি used along with amoxicillin. টিকারসিলিনের সঙ্গে যদি ইউজ করতে হয়, you have to use it as a parenteral preparation. জেনারেলি আজকাল যদি প্যারেন্টাল প্রিপারেশন দিতে হয়, ক্ল্যাভুলিনিক অ্যাসিড থেকে more preferred product হচ্ছে tazobactam because of its improved kinetics. ঠিক আছে, এগুলো নিয়ে ডিটেইলে পড়তে চাইলে পড়তে পারো। This is a very interesting subject. ক্লিনিক্যাল এক্সাম্পল যদি পড়তে চাও, প্রচুর ডাটা অ্যাভেলেবল আছে, ভালো লাগবে পড়লে। tazobactam এখনকার দিনে মানে you can consider it to be a life saving drug. It is that important, very widely used in complicated cases. যত কমপ্লিকেটেড কেসেস, যত বেশি কমপ্লিকেশন হবে, তোমাকে tazobactam এর দিকে শিফট করতেই হবে। ঠিক আছে, ইট ইজ ভেরি কমনলি, এখানে লিখে দিচ্ছি, হ্যাঁ এই তো পাইপারোসিলিন এন্ড সেফটোলাজোন মানে হায়ার cephalosporins এর সঙ্গে ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, ফরচুনেটলি দিস আর দ্য ড্রাগস, দিস উইল অ্যাক্ট up to this. They have good degree of activity in serine beta lactamase, the SBL cases. If the organism
is having a beta lactamase which can be which could be a SBL, then this drug should act. But unfortunately, the infection could be a MBL type, metallo-beta lactamase. তখন কি করা হবে? These have absolutely no effect on metallo-beta lactamase. Clavulanic acid, sulbactam, tazobactam যদিও কিছু হতে পারে, but these are মানে these do not act, মানে কোনো সেরকম সিগনিফিক্যান্ট অ্যাক্টিভিটি নেই। তাহলে MBL এর জন্য কি আছে আমাদের কাছে? What do we have? Is presently we have one drug, that is avibactam. ঠিক আছে? Avibactam is a very new novelly বলতে পারো, it's a novel beta lactamase inhibitor which is very structurally different from the clavulanic acid, sulbactam or tazobactam. It is specifically acting in such a manner that it prevents the zinc mediated activation of metallo-beta lactamase. Metallo-beta lactamase আগের স্লাইডে আমরা বলে দিলাম না, it requires zinc for its activation. A mode of action এখানে মেনশন করা হয়ে আছে। ঠিক আছে, the metallo-beta lactamase, it requires zinc for its activity. The catalysis does not proceed via the covalent or intermediate. Generally SBL এ কি হয়, একটা covalent bond or intermediate bond তৈরি হয়, কিন্তু এইখানে কি হয়, এখানে in presence of zinc aqueous hydrolysis হয়। In presence of zinc, hydroxide free radicals are produced which are responsible for breaking down the beta lactam rings. So it is a different means of attack on the beta lactam. So a different means of attack যদি থাকে, তাহলে তোমাকে একটা different type of drug ও দরকার, drug which would act in a different way। তাই জন্য তোমার আমাদের এই clavulanic acid or sulbactam hopelessly fail in MBLs. We need something different. What is that different? Avibactam could be that drug. A conflicting reports আছে, মানে many studies have found very high degree of efficiency with avibactam in MBLs. Simultaneously worrying factor এটা হচ্ছে কি there have been many studies which report the contrary. ওরা বলে মানে কি avibactam এর efficiency আছে but marginal or minimal. So both are there. It is very difficult condition. It is a very difficult condition to manage. Probably you have some hope with avibactam. এবার এখানে কথাটা চলে আসে, avibactam is absurdly expensive, very expensive. A vial will cost you lakhs of rupees. এই এত expensive drug, if it does not have any efficacy, তাহলে what is the purpose of it? যাই হোক, those are different issues. Fine. So আমি একটু বেশি ইম্পর্টেন্স দিলাম in beta lactamase. Beta lactamase inhibitors are a very important class of drug. ঠিক আছে, you should read about them in detail, একটু ডিটেইলে পড়লে ভালো হয়। Going on to the next class of drug, the cephalosporins. If you see the structure is indicative of a distinct change. যদি তুমি স্ট্রাকচারটা দেখো, the ring, এই রিংটাই কোনো চেঞ্জ আছে? Does this ring change? না স্যার, ওইটা না, তার পাশের যে স্যার সেম আছে, ফিউজড রিংটা চেঞ্জ। এইটাকে আমরা চেঞ্জ করেছি। এইটাকে যদি আমরা বলি রিং এ, এটা তো বিটা ল্যাকটাম রিং আমরা জানি, তো এটাকে রিং বি খুব সেফলি আমরা বলতে পারি রিং বি। রিং বি তে কোনো চেঞ্জ নেই, কিন্তু রিং এ হ্যাজ বিন চেঞ্জ। কেন চেঞ্জ করা হয়েছে? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ চেঞ্জিং দিস? বাকি তো আমরা কিছু চেঞ্জ করলাম না। ওই দেখো, ওই সেম অ্যামাইড গ্রুপ আছে আর CONH, এটা তো তোমার ওই এজ ওল্ড পেনিসিলিন থেকে আছে। বিটা ল্যাকটামেজ অ্যান্টি বিটা ল্যাকটামেজ কেন, বিটা ল্যাকটাম মানে ক্লাসিক্যাল বিটা ল্যাকটামসে সেম জিনিসটা থাকছে। তাহলে এইখানে সেফালোস্পোরিন বানাবার পিছনে হোয়াট ইজ দ্য লজিক বিহাইন্ড ইট? ইউ জাস্ট হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই জিনিসগুলো একটু পড়ার দরকার আছে। এগুলো QSRও তোমরা পড়ে থাকবে, কিন্তু ওগুলো তো আর জাস্ট পরীক্ষায় লিখে ভুলে গেছো। তো it is because of this ring, this dihydrothiazine ring. এই ডাইহাইড্রোথায়াজিন রিং মনে আছে তো, এটাকে ডাইহাইড্রোথায়াজিন রিং বলে। Very good. This dihydrothiazine ring is responsible for the activity of cephalosporins. ঠিক আছে, বিটা ল্যাকটাম রিংটা is responsible for the activity
of the beta lactam antibiotic যত beta lactam antibiotics আছে cephalosporins included সবেতে beta lactam ring আছে কেন আছে it is there to bind to the transpeptidase and show its activity আছে যদি এইটাই রেসপন্সিবল হয় তাহলে penicillin would have been sufficient but due to the emerging prevalence or the threat possessed by the beta lactamase যত বাড়তে শুরু করলো there was a definite need to change the molecular মধ্যে কিছু চেঞ্জ করে molecular স্টেবিলিটিটা বাড়াবার দরকার ছিল you need to change the molecule so that the drug molecule does not bind to beta lactamase তাই জন্যই cephalosporin বানানো হয়েছে that is the objective of having cephalosporin ঠিক আছে অ্যাসিড এর বেটার স্টেবিলিটি হবে এটা বলছিল বোধহয় শুভদাস বলছিল ফাইন হ্যাঁ স্যার যত বেশি স্টেবল হবে তুমি ড্রাগস কে অত বেশি তুমি ওরাল রুটে অত কনভিনিয়েন্টলি অ্যাডমিনিস্টার করতে পারবে এটসেট্রা এটসেট্রা সো অল দোজ থিংস আর देयर দ্য বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি উড কিপ অন ইনক্রিজিং এভরিথিং কন্ট্রিবিউটস but it has to be kept in mind it is not that factor which determines the existence of cephalosporin বানাবার পিছনে অবজেক্টিভটা হচ্ছে to make a molecule inherently stable to resistance against beta lactamase যাতে beta lactamase এটাকে রেডিলি না ভেঙে দেয় তাই জন্য cephalosporin বানানো this cephem nucleus has the ability মানে এখন বলতে হয় আমরা বলছি বাট it had actually এটা বলা উচিত it had the ability কিন্তু যাই হোক আমরা এখনো বলবো কি it has the ability to protect this drug molecule from breakdown by beta lactamase ঠিক আছে এই অবজেক্টিভে ডিসকভার হয়েছিল things have changed drastically যাই হোক what is the mode of action এখানে একটা জিনিস একটাও জিনিস এক্সট্রা বলতে হবে না same the mode of action is exactly similar to that of beta lactam classical beta lactam inhibitors penicillin amoxicillin carboxycillin ওরা যেভাবে কাজ করে exactly same mode of action so nothing to worry about there মনে রাখার জায়গা এখানে আছে the classification this is very difficult I still find it difficult আমার এখনো মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায় কোনটা প্যারেন্টাল কোনটা ওরাল it is a hell of a job to remember this এটাকে ভালো করে মনে রাখতে হবে there are 5 generations এটা chronology-তে বানানো হয়েছে first was the oldest second third fourth fifth needless to say the fifth one is the latest one the first one is the oldest one সব কটাতে parental oral forms আছে মানে তোমার the bioavailability is less in the oral route and probably in the gastric pH they are broken down to higher extent oral form এ দিয়া যাচ্ছে তার মানে oral bioavailability is not much of a concern ঠিক আছে ন্যাচারালি এটা বোঝা যাচ্ছে প্যারেন্টাল এ দুটো এক্সাম্পল মেনশন করা আছে সেফালোথিন সেফাজোলিন দেখো একটা জিনিস আমি বলি কি এইখানে যতগুলো ড্রাগ মেনশন করা আছে সবগুলো বাবু মনে রাখতে হবে এগুলো সবগুলো ইম্পর্টেন্ট এর বাইরে আরো অনেক কিছু আছে এর বাইরে আরো অনেক ড্রাগ আছে আমি ওগুলোকে বাদ দিয়ে দিয়েছি at least এইগুলো মনে রাখতে হবে এইগুলো ইম্পর্টেন্ট these are clinically একটু বেশি গোলায় মানে কোনটা আরে বহুত প্রবলেম আমি আগেই বললাম কি এটা মনে রাখা এটা চ্যালেঞ্জ দেয়া যেতে পারে আর কি মানে চ্যালেঞ্জ নিয়ে মুখস্থ করে সবকটা লেখা যাই হোক but it will come with practice এটা মানে there is no other way যদি তুমি prescriptions দেখো if you see prescriptions মানে যেটা কি ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজিতে হয় মানে অ্যাকচুয়ালি ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি কে আলাদা করে পড়লে মানে I have my reservations কি আলাদা করে ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি পড়লে কি বেটার পড়া হবে absolutely not clinical pharmacology has to be a part of every মানে কোলজি সেমিস্টার কোলজি যেখানে পড়ছো এখানে ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজির অ্যাসপেক্টস থাকা দরকার আছে যেহেতু নেই এগুলো ওই জন্য আরো বেশি মুশকিল হয় ইফ ইউ সি প্রেসক্রিপশনস এবার যদি তুমি প্রেসক্রিপশন দেখে থাকো ইউ উইল ভেরি কমনলি মানে ইউ উইল সি ড্রাগস হুইচ আর বিং রিপিটেড ওইখানে তোমার ভুল হবে না তুমি দেখবে কি সেপপ্রোডক্সিম ইজ এ ভেরি ভেরি কমনলি ইউজড ড্রাগ
তোমার ওখানে এটা ভুল হবে না, ওটা ওরাল বা প্যারেন্টাল। তুমি যদি দেখো কি এটা মানে ওটার ভায়াল দেখো কোনোদিন, তোমার ওটা মাথায় রেজিস্টার হবে কি আচ্ছা সেফোট্যাক্সিম ইজ এ ভেরি কমনলি ইউজড ড্রাগ। সেফোট্যাক্সিম, সেফট্রাইক্সিম ইজ আ ভেরি কমনলি ইউজড ড্রাগ, বাট আমরা we are not used to it because we do not see it in the tablet or capsule, মানে ক্যাপসুল ফর্মে আমরা দেখিনি, মানে ওরাল ডোজেজ ফর্মে দেখিনি। বাট ইফ ইউ আর some way in some way associated with prescriptions, তখন তুমি ওটা সবসময় দেখবে কি ওটা প্যারেন্টাল ইউজে হয়, তখন জিনিসগুলো রেজিস্টার হয়ে যাবে মাথায়। এইখানে তো আমরা নাম দেখে দেখে মুখস্থ করার চেষ্টা করছি, তাই জন্য জিনিসগুলো আরো বেশি প্রবলেমেটিক হয়। ঠিক আছে, যাই হোক একটু মানে কিছু করার নেই এখানে, নাথিং উই ক্যান ডু। যাই হোক এটা এইভাবেই মনে রাখতে হবে। ফার্স্ট জেনারেশন, আজ থেকে যদি 10 বছর আগেকার কথা বলা হয়, 10-15 years ago the first generation itself was sufficient for most of the infections. এখন রাইট নাও সেফাড্রক্সিল ইজ এ ড্রাগ হুইচ ডাজ নট হ্যাভ, মানে হয়তো তুমি সেফাড্রক্সিল সেরকম পাবেই না, মানে দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড উইদিন এ পিরিয়ড অফ 10 years। আজ থেকে ঠিক 10 থেকে 15 বছর আগে সেফাড্রক্সিল, এই যতগুলো ড্রাগ আছে এই ড্রাগের যদি আমরা ভলিউম ওয়াইজ সেল দেখি, সেফাড্রক্সিল ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়াইডলি ইউজড এন্ড ভেরি ওয়াইডলি প্রেসক্রাইবড সেফালোস্পোরিনস। ঠিক আছে, it was enough for many type of infection. আজকের দিনে কম্পেয়ার করলে সেফাড্রক্সিল হ্যাজ ড্রাস্টিক্যালি রিডিউসড, হার্ডলি প্রেসক্রাইবড। ইনস্টেড ওটাকে যে পুরোপুরি রিপ্লেস করে দিয়ে যদি বলতে পারো, you can very safely say that it has been either been replaced with cefodoxime or cefixime. Cefixime বা cefodoxime ওর জায়গা নিয়ে নিয়েছে। What does it indicate? ফার্স্ট জেনারেশন থেকে তোমাকে থার্ড জেনারেশনে চলে আসতে হয়েছে। It indicates that the organisms are evolving and very soon we will go short of drugs. হ্যাঁ, ফোর্থ জেনারেশন ফিফথ জেনারেশনে যেতে হতে পারে, which could be problematic for us. যাই হোক, that is a different issue. তো এইটা বাবু মুখস্থ করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু লার্ন দিস বাই হার্ট। এখানে কোনো কনসেপ্টের ব্যাপার নেই, এটা পুরো ধরে ইউ হ্যাভ টু সামহাউ গেট দিস ডান। এগুলো কোশ্চিন পড়বে তোমাদের ফার্স্ট সেশন, ফার্স্ট তো হয়ে গেছে, সেকেন্ড সেশনালে দেয়ার উড বি দিস উড বি দেয়ার ইন ইউর সেকেন্ড সেশনাল CA2 and there would be questions related to these things. মনে রাখতে হবে। Second generation as compared to the first generation, second generation is placed higher in the order. Parenteral drugs is cefuroxime, very widely used drug. Cefoxitin is very widely used drug. যদি ওরাল দিতে হয় তাহলে সেফাক্লোর, cefuroxime এর ইস্টার ফর্মে দেওয়া হয়। হোয়াট ইজ দ্য ইস্টার ফর্ম? দ্য ইস্টার ফর্ম ইজ cefuroxime acetyl. Cefuroxime acetyl, same drug, but you change its you bring about certain changes. You বলতে পারো cefuroxime acetyl is just the prodrug, but with the oral bioavailability, with oral bioavailability which is clinically significant, তাই জন্য এটাকে ওরাল রুটে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, সেম জিনিস থার্ড জেনারেশনও করা হয়। সেফপোডক্সাইম ইজ দ্য প্যারেন্টাল ড্রাগ। ঠিক আছে, কিন্তু যদি সেফপোডক্সাইমকে ওরালি দাও, অ্যাক্টিভিটি ভেরি পুয়ার। যদি তোমাকে ওর ওরাল বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি বাড়িয়ে ওটাকে ওরাল রুটে দিতে হয়, তাহলে তোমাকে ওটাকে সেফপোডক্সাইম ওর ইস্টার ফর্মে কনভার্ট করতে হবে, দ্যাট ইজ সেফপোডক্সাইম প্রক্সেটিন। ঠিক আছে, আই হোপ আই এম এবল টু help you understand ki ekhane kichu changes kore you can convert a drug which was being given parenterally into an oral form. এই থার্ড জেনারেশনে যেগুলো প্যারেন্টাল দেয়া আছে সবকটা নাম মনে রাখতে হবে। all of them are very important drugs. Third generation particularly very important. Cefotaxime, cefodoxime, cefoperazone, ceftriaxone is very important. Ceftriaxone is very important. Ceftazidime is very important. সবকটা ইম্পর্টেন্ট, এখানে কোনোটাও যাতে মিস না হয়। ওরাল ফর্মে অনেকগুলো আছে। Cefixime probably is the most important and cefodoxime proxetil is the most important, মানে if you go by prescriptions এগুলো সবচেয়ে বেশি প্রেসক্রাইবড হয়। This is the third generation. Fourth generation এ কোনো ওরাল ফর্মস নেই, only parenteral forms.
cefepime, cefpyrone. These are reserved only for extremely critical cases, very complicated cases. যেখানে থার্ড জেনারেশন দিয়ে কিছু হবে না, ওইখানে তোমাকে ফোর্থ জেনারেশন প্যারেন্টালি এই দুটো ড্রাগ দেওয়া হয়। টু বি কেপ্ট ইন মাইন্ড, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে ডাবল ট্রিপল অ্যাস্টারিক দিয়ে মনে রাখবে, fourth generation is absolutely a reserve class of drug. Fourth generation is not to be given randomly. যদি fourth generation randomly দাও, মানে it will just lead to disaster. Fourth generation এর পরে probably many organisms will not respond to any of the antibiotics given. So fourth generation has to be used very judiciously, and it should not be used randomly. ঠিক আছে, থার্ড জেনারেশন কাজ না করলেই ফোর্থ জেনারেশন প্যারেন্টাল দেয়া উচিত। এবার এটা উচিত অনুচিত এটা মানে this is as per the empirical rules of antibiotic administration. Clinically these rules may differ. I should not use the term flouted, but clinically অনেক সময় ডিফার করে যায়। যাই হোক, fifth generation is a very recent addition. ঠিক আছে, the fifth generation cephalosporins are a very recent addition. No oral forms. The parenteral forms are ceftaroline and ceftobipyrrole. This is again a extremely reserved category of drug which is used, এটা আমরা একটু পরে স্লাইডে we will discuss about those things. So it is used against a different kind of condition. মানে it has to be used for specific conditions. Key conditions we will mention them. gram positive bacteria against এটা। Exactly, good, very good. ঠিক আছে, so this is the classification, very difficult but somehow it has to be done. Fine, চলো next এগোচ্ছি। just let me have a water break, 1 মিনিটের ব্রেক, হ্যাঁ 2 minutes এর ব্রেক। ঠিক আছে, we will continue after 2 minutes.
হুম, চলে এসছি। ওকে স্যার। ওকে, Yes, sir. স্পেকট্রাম অ্যান্ড এই স্পেকট্রামটা খুব ইম্পর্টেন্ট। স্পেকট্রামটা সিম্পল, যদি একটু কেয়ারফুলি দেখা যায় এটা খুব মানে ক্যাটেগরাইজ করা যাবে কি ফার্স্ট জেনারেশন যদি দেখো, ফার্স্ট জেনারেশনে দেখবে যে ফার্স্ট জেনারেশন is generally active predominantly on the gram positive. There are certain gram negative infections যেগুলো inhibit হতে পারে, but not very, it does not have very good activity on gram negative organism. তাহলে ফার্স্ট জেনারেশন আমরা কিভাবে ক্যাটেগরাইজ করব? ফার্স্ট জেনারেশন ক্যান বি ইউজড ভেরি সেফলি। কুড এখন প্রেজেন্ট কেসে কিছু হয় না, এটা সবকিছুই আর কি, মানে ইট হ্যাজ এভরিথিং বিন ডিস্টার্বড। কিন্তু একাডেমিক্যালি আমরা এটা বলতে পারি কি ফার্স্ট জেনারেশন আমরা যখন বলছি, ফার্স্ট জেনারেশন ইজ সাপোজ টু হ্যাভ গুড অ্যাক্টিভিটি অন দ্য গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমস, and to a certain extent it has activity on gram negative infections also. Gram negative bacilli, gram negative cocci te activity থাকতে পারে, not very high but it was there. Right now এটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে। সেকেন্ড জেনারেশন কিভাবে আলাদা? সেকেন্ড জেনারেশনে জিনিসটা চেঞ্জ হচ্ছে। ফর যদি আমরা ফর গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম ধরি তাহলে ফার্স্ট জেনারেশন ইজ দেয়ার ফর আস, কিন্তু ফার্স্ট জেনারেশনের হ্যান্ডিক্যাপ কি ছিল? হোয়াট ওয়াজ দ্য লিমিটেশন উইথ দ্য ফার্স্ট জেনারেশন? আমরা লিমিটেশন এটা বলতে পারি কি ফার্স্ট জেনারেশনে গ্রাম নেগেটিভ ইনফেকশনসে খুব ভালো অ্যাক্টিভিটি ছিল না। টু ওভারকাম দিস লিমিটেশন সেকেন্ড জেনারেশন ওয়াজ ডেভেলপড। এবার সেকেন্ড জেনারেশনে কি দেখা যাচ্ছে, গ্রাম পজিটিভের এগেনস্টে খুব বেশি অ্যাক্টিভ নয়, কিন্তু গ্রাম নেগেটিভের এগেনস্টে খুব ভালো অ্যাক্টিভিটি। দে আর সাপোজ টু হ্যাভ, আমি ওই সাপোজ টুটা ওই জন্য অ্যাড করে নিলাম বিকজ এভরিথিং in today's scenario has been changed. They are supposed to have very good activity in gram negative infections. Gram negative cases they should have very good activity. ঠিক আছে? So most of the gram negative infections, common infections হয় UTI হোক বা gram negative respiratory tract infections, gastric infections, those could be managed by second generation drugs. This can be managed by second generation drugs. ইম্পর্টেন্ট, তাহলে ইম্পর্টেন্ট কি আমাদের মনে রাখতে হবে? যদি আমরা সেকেন্ড জেনারেশন এন্ড ফার্স্ট জেনারেশনে কম্পারিজন করি, কম্পারেটিভলি করেই মনে রাখতে হবে ফার্স্ট জেনারেশনে প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটি ইজ টুয়ার্ডস দ্য গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমস, সেকেন্ডারি অর somewhat activity of lesser extent towards the gram negative infections. এই জিনিসটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যায় উইথ সেকেন্ড জেনারেশন। সেকেন্ড জেনারেশন cephalosporins are primarily or predominantly active on gram negative organisms. So if you have a gram negative infection, your go-to drug would be a second generation cephalosporin, not a first generation drug. First generation দিয়ে খুব একটা কাজ হবে না। তো এইখানে জিনিসগুলো সিম্পলিফাই করে মনে রাখা বেটার। ফার্স্ট জেনারেশন গ্রাম পজিটিভ দাও, সেকেন্ড জেনারেশন গ্রাম নেগেটিভ দাও, ঠিক আছে? এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখা যায় কি এই দুটো আন্ডারলাইন করা হয়েছে, দেখো সেফোক্সিটিন এন্ড সেফোটিটিন, এই দুটো আন্ডারলাইন করা হয়েছে একটা স্পেসিফিক অবজেক্টিভ নিয়ে। এই দুটো ড্রাগ মনে রাখতে হবে উইথ এ স্পেশাল রেফারেন্স, উইথ এ স্পেশাল মেনশন টু ব্যাকটেরয়েডস ফ্রাজিলিস। This is a very, very peculiar kind of infection. It is an anaerobic infection, very difficult to manage. Generally, as such, anaerobic infections are very difficult to manage. তোমার Clostridium এর যতগুলো ইনফেকশনস হচ্ছে ওগুলো খুব ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ। ব্যাকটেরয়েডস এর যতগুলো ইনফেকশনস হয় these are very difficult to manage. Cefoxitin and cefotitin are two drugs which have good activity against Bacteroides fragilis, which is an anaerobic infection. তো এই অ্যাসপেক্টে এগুলোকে একটু মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? নেক্সট দ্য থার্ড জেনারেশন ড্রাগস। থার্ড জেনারেশন ইজ এক্সটেনশন অফ দ্য সেকেন্ড জেনারেশন। সেকেন্ড জেনারেশনে যেরকম অ্যাক্টিভিটি আছে, সেকেন্ড জেনারেশনে যেরকম অ্যাক্টিভিটি আছে, that activity is increased, that activity has increased. তো থার্ড জেনারেশনের যদি কম্পেয়ার করা হয় সেকেন্ড জেনারেশনের সঙ্গে,
So second generations are active on gram-negative infections. The third generation are also active on gram-negative infections, but the activity is higher. The efficiency, the potency is higher for third generations if you are considering gram-negative infections. ঠিক এইবার সেকেন্ড জেনারেশনের সঙ্গে কম্পারিজন হয়ে গেল, ফার্স্ট জেনারেশনের সঙ্গে কম্পেয়ার করি। ফার্স্ট জেনারেশনে আমরা বললাম কি গ্রাম পজিটিভ ইনফেকশনসে খুব ভালো অ্যাক্টিভিটি। Third generation, peculiarly, it has been seen that they also have very good activity. They have very good activity against commonly occurring gram-positive infections like Staphylococcus aureus, pneumoniae, Streptococcus pyogenes. So third generations have this dual advantage. Third generation is tomorrow advantage ta dual advantage. Third generation is having very good activity against gram-negative organisms, also has very good activity against gram positive organisms. এটাই তোমাকে মনে রাখতে হবে, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস। ঠিক আছে, অ্যাক্টিভিটি এটা ইম্পর্টেন্ট, এই লাইনটাকে আন্ডারলাইন করে ইম্পর্টেন্টলি মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, আমরা ধরে নিচ্ছি সবাইকার এগেনস্ট অ্যাক্টিভিটি বাড়ছে, তাহলে কি ব্যাকটেরিয়েডস ফ্র্যাজিলিসের এগেনস্টও অ্যাক্টিভিটি বাড়ছে? আনফরচুনেটলি নো। এইখানে তোমার ওই জন্য এই দুটো ড্রাগ ভেরি ভ্যালুয়েবল, সেফোক্সিটিন এন্ড সেফোট্রিটেন are having very good activity against Bacteroides fragilis. Third generation, unfortunately, these drugs do not have very good activity against Bacteroides fragilis. ঠিক আছে, তো যেটা আমরা জেনারেলাইজেশন করলাম ফর গ্রাম পজিটিভ অ্যান্ড গ্রাম নেগেটিভ, গ্রাম নেগেটিভেও সেকেন্ড জেনারেশন থেকে বেশি অ্যাক্টিভ, গ্রাম পজিটিভ ও ফার্স্ট জেনারেশন থেকে বেশি অ্যাক্টিভ। দ্য সেম জেনারেলাইজেশন ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর Bacteroides fragilis. This is important to keep in mind. এরকম কোশ্চেন্স পড়তেই পারে। ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। ফার্স্ট জেনারেশনের ইয়েগুলো এখানে মেনশন করে দিয়েছি, দ্য পয়েন্টস, এগুলো মনে রাখার জন্য সুবিধা হবে। ফার্স্ট জেনারেশন হ্যাভ গুড অ্যাক্টিভিটি এগেনস্ট গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমস, মডেস্ট অ্যাক্টিভিটি এগেনস্ট গ্রাম নেগেটিভ। আমরা মডেস্টটা যখন লিখছি, উই আর ট্রুলি বিং মডেস্ট অ্যান্ড actually a very poor activity against gram-negative organisms. ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। সেকেন্ড জেনারেশন স্কার এগেনস্ট অ্যাক্টিভ মেনশন করে দেওয়া হয়েছে, হ্যাভ ইনক্রিজড অ্যাক্টিভিটি এগেনস্ট গ্রাম-নেগেটিভ অর্গানিজমস। ঠিক আছে, বাট আর মাচ লেস অ্যাক্টিভ এগেনস্ট দ্য থার্ড জেনারেশন। এইগুলো লেখার কোনো প্রয়োজন ছিল না, ওই স্লাইড আগের স্লাইডেই ছিল, বাট টু কিপ থিংস সিম্পলার, যাতে কি এটা টেক্সট থাকে, তাই জন্য এগুলো লেখা হয়েছে, এটা রিপিটেশনই হতো। থার্ড জেনারেশন কিভাবে কাজ করে, থার্ড জেনারেশন হ্যাজ বিন মেনশনড হিয়ার। গ্রাম পজিটিভ ককাইতে অলমোস্ট ইকুয়াল টাইপ অফ অ্যাক্টিভিটি, বাট মানে কিন্তু যদি স্ট্রেপ্টোককাল অ্যাক্টিভিটি দেখা হয়, যদি স্ট্রেপ্টোককাল অ্যাক্টিভিটি দেখা হয়, মানে স্ট্রেপ্টোককাসের এগেনস্ট অ্যাক্টিভিটি, স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া আর স্ট্রেপ্টোককাস পায়োজেন্স, তাহলে কিন্তু ভেরি হাই অ্যাক্টিভিটি। ঠিক আছে, এই যে কথাটা লেখা আছে না, আর লেস অ্যাক্টিভ এগেনস্ট ফার্স্ট জেনারেশন এগেনস্ট গ্রাম পজিটিভ কোকাই, এইটা উইথ স্পেসিফিক রেফারেন্স টু স্ট্যাফাইলোকোকাস অরিয়াস লেখা আছে। ঠিক আছে, it is in specific mention to Staphylococcus aureus against Streptococcus. Streptococcus against third generation has comparable or in cases more activity than first generation. যদি গ্রাম নেগেটিভের জন্য কম্পেয়ার করা হয়, they have মানে much improved activity as compared to second generation. এই জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই পোর্শনটাকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। আর দে অ্যাক্টিভ এগেইনস্ট সুডোমোনাস? ইয়েস, নট অল অফ দেম, নট অল অফ দেম। এইটা মনে রাখবে কি সেফটাজিডিম, সেফটাজিডিম অ্যান্ড সেফেপিম, সেফটাজিডিম অ্যান্ড সেফেপিম, they have very good activity, they have very good activity against Pseudomonas, they have very good activity against Pseudomonas. এই স্লাইডে মেনশন করা হয়েছে, কোন স্লাইডটা? this is a very important slide, this is a very important slide. এই স্লাইডেই তোমার ওই স্পেসিফিক জিনিসগুলো যেগুলো মনে রাখতে হবে ওটা মেনশন করে দেওয়া হয়েছে। যদি অ্যান্টি সুডোমোনাল সেফালোস্পোরিনস বলা হয়, অ্যান্টি সুডোমোনাল বিটা ল্যাকটেমস বললে তুমি কি বলবে? এটা আমি আগের দিন করেছিলাম, আমরা কোথায় কোন ক্লাস অফ অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টি সুডোমোনাল বলবে? বিটা ল্যাকটেমে
ভুলে গেছো? না, মনে পড়ছে না? স্যার কার্বক্সি আর ইউরিডোটা তো ছিল দুটোই। ইউরিডো পেনিসিলিনস, ঠিক আছে। হ্যাঁ হুম। তো যদি তোমার ইউরিডো পেনিসিলিনে কাজ হচ্ছে না, তাহলে তোমাকে হাইয়ার ড্রাগে যেতে হবে। ইউ নিড টু গো ফর এ হাইয়ার বিটা ল্যাকটাম। What are the options that we have? আমাদের কাছে কি অপশনস আছে? The options available to us are ceftazidime, ঠিক আছে। ceftazidime, এটা মনে রাখতে হবে, ceftazidime is a drug which has very good anti pseudomonal activity। আর ceftazidime কে বেসিক্যালি ওর জন্যই রিজার্ভ রাখা হয়। জেনারেলি তোমার যদি ইকোলাই ইনফেকশনস থাকে, তোমার যদি ইকোলাই ইনফেকশন থাকবে, ইউ উড বি গিভেন এ ceftriaxone, দ্যাট উড বি মোর দ্যান এনাফ, ঠিক আছে। তোমার যদি হেমোফাইলাস ইনফেকশন আছে, নেসেরিয়া আছে, দিস অল উড বি ম্যানেজড উইথ ceftriaxone। তার জন্য তোমাকে সেফটাজিডিম দেওয়ার কোনো দরকার নেই। সেফটাজিডিমটাকে রিজার্ভ ক্যাটাগরিতে এই জন্য রাখা হয়ে আছে বিকজ ইট ইজ a cephalosporin which has very good activity against Pseudomonas, and we don't want other organisms or Pseudomonas to acquire resistance against this cephalosporin। তার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, যতটা পসিবল কম এক্সপোজার, we should minimize the exposure of the drug with the gram negative organisms। তাই জন্য this is a reserved type of cephalosporin, ঠিক আছে। যদি সেফটাজিডিম দিয়ে, ইফ অনলি সিউডোমোনাস দিয়ে, আরে কি, ইফ অনলি সেফটাজিডিম দিয়ে অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যায় তাহলে ভেরি গুড, বাট ইফ মনোথেরাপি উইথ সেফটাজিডিম ফেলস, তার মানে কি, হোয়াট ডাজ ইট ইন্ডিকেট? সেফটাজিডিম দিয়েও ফেল করছো, তার মানে কি ইন্ডিকেশনস আছে? স্যার এই মেটালোভিটাল্যাক্টোমি। Exactly, very good, very good. There is a possibility of the existence of a very complicated type of beta-lactamase, most probably a metallo-beta-lactamase, most probably a class B type of metallo-beta-lactamase। কি করতে হবে? What do we need to do? Clavulanic acid দেবে, কিছু কাজ হবে না। Tazobactam দেবে, probably কিছু কাজ হবে না। FDA, WHO বলছে কি এরকম টাইমে, in this type of cases, you can right away start with avibactam। You can right away start with avibactam। এইখানে মানে there are, আমি বললাম একটু আগে, there are considerations। তো you can use tazobactam। Tazobactam may have some activity, may not have some activity। Avibactam is supposed to have activity, so you have to use a very highly placed beta-lactam antibiotic like ceftazidime use করতে হবে। In addition to that, you also have to use a very highly placed beta-lactamase inhibitor, ঠিক আছে। তো probably avibactam use করা হবে, tazobactam use করলে করা যেতে পারে, ঠিক আছে। সেম এই সেফটাজিডিম যেরকম ইউজফুল এগেইনস্ট Pseudomonas, তোমার this is also ceftolazone। Ceftolazone is another drug which is having activity। সেফটোলাজোনটা অত বেশি ইউজ হয় না, ঠিক আছে। সেফটোলাজোনটা অত বেশি ইউজ হয় না কেন কি, এগেন সেফটোলাজোন ইজ কি বলবো, যদি কম্পেয়ার করা হয় উইথ সেফটাজিডিম, সেফটাজিডিম থেকে হাইয়ার প্লেসড। তো জেনারেলি এই দুটোর কম্পারিজনে সেফটাজিডিমটাই ইউজ করা হয় বেশি। সেফটাজিডিমে যদি কাজ না হয়, যদি সেফটাজিডিমে কাজ না হয়, তাহলে আবার তোমাকে হায়ার ড্রাগে যেতে হবে, দ্যাট প্রবাবলি ইজ সেফটোলাজোন। তাহলে সেফটোলাজোন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সেফটোলাজোন প্লাস ট্যাজোব্যাক্টাম, এখন অনেক জায়গাতে সেফটোলাজোন এন্ড ট্যাজোব্যাক্টাম ইউজ করা হয়। কিছু বছরে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর 1-2 বছর পরে যখন ক্লাস নেব প্রবাবলি তখন এটা সেফটোলাজোন প্লাস অ্যাভিব্যাক্টাম হয়ে যাবে। তো দিস থিংস আর চেঞ্জিং, এখানে কিছু কনস্ট্যান্ট নয়, এভরিথিং ইজ চেঞ্জিং, এভরি 1 or 2 years দিস থিংস আর চেঞ্জিং। এখনো দেখা যায় কি ট্যাজোব্যাক্টাম ইউজ করলে সেফটোলাজোন সঙ্গে অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যায়, দিস গুড এনাফ ক্লিনিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, ঠিক আছে। যাই হোক, যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে কি, if there is Pseudomonas, complicated case of Pseudomonas, then we have 2 drugs at our disposal। কার্বক্সিপেলিন, তোমার কার্বক্সি আর ইরিডোপেনিসিলিন ফেল হয়ে গেছে, we have to go for 3rd generation
highly placed drugs, ceftazidime, ceftolazone, ceftazidime, ceftolazone, এই দুটো ড্রাগ মনে রাখতে হবে। There is no guarantee that monotherapy will succeed. Rather, it is a higher probability that the monotherapy will fail. So you have to use either tazobactam or you have to use avibactam. Tazobactam or avibactam, depending upon the availability and other issues. Cefepime একটু আগেই বলা হলো, cefepime is again very, it has good activity, but pseudomonas against a activity মানে is slightly lesser as compared to ceftazidime. So you can consider it to be as anti-pseudomonal cephalosporin, but clinically cefepime is generally not used. তো এই ক্লাসিফিকেশনে যখন তুমি এটা করবে তখন তোমাকে এইটা খুব ইম্পর্টেন্টলি মাথায় রাখতে হবে কি এই যে জায়গায় দেখো আমি সেফটাজিডিমটাকে ওই জন্য আন্ডারলাইন করে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, দিস আন্ডারলাইনিং ইজ জাস্ট to hammer into your mind ki this is very important. What is its importance? Importance is pseudomonal activity. ঠিক আছে, যদি গ্রাম নেগেটিভ ইনফেকশন, যদি এর চেয়ে কমপ্লিকেটেড গ্রাম নেগেটিভ ইনফেকশনস হয়, থার্ড জেনারেশন ফেল করছে, এটা হতে পারে তো থার্ড জেনারেশন ফেল করছে, দেন দেয়ার ইজ নো অপশন অ্যাভেলেবল, ইউ হ্যাভ টু গো ফর ফোর্থ জেনারেশন প্যারেন্টালস। Fourth generation parenteral cephalosporin ছাড়া কোনো অল্টারনেটিভ নেই, you have to go for it. There is absolutely no guarantee that that will work. ঠিক আছে, এটা স্ট্যান্ডার্ড ডিসক্লেমার, it may work, it may not work, depends upon the strain. এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট, this has developed, it is a very recent development, এটা আগে ছিল না আমাদের কাছে। Right now we have this class of drugs with us, MRSA বলতে আমরা কি বলছি? MRSA মানে methicillin resistant Staphylococcus aureus. Now methicillin resistant Staphylococcus aureus has a very important place in antimicrobial history or treatment history. কেন? Because Staphylococcus aureus is a very very commonly occurring infection. তুমি যদি মানে হাউসহোল্ড স্ট্রাকচারস বা তোমার স্কিনেরই তুমি swabs নিয়ে মানে if you examine there you will find Staphylococcus aureus. So it is মানে almost omnipresent. Staphylococcus aureus is a very commonly occurring organism, very common. তো Staphylococcus aureus এর প্রবলেম হচ্ছে due to the peculiar tendency of developing resistance, আগে কি ছিল মানে Staphylococcus aureus was very easily managed. Staphylococcus aureus তোমার একটা টাইমে তো সালফোনামাইডও ম্যানেজ হতো, বাট সালফোনামাইডের পরে বিটা তোমার সিম্পল পেনিসিলিন ওয়াজ ভেরি কমনলি ইউজড ফর Staphylococcus aureus infections. Generally these are topical or মানে superficial skin infections. Problem হচ্ছে কি if it is not managed, if you cannot reduce the microbial load, it has a tendency to penetrate. Epidermis থেকে dermis যদি penetrate করে যায়, then it assumes a very dangerous form. It will infect the subcutaneous tissue and it will cause havoc if it reaches the bones. তার নিচে নিশ্চয়ই bones আছে। If it can reach to those levels, it is a very very difficult infection to manage. Could lead to a very difficult condition, impossible condition to manage, which could be osteomyelitis. It can have very long term ramifications. So a simple superficial wound can become very can become a life threatening condition. তাহলে we need something which can manage this. There were many drugs. Unfortunately, this Staphylococcus aureus has developed a mechanism of developing resistance across many of them. At a time, vancomycin was the life-saving drug. Vancomycin, we will discuss about vancomycin. Vancomycin আছে, methicillin resistant Staphylococcus aureus will be managed. And
সারপ্রাইজিং অ্যাসপেক্ট ওয়াজ মানে যখন within a span of 5 or 6 years the MRSA became VRSA. The Staphylococcus aureus, which was resistant to methicillin, also became resistant to vancomycin. Now what to do? Vancomycin যখন এলো হ্যাঁ ঠিক আছে, it was like a boon, আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন, vancomycin আছে আর এটা ম্যানেজ হয়ে গেল। Generally antibiotic is supposed to be effective for a period of 15-20 years, but if it goes out of the question in 5 to 6 years, it's a very difficult condition. It had a very troublesome aspect. What do we have after that? What do we have in VRSA, vancomycin resistant staphylococcus aureus? এই কন্ডিশনে আমাদের কাছে কি আছে? Do we have something? 5 বছর আগে আমাদের কাছে কিছু ছিল না। Right now we have 2 drugs. What are these? These are the 5th generation cephalosporins, ceftaroline, ceftobipyrrole. ঠিক আছে? These are extremely reserved cases of antibiotics. They should not be used randomly. এগুলোকে যদি আনজুডিশিয়াস ওয়েতে ইউজ করা হয়, we are probably staring at a disaster. ঠিক আছে? যদি এদের এগেইনস্টও রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে যায়, there is nothing that we have. আমাদের কাছে কিছু নেই। So a minor scratch or a minor wound could become লাইফ থ্রেটনিং ইন নেচার। কে ভেবেছিল একটা টাইমে এরকম একটা ভাইরাস আসবে যেটা সর্দি কাশিতে হোল কান্ট্রি, হোল ওয়ার্ল্ড উড বি এফেক্টেড? If you would have told me this 5 years ago, I don't know, I would have laughed off. Every one of us would have not taken it seriously, most probably. I think like that. But right now we are crippled with this thought. আশেপাশে তো মানে 100 মিটার রেডিয়াসে যদি কারো কাশি হয় মানে করোনা আছে, কোভিড আছে, this is the kind of panic that is there. The same thing can happen with a organism if we continue our random use of antibiotics. এই antibiotics যদি আমরা এরকম randomly use করতে থাকি, we are possibly staring at a time যেখানে একটা minor scratch or a minor wound could be a life threatening condition. It can happen, it may happen. Yes, so that makes this 5th generation a very vital and a very important class of drug. এখানে মেনশন করে দেওয়া হয়ে আছে এরা এগুলোকে গ্রাম নেগেটিভ ইনফেকশনস এর জন্য ট্রিট করা যেতে পারে, এখানে দেখো মেনশন করা হয়ে আছে। রাদার এখনকার এগুলো কোথাও লেখা থাকে না। It is a untold convention, it is an unsaid convention that these are reserved for MRSA. আমি এখনো MRSA বলছি because I cannot use the term VRSA. ঠিক আছে? এইগুলো অফিশিয়াল গাইডলাইন্স এর অনেক রকম ব্যাপার আছে। ঠিক আছে? there are many guidelines associated, so ওই জন্য আমরা MRSA লিখছি, but it can be mentioned VRSA. ঠিক আছে? vancomycin resistant staphylococcus aureus বলা যেতে পারে। যাই হোক, so that is all. Adverse effects profile is similar, major কোনো সেরকম প্রবলেম নেই। that makes cephalosporins a very widely used class of drugs and very preferred as well. So major কিছু adverse effects নেই except the standard adverse effect that goes with beta-lactam, classical beta-lactam antibiotics, that allergy or allergic response could be there. If patients have allergic response to beta-lactam, classical beta-lactam antibiotics, you cannot administer cephalosporins as well. cephalosporin ও দেয়া যাবে না। ঠিক আছে? If someone is if someone is hypersensitive to amoxicillin, the subject would be hypersensitive to cephalosporins also. So hypersensitivity ইস্যুটা থাকছে, it remains, probably it মানে চলো এগোই। carbapenems, again a very interesting class of drug. Carbapenems are important because of their structure, which is different. Carbapenem এর স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট হচ্ছে। What is that? If you see the structure, এখানে তোমার the cursor, this is outside the ring. Okay, this is outside the ring and it has a functional group which is associated to it.
তো যদি তুমি স্ট্রাকচার চেঞ্জ করছো তার মানে নিশ্চয়ই তুমি এটা ইউ আর ওয়ান্টিং টু চেঞ্জ সামথিং, কিছু চেঞ্জ করার জন্যই এই স্ট্রাকচারে চেঞ্জ করা হয়েছে। What do we want to change? We want to make this a broad spectrum antibiotic. এবার তুমি ক্লাসিক্যাল বিটা ল্যাকটাম বলো বা সেফালোস্পোরিন বলো, দুটোতেই একটা মেজর লিমিটেশন আছে। ইফ ইউ carefully see it, none of them are broad spectrum antibiotics. মানে you need not worry whether it is a gram positive or a gram negative infection, you just have to randomly administer it. So এরকম টাইপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক যদি হয় in which you should not, you need not bother to find out whether it is a gram positive or a gram negative infection, তোমার হয়তো সেফালোস্পোরিনও ওই ক্যাটাগরিতে ফিট হয় না, আর বিটা ল্যাকটামও ক্লাসিক্যাল বিটা ল্যাকটাম সাথে ফিট করে না। তাই জন্য there was a need to extend the spectrum of activity and make it a broad spectrum antibiotic. আমরা যখনই এই টার্মটা ইউজ করব, broad spectrum means it would be active on gram positive and it would be active on gram negative as well. Gram positive, gram negative infections should be active. Carbapenems are that category of drug. Carbapenem में দুটো drug আছে, there are two drugs which are used, imipenem and meropenem. Imipenem and meropenem are the two drugs which are used. ঠিক আছে? Very important class of drugs because carbapenems are placed higher in the order. Carbapenems তুমি placed higher in hierarchy with respect to cephalosporin. Cephalosporin থেকে উঁচু জায়গাতে রাখা হয়েছে because of their very high activity and their very high spectrum of activity, broader spectrum of activity and very highly efficient. ঠিক আছে? অ্যারোবিক ইনফেকশনসও কাজ করে, অ্যানারোবিক ইনফেকশনসও কাজ করে। ঠিক আছে? প্লাস the most important aspect is this: till some time ago they were considered to be completely resistant to beta lactamases. Again, এখানেও বলছি কি this is the problem that we face. আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, this imipenem was a drug which was completely resistant to all types of beta lactamase. ঠিক আছে? Right now we cannot say this. আমরা এটা এখন বলতে পারছি না because there are multiple type of, even তোমার টাইপ ক্লাস সি, ক্লাস বি তো আছেই, ক্লাস বি টাইপ অফ বিটা ল্যাকটামেজ তো আছেই, ক্লাস সি টাইপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক, ক্লাস সি টাইপ অফ বিটা ল্যাকটামেজ রিপোর্টেড হয়েছে যেগুলো কি কার্বাপেনেম ভাঙে। দোজ আর কল্ড কার্বাপেনেমেজ। ঠিক আছে? বিটা ল্যাকটাম ভাঙছিল, বিটা ল্যাকটামেজ বললে, সেফালোস্পোরিন ভাঙলো, সেফালোস্পোরিন বললে। তাই জন্য তুমি কার্বাপেনেম বানাবে যেটা ভাঙবে না, কার্বাপেনেমকেও ভাঙার জন্য ওরা রেডি হয়ে গেল। দে হ্যাভ modified themselves to break carbapenem as well. And what do you call it? এটাকে সিম্পল মানে বিটা ল্যাকটামেজ না বলে কার্বাপেনেমেজ বলা হয়। ঠিক আছে? ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ বিটা ল্যাকটামেজ with very high affinity for carbapenem. কার্বাপেনেমকে ভাঙার জন্য স্পেশালাইজড। ঠিক আছে? অনেক এক্সাম্পলস আছে, একটু পড়লেই অনেকগুলো পাবে। সো যেটা অ্যাডভান্টেজ ছিল ওটা কিছুটা এখন কম্প্রোমাইজ হয়ে গেছে। ঠিক আছে? স্পেকট্রাম অফ অ্যাক্টিভিটি লেখা আছে, না লিখলেও চলবে। দে থিওরিটিক্যালি দে আর অ্যাক্টিভ এগেইনস্ট অল দ্য অর্গানিজমস। ঠিক আছে? আমরা অলরেডি হ্যাঁ এখানে বলেছি কি অ্যারোবিক্স এন্ড অ্যানারোবিক অর্গানিজমস উইল বি ইনহিবিটেড, তাই জন্য এটা এখানে তোমরা হাইলাইট করে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে? Generally they should be active against all the organisms. এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল কথা। Practically resistance is developing. যেটা the organism which was inhibited may not be inhibited now and coming future তো হয়তো হবেই না। দুটো ড্রাগ আছে ইম্পর্টেন্ট টু কিপ ইন মাইন্ড, ইমিপেনেম এন্ড মেরোপেনেম। ইমিপেনেমে একটা প্রবলেম হচ্ছে, কি হলো? ইমিপেনেমে একটা প্রবলেম হচ্ছে কি ইমিপেনেম will be broken down in the renal tissue. It will be broken down by renal dihydropeptidase. Renal dihydropeptidase is an enzyme which is present in the epithelial tissues of the renal lining. তো তার জন্য imipenem cannot be given as a monotherapy. Imipenem এর bioavailability issues হয়ে জন্য ডেভেলপ হয়ে যায়।
So you have to give something which will inhibit the dihydropeptidase. Dihydropeptidase inhibitor example হচ্ছে cilastatin. তো imipenem যখন দেয়া হবে, imipenem is generally given with cilastatin. ওই জন্য cilastatin দেয়া হতো। এই হ্যান্ডিক্যাপটাকে ওভারকাম করার জন্য meropenem বানানো হয়েছে, which is resistant. Meropenem is resistant to breakdown by renal dihydropeptidase. তো এখন imipenem ইউজই হয় না, মানে can safely assume that meropenem is the drug which is being used. ঠিক আছে? Last one, which is supposed to be the most active, which is supposed to be the most active drugs. Monobactam. Monobactam যখন বানানো হয়, monobactam বানানো হয়েছে with a sole objective. Monobactam বানানো হয়েছে with a sole objective of having a drug which will be effective in complicated cases of hospital acquired infections, complicated nosocomial infections. এই পুরো স্টেটমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট। দুটো কথা এখানে বলা হচ্ছে, কমপ্লিকেটেড বলা হচ্ছে মানে which is having resistant, মানে লোয়ার অ্যান্টিবায়োটিক্স ফেল করেছে and hospital acquired or ইয়ে কি বললাম nosocomial। তার মানে কি বলতে চাইছি, it is specifically restricted to the organisms like Enterobacter, Enterococcus, Pseudomonas, Klebsiella, etc. Complicated hospital acquired infections এর জন্যই এগুলোকে ইউজ করা হয় monobactam. We have only one drug to study here. What is that? Aztreonam. The drug is Aztreonam. ঠিক আছে? Again, it is an এখনো এটা কনসিডার করা হয় কি Aztreonam is a drug which has the highest degree of resistance to beta lactamase. ঠিক আছে? মেটালো বিটা ল্যাকটামেজ এই জায়গাটা একটু ক্লাউডেড হয়ে যায়, but we can consider it to be active even in presence of metallo beta lactamase. I am not very sure of this. ঠিক আছে? গাইডলাইন্স এখনো তাই বলে, ক্লিনিক্যাল রিপোর্টস তাই বলে, টেক্সট বুকসও তাই বলেই। ঠিক আছে? সো ইট ইজ সাপোজ টু বি অ্যাক্টিভ। আমি এই কথাটা বারবার বলছি, I am no clinical expert on this. Whatever I have read, I am making out of that. It is supposed to be active on in cases even where beta-lactamase could be present. It may be the only drug that could be active in those cases. ঠিক আছে? So that makes it a very important and one of the very highly placed antibiotics. It is given parenterally. That's all about monobactams. ঠিক আছে? একটু monobactams নিয়ে পড়তে পারো। It represents a very important and মানে it will make a very interesting reading. একটু পড়লে এগুলো খুব ভালো লাগবে। স্যার, তো অ্যাজট্রিওনামটা সাপোজেডলি ইভেন উইদাউট আমার অ্যাভিব্যাক্টাম মেটালো বিটা ল্যাকটামেজকে ইনহিবিট মানে স্টেবল থাকতে পারে। That's what concept tells us. আচ্ছা, The clinical experience may be different. মানে ওটা বলতে চাইছে সিঙ্গেল থেরাপিতেও করা যেতে পারে হ্যাঁ, হাইপোথেটিক্যালি। the hypothetically কথাটা যখন বললে আমি এটা বলি কি the hypothesis of development of monobactam was this. It should be something which will not be broken down. তুমি স্ট্রাকচারটাকে এত ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ করলে কেন? এই যে স্ট্রাকচার তুমি বিটা ল্যাকটাম রিংটাকেই মডিফাই করে দিলে, এই বিটা ল্যাকটাম রিংটাকে তুমি ওখান থেকে সেপারেট করে দিলে, পুরো জিনিসটাকে চেঞ্জ করলে। What was the objective? The objective of this is to somehow develop a ওই বলে না ওই steric hindrance or a topological hindrance যাতে কি the active site cannot access the active site of the enzyme beta lactamase should not be able to access this beta lactam ring. ওটাই হচ্ছে ওর মানে থিওরি অফ ডেভেলপমেন্ট। তো যদি ওইটা ট্রু হয় তাহলে ইট শুড নট বি ব্রোকেন ডাউন। বললাম there are মানে I should not be putting things in your mind, rather you should go back and read. এটা পড়তেও ভালো লাগবে, ক্লিনিক্যাল রিপোর্টস পড়ো, Aztreonam দিয়ে Aztreonam রেজিস্ট্যান্স নিয়ে পড়ো,
ache, there are things which are available. So that is the futility of এটা বলা ঠিক নয়, বাট মানে দিস ইজ দ্য মানে এটাই হচ্ছে প্রবলেম। মানে ধরো এসভিও নেম বানাতে যে অ্যামাউন্ট অফ মানে রিসার্চ গেছে, যে অ্যামাউন্ট অফ ইন্টেলেক্ট গেছে, হাউ মাচ মানে তোমার এই অর্গানিজম কত টাইম লাগাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য টাইম, দ্যাট ইজ টু বি সিন কি কতদিনে রেজিস্ট্যান্স কমপ্লিটলি চলে আসছে, এন্ড ইট এগেইনস গোজ টু দ্যাট একাডেমিক ইন্টারেস্ট। যাই হোক, স্টিল নাও এখনো অ্যাক্টিভ আছে। সো দ্যাট ইজ এ থিং, দ্যাট ইজ এ ম্যাটার অফ গ্রেট কনসার্ন। এবার একটা জিনিস যেটা ভাবতে হবে এন্ড যেটা আমাদের কনসিডার করতে হবে, কি একটা ট্রেন্ড ইমার্জ করেছে, ঠিক আছে, দেয়ার হ্যাজ বিন অ্যান ইমার্জেন্স অফ ট্রেন্ড। আমরা এটা বলতে, এটা দেখা গেছে কি যেই ড্রাগগুলো প্যারেন্টালি ইউজ করা হয়, ওইগুলোতে ডেভেলপমেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স ইজ লেস। ওইগুলোতে ডেভেলপমেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স ইজ কম্পারেটিভলি significantly less. Statistical significance যদি করা হয়, statistically it is less as compared to those which are orally administered. What could be the reason behind this? তোমরা জানো, নিজে রিজনটা জানো কি হতে পারে। রিজনটা মিসইউজ, সেলফ এডমিনিস্ট্রেশন, ঠিক আছে। যেটা প্যারেন্টালি ইউজ করা হয় ওটাকে তুমি গিয়ে প্যারেন্টালি ইউ উইল নট ট্রাই এ অ্যান্টিবায়োটিক, তাই তো। কিন্তু যদি ওরালি অ্যাভেলেবল হয়, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইজি টু পুশ। ইটস ভেরি ইজি টু মানে পুশ করা, মানে ইট ক্যান হ্যাপেন এট অল লেভেলস। ইট ক্যান হ্যাপেন এট দ্য রিটেল লেভেল, ইট ক্যান হ্যাপেন এট দ্য ফিজিশিয়ান লেভেল। সো এট multiple levels, those antibiotics could be recommended even in cases where there is not a requirement. হয়তো দরকার নেই, কিন্তু ওই অ্যান্টিবায়োটিক র্যান্ডম ইউজ করার জন্য the exposure to antibiotic is such that it has lost its potency. আচ্ছা, এটার জন্যই রিজার্ভ ড্রাগস গুলো রাখা হয় না, যে সব কেসে ইউজ করব না, এক্সপোজারটা কমে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ওটাকে ফলো করা উচিত, দ্যাট শুড বি ফলোড। ওইখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি মানে একটা ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন আছে কি, আচ্ছা যে যেটাকে রিজার্ভ রাখা হয়ে আছে এটাকে কি মানা হচ্ছে, ইজ ইট বিং ফলোড, ইজ দিস কনভেনশন বিং ফলোড। কনভেনশনটা যদি ফলো না করা হয়, then we are looking at a very difficult time to come. In times to come, antibiotic resistance could be very, it can be very very damaging. It can be very very damaging. ঠিক আছে, এটা একদম ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল। এটা খুব মানে যদি কেস স্টাডি করা হয়, যখন অ্যাজিথ্রোমাইসিন বেরিয়েছিল না, যখন এটা দুটো ওরাল ডোজ ফর্মেই এই স্টাডিটা আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যদি তুমি কম্পেয়ার করো, ইফ ইউ কম্পেয়ার দ্য প্রাইসেস অফ অ্যাজিথ্রোমাইসিন অ্যান্ড ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন, ঠিক আছে, যদি এই এক্সারসাইজ গুলো নিজে করো রাদার দ্যান মি পুটিং দোজ থিংস টু ইউ এন্ড ইওর মাইন্ড। বলেছিলেন এটা যে ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন একটা ওল্ডার মলিকিউল, অ্যাজিথ্রোমাইসিন একটা নিউয়ার মলিকিউল। Azithromycin should have higher activity, it should have higher clinical activity as compared to that of clarithromycin. Roxithromycin তো বেকার হয়েই গেছে। রক্সিথ্রোমাইসিন একটা টাইমে খুব ভালো ড্রাগ ছিল, এখন রক্সিথ্রোমাইসিন তুমি কোথাও দেখতে পাবে না, বাজারে হয়তো খুঁজে পাবে না। স্যার ওই প্রাইসের জন্য অ্যাজিথ্রোমাইসিনটা এতটাই বেশি ইউজ হয়েছে যে স্যার ওটার রেজিস্ট্যান্স ম্যাক্সিমাম দেখা যায়। এক্স্যাক্টলি, অ্যাজিথ্রোমাইসিনের তুমি কম্পেয়ার করো, দামটা গিয়ে দেখো, অ্যাজিথ্রোমাইসিনের দাম কত, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিনের দাম কত। You would be surprised to see the difference in price, and probably this difference in price is contributing towards the activity of clarithromycin. এখনো clarithromycin complicated cases of pneumonia তে খুব ভালো কাজ করে as compared to azithromycin. This is a clinical finding, these are clinical findings. So there are reports ki you can very safely administer clarithromycin expecting good clinical remission in complicated pneumonia. কি ইন্ডিকেট করছে কি,
a random use of antibiotics has to be stopped at some point of time. Otherwise, we will run short of ideas of changing the antibiotics. তুমি একটা অ্যান্টিবায়োটিকে কত রকম চেঞ্জেস আনবে? How many changes can you bring? ঠিক আছে, যাই হোক, those are different issues altogether. These are issues which are beyond our scope of discussion. This is all about beta-lactam antibiotics. We finish with this. Up to this would be your portion for CA2. তোমাদের বোধহয় এই সামনের উইকটার পরের উইকটায় কত তারিখ হচ্ছে আমার মনে পড়ছে না, প্রবাবলি 11th, ঠিক আছে, 11th থেকে বোধহয় তোমাদের সেকেন্ড সেশনাল হবে। হ্যাঁ, সেকেন্ড সেশনাল মানে যেটা পরীক্ষা হয় আর কি, ইন্টারনাল। প্রথমটা তো ওই ইয়েতে হয়ে গেছে, কি বলে, অ্যাসাইনমেন্টে হয়ে গেছে, বাট দ্য গুগল ফর্ম টেস্ট যেটা হবে এখন, দ্য পোর্শন ইজ আপ টু দিস। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওকে, Yes, sir. ফাইন, দ্যাটস অল ফর টুডে। ছাড়লাম। Thank you, sir. স্যার 11th এ CA2 মানে টিউসডে থেকে, কামিং টিউসডে? কামিং টিউসডে কি? আচ্ছা, না, হ্যাঁ মানে আজকে তো 8 তারিখ। দাঁড়া, এটা আমি দেখে বলছি, এক সেকেন্ড, জাস্ট হোল্ড অন। না না, কামিং উইকে নয়, এটা আবার কি হলো? আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। হ্যাঁ, ওকে স্যার। দাঁড়াও এক সেকেন্ড। Okay, sir. ফ্যাকাল্টি গ্রুপে ছিল, কোথায় ছিল? ডেটটা বলে দিচ্ছি, এক সেকেন্ড। এইটিন থেকে মুশকিল। ওকে স্যার, ওকে স্যার। মানে পরের উইকে। Okay. হুম, এই সামনের উইকে নয়, তার পরের উইকে। একটু ওয়েট করো, সৌভিক স্যার ঢুকছেন। ওকে স্যার। স্যার বলছিলাম আমাদের স্যার প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম স্যার হবে হ্যাঁ, হবে। ওকে স্যার। দেয়া হবে, ওটা সৌভিক দা কিছুটা দেবে, ঠিক আছে, সৌভিক স্যার দেবেন, ঠিক আছে।
ওকে স্যার, মান্না ম্যাডামের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, ওইখান থেকেই হবে। ওকে স্যার। সিআরসিপি ফ্যাকাল্টিটা কে, তুমি? বিসিআরসিবি ফ্যাকাল্টিটা আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়াও, তুমি তো আর কিছু নেই, হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি বেরিয়ে যাও। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তোরা একটু ওয়েট কর, এখন বোধহয় সৌভিক স্যার আসবে নাকি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু ওয়েট কর, স্যার আসুক। ওকে স্যার, ওকে স্যার। তো মানা করো, ওটা ফালতু সালিমের বিরুদ্ধে যাবে না, মুশকিল হয়ে যাবে।
সৌভিক ঠিক আছে সব? হ্যাঁ চলছে আর কি। ঠিক আছে, লিঙ্ক পেয়ে গেছো, শুরু করে দাও। ম্যাডাম কেমন আছেন? হ্যাঁ বেটার আছে, ঠিক আছে, বাড়িতে নিয়ে এসেছি। ঠিক আছে, বাড়িতে আছেন এখন? হ্যাঁ এখন বাড়িতে নিয়ে এসেছি, পরশু ছুটি হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো লাগলো শুনে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে অভিজিৎদা শুরু করে দিচ্ছি। হ্যাঁ শুরু করে দাও, লাইভ আছে, তুমি শুরু করে দাও। ওকে, গুড আফটারনুন স্টুডেন্টস, এম আই অডিবল? ইয়েস স্যার, গুড আফটারনুন স্যার। শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। Okay, straightforward. I am doing my screen share 1 minute. কোনটা যাচ্ছে? 1 মিনিট দাঁড়াচ্ছে। পাওয়ার পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছ? স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। Acha. So let's start today's class. So in the last few classes, আচ্ছা এই যাবত আমার কটা ক্লাস হয়েছে বলো তো তোমাদের ফার্মাকোলজিতে? আমি কটা ক্লাস নিয়েছি? একটাই তো স্যার হয়েছে। স্যার একটাই হয়েছে, লাস্ট ওই স্ট্রাকচার বেসড ড্রাগ ডিজাইনটা করিয়েছিলেন। আজকে স্যার Okay, okay. লিগ্যান্ড বেসটা স্টার্ট করবেন বলেছিলেন। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, তাহলে আমি একটু লিগ্যান্ড বেসটা আগে স্টার্ট করে আমি কিউএসআর এ ঢুকছি। দাঁড়াও তাহলে আরেকবার স্ক্রিন শেয়ার করি আমি। হোয়াইট বোর্ডে যাই, একটু লিগ্যান্ড বেস ড্রাগ ডিজাইনটা পড়ি তারপরে ডি নভো ড্রাগ ডিজাইন বলেছিলাম তোমাদের। ডি নভো ড্রাগ ডিজাইন স্যার ওই বলেছিলেন যে দুটো মিলিয়ে স্ট্রাকচার বেসড আর লাইগ্যান্ড বেসড মিলিয়ে হবে। তারপরে আর কিছু বলেছিলাম? না না না। তারপরে আর হয়নি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। So we will be doing ligand. তোমাদের মাত্র একটা ক্লাস হয়েছে না আমার? রানিং আউট অফ ক্লাস। হ্যাঁ স্যার। Ligand based drug design. ছোট করে বলে দিই, will come back afterwards if time permits. Ligand based drug design হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা স্ট্রাকচার বেসড ড্রাগ ডিজাইনে পড়েছিলাম যে আমাদের টার্গেট স্ট্রাকচারটা, আমাদের টার্গেট যে স্ট্রাকচার, টার্গেট স্ট্রাকচার মানে কি স্ট্রাকচার? টার্গেট প্রোটিন। টার্গেট প্রোটিনের যে স্ট্রাকচার আমাদের সেটা জানতে হবে। এটা আমার কথায় বলা ছিল এসবিডিডি, স্ট্রাকচার বেসড ড্রাগ ডিজাইনে, এবং তার উপর বেস করে তার বাইন্ডিং পকেট বার করে তার মধ্যে ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং অফ করে, মানে তোমার একটা লিড সিলেক্ট করে লিডের উপর ডিফারেন্ট ডেরিভেটিভ করে বা ন্যাচারাল প্রোডাক্ট ডেটাবেস থেকে ড্রাগ নিয়ে বা ন্যাচারাল প্রোডাক্ট ডেটাবেস থেকে ভ্যারিয়াস লাইগ্যান্ড মলিকিউল নিয়ে এসে তোমার প্রোটিনের যে বাইন্ডিং পকেট, যদি প্রোটিন হয় তার যে বাইন্ডিং পকেট, এই বাইন্ডিং পকেটটার মধ্যে আমাদের ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং মানে সেটা ডকিং করে বা ডকিং জাতীয় কোনো পদ্ধতিতে ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং ভিএস ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং করে কম্পাউন্ড লাইব্রেরি, আমাদের একটা কম্পাউন্ড লাইব্রেরি তৈরি করতে হবে। যে কম্পাউন্ড লাইব্রেরিতে মধ্যে কম্পাউন্ড লাইব্রেরি আমরা কি করে বানাবো?
starting from one lead, ঠিক আছে। কম্পাউন্ড লাইব্রেরি বানাবো, কম্পাউন্ড লাইব্রেরি just a minute, I'm coming back. Sorry for the interruption. শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। ওকে ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা স্ট্রাকচার বেস ড্রাগ ডিজাইনে এরকম কম্পাউন্ড লাইব্রেরি আমরা কোত্থেকে বানিয়েছিলাম? কম্পাউন্ড লাইব্রেরি আমরা বানিয়েছিলাম হচ্ছে একটি কম্পাউন্ড আমরা সিলেক্ট করেছিলাম, সেটা হচ্ছে লিড। ঠিক আছে, লিড কম্পাউন্ড আমরা কি বলেছিলাম যে মার্কেটের কোন এস্টাবলিশ কম্পাউন্ড, যেহেতু আমরা এখনো বিগিনার্স, আমরা সবে শিখছি, লিডের খুব বেশি জটিলতাতে না গিয়ে আমরা যেটা সোজা সাপটা ধরে রাখি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো মার্কেটেড কম্পাউন্ড বা যে কোনো রিপোর্টেড কম্পাউন্ড বা যে কোনো এস্টাবলিশ কম্পাউন্ড যার অ্যাক্টিভিটি আছে এরকম কোনো কম্পাউন্ড তুমি লিড ধরতে পারি। বাট তোমার প্রশ্ন হতে পারে হাজার হাজার মার্কেটেড কম্পাউন্ড আছে, ধরো আমি ডায়াবেটিসের ড্রাগ ডিজাইন করি, ডায়াবেটিসের 25, 26, 30টা মার্কেটেড কম্পাউন্ড, কোনটা লিড নেবো সেখানে চুজ করা ঠিক আছে। কোন কম্পাউন্ডের অ্যাক্টিভিটি কিরকম, কার টক্সিসিটি কিরকম, কে ট্রায়ালে ফেল করেছে, কে ট্রায়াল ফেল করে আবার মডিফিকেশন রুটে এসেছে, কার বন্ড এনার্জি কিরকম, এই সমস্ত কিছু দেখে আমরা ধরো গাদাখানেক লিড হওয়ার পসিবিলিটি আছে, তার মধ্যে কোনটা অ্যাকচুয়াল লিড হতে পারে সেটা আমরা ডিসাইড করি। বাট এইটা আমি আপাতত পরের লেভেলের জন্য সরিয়ে রাখছি, আমরা এখন সবাই শুরু করেছি, একটু একটা কচকচি থেকে লাভ নেই। বাট দেখি যে আমরা মার্কেটে কোনো এস্টাবলিশ কম্পাউন্ড যার অ্যাক্টিভিটিতে একটা লিড নিলাম, এবার লিড টু এস্টাবলিশ কম্পাউন্ড, এবার তাকে আমাকে কি করতে হবে, আমরা প্রথমে করে নিয়েছি যে আমাদের ড্রাগ ডিজাইনের অবজেক্টিভ কি, 4টা অবজেক্টিভ, হয় অ্যাক্টিভিটি বাড়ানো, নয় টক্সিসিটি কমানো, না হয় স্টেবিলিটি বাড়ানো, আর না হয় বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি বাড়ানো। আচ্ছা, এই 4টা অবজেক্টিভ আমার থাকে, আমরা তার যে কোনো একটা টার্গেট করতে পারি, মানে আমরা হয় তার বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি বাড়ানো টার্গেট করতে পারি, নয়তো অ্যাক্টিভিটি বাড়ানো টার্গেট করতে পারি, না টক্সিসিটি কমানো টার্গেট করতে পারি, না স্টেবিলিটি বাড়ানো টার্গেট করতে পারি। তুমি যাই টার্গেট করো, ইউ নিড ওয়ান রিসেপ্টর। হ্যাঁ, একমাত্র বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি বা স্টেবিলিটির ক্ষেত্রে তোমার রিসেপ্টরের দরকার নেই, কারণ বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি মানে কতটা বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন ক্রস করছে, এটার ইকুয়েশন আলাদা। এখানে এক্স্যাক্টলি কোনো রিসেপ্টর বাইন্ডিং সাধারণত আসে না, অ্যাপার্ট ফ্রম সাম অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। ধরো কোনো ড্রাগ অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের থ্রু দিয়ে বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন ক্রস করে, তাহলে সেক্ষেত্রে যে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টার যে সে কম্পাউন্ডের সাথে কতটা বাইন্ড করতে পারছে, দ্যাট ইজ ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং। আদারওয়াইজ এইরকম কেস ছাড়া তোমার খুব একটা বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি বা স্টেবিলিটির ক্ষেত্রে মানে তোমার কি বলবো টার্গেটের কোনো ফান্ডা নেই। তাহলে টার্গেট কখন আসে, যখন আমি অ্যাক্টিভিটি ইমপ্রুভ করতে চাই বা যখন টক্সিসিটি কমাতে চাই, কারণ অ্যাক্টিভিটি বা টক্সিসিটি দুটোই আসে থ্রু প্রোটিন, থ্রু রিসেপ্টর।
তাহলে ড্রাগটা রিসেপ্টরে গিয়ে কতটা বাইন্ড করছে সেটা তো আমাকে দেখতে হবে। তাহলে আমাকে রিসেপ্টরকে বা রিসেপ্টর মানে কি, রিসেপ্টর মানে প্রোটিন, তাহলে আমাদের সেই প্রোটিনকে টার্গেট হিসেবে নিতে হবে এবং সেই প্রোটিনের মধ্যে কম্পাউন্ড কতটা বাইন্ড করছে তার বাইন্ডিং সাইট চিনতে হবে, যেটার সঙ্গে কতটা কম্পাউন্ড বাইন্ড করছে সেটা আমাকে দেখতে হবে। তাহলে আমি এবার কি করতে পারি, আমার লিড কম্পাউন্ডকে বিভিন্ন ভাবে মডিফাই করতে পারি, তার পেরেন্ট জিন বদলে দিতে পারি, হেটেরোসাইক্লিন চেঞ্জ করে দিতে পারি, বায়োআইসোস্ফিয়ার চেঞ্জ করতে পারি, বিভিন্ন সাবস্টিটিউশন চেঞ্জ করতে পারি। যেভাবেই হোক তুমি হয়তো হান্ড্রেডস অফ ওয়েজ আর দেয়ার ইউ ক্যান ম্যানিপুলেট। এই যে হান্ড্রেডস অফ ওয়েজ তুমি ম্যানিপুলেট করছো, এক একটা ওয়েতে তুমি এক একটা নতুন কম্পাউন্ড জেনারেট করছো, তাহলে হান্ড্রেডস ওয়েজ তুমি ম্যানিপুলেট করো, তাহলে ইউ আর জেনারেটিং হান্ড্রেডস কম্পাউন্ডস। তাহলে এই 100 কম্পাউন্ড যে কালেকশন তুমি তৈরি করলে সেটা হচ্ছে তোমার কম্পাউন্ড লাইব্রেরি। ঠিক আছে, এবার তুমি আমাকে বলতে পারো যে জাকুশি কি মডিফিকেশন করা যাবে না? জাকুশি তুমি চাইলে জাকুশি করতে পারো, কিন্তু জাকুশি করার মধ্যে তো কোনো র্যাশনালিটি নেই। আমরা যে ড্রাগ ডিজাইন করি সেটাকে বলা হয় আরডিডি, অর্থাৎ র্যাশনাল ড্রাগ ডিজাইন। তার মধ্যে কোনো র্যাশনালিটি থাকবে, মানে কোনো লজিক থাকতে হবে। এবার সেই লজিক আস্তে আস্তে আমরা যখন কাজ করব, আমি যেটা থিওরি ক্লাস, আমি এত কথা বলতে গেলে ক্লাসটার মেন যে এসেন্স সেটা থেকে ডিভিয়েট হয়ে যাবো, কিন্তু আমি একটু বলতে পারি যে ওর মধ্যেও লজিক আছে, যে হাউ ইউ ক্যান ইনকর্পোরেট ইউর সাবস্টিটিউয়েন্টস, হাউ ক্যান ইউ চেঞ্জ ইউর সাবস্টিটিউয়েন্ট। সেখানে আমাদের স্টেবিলিটি দেখতে হয়, সেখানে আমাদের বন্ড স্ট্রেন্থ দেখতে হয়, সেখানে আমাদের স্টেরিক ইনডেক্স দেখতে হয়। এগুলো আমরা যখন কোর্সটা কিছুটা এগিয়ে যাবো তখন আমরা এই জিনিসগুলো যখন বুঝে ফেলবো, তখন আমাদের এই জায়গাটা কি করে করতে হবে সেই ব্যাপারটা আপনারা এলুসিডেট করতে পারবেন। আমরা এখন থিওরিটা বুঝছি, তখন আফটার ওয়ান অ্যানাদার আজকের ক্লাস নেই, আজকের ক্লাস তুমি কিউএস আমরা ডিজাইন করেছি, আজকের ক্লাস খুব বেশি হলে পরের ক্লাস, এই দুটো ক্লাস যখন আমাদের হয়ে যাবে তখনই আমরা মোটামুটি এই জায়গাটা কি করে করতে হয় কিছুটা বুঝে যাবো। তো এর মাধ্যমে মূল কথা হচ্ছে, তাহলে আমি হান্ড্রেডস অফ কম্পাউন্ড জেনারেট করলাম, হান্ড্রেড অফ কম্পাউন্ড যখন জেনারেট করলাম তখন সেটাকে বলছি আমরা কম্পাউন্ড লাইব্রেরি। এবার সেই কম্পাউন্ড লাইব্রেরিটাকে কি করতে হবে, ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং। কি করে ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং করবো, আমরা টার্গেটের যে টার্গেট রিসেপ্টর বা টার্গেট প্রোটিন তার বাইন্ডিং সাইটে ডক করাবো, প্রত্যেকটাকে ওয়ান বাই ওয়ান ডক করাবো এবং তার বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি দেখবো। এই যে বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি দেখবো, যার বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি বা যেগুলোর বাইন্ডিং অ্যাফিনিটি অ্যাপ্রিসিয়েবল হবে, আমরা শুধু সেইগুলোকে সিলেক্ট করবো, বাকিগুলোকে নেবো। তাহলে 100 কম্পাউন্ডের মধ্যে ধরো 80-90টা কেটে গেল, 10টা নিলাম, বা ধরো 60টা কেটে গেলে 40টা নিলাম। এবার ওই 40টাকে নিয়ে আমি আবার কি করতে পারি, আবার ফার্দার ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং করতে পারি। এই করে করে ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং করে আমি মেবি হয়তো 10টা কম্পাউন্ড দিলাম। এই 10টা কম্পাউন্ড আমি সিনথেসিস করব, সিনথেসিস করে আমি দেখতে চাইছি যে আমার থেরাপিউটিক অ্যাক্টিভিটি, মানে অ্যাক্টিভিটি বাড়ছে কিনা বা টক্সিসিটি কমছে কিনা, এইগুলো এবারে অ্যানুয়াল মডেলে দিয়ে বা রিয়েলিস্টিক এক্সপেরিমেন্ট করে আমরা দেখতে পারি। এবারে হতে পারে 10টাই পাস করলো, হতে পারে 10টার মধ্যে হয়তো 4টে পাস করলো, হতে পারে 10টার মধ্যে 2টো পাস করলো, যে কটা পাস করবো সেটাই নেবে। ঠিক আছে, এইটা আমি ইন দ্য নাটশেল বললাম স্ট্রাকচার করে ড্রাগ ডিজাইন কি করেছি। তাহলে আমি এগুলো বলেছিলাম যে লিপিনস্কি রুল অফ 5 এগুলো দেখতে হবে। ঠিক আছে, ইন সিলিকো টক্সিসিটি টেস্টিং, লিপিনস্কি রুল, ঠিক আছে, লিপিনস্কি রুল, ইন সিলিকো টক্সিসিটি, এগুলো আগের দিন বলেছিলাম তো। হ্যাঁ স্যার, এগুলো দেখতে হবে, সবই কিন্তু ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং এ আসছে। তোমার কম্পাউন্ডকে প্রত্যেকটা লিপিনস্কি রুল অফ 5, ড্রাগ লাইকেনেস, ইন সিলিকো টক্সিসিটি সব কিন্তু পাস করে আসতে হবে। যত এগুলো পাস করবে তত কম্পাউন্ডটা তত রোবাস্ট হবে। আরো আছে, আমি এখন আরো জটিল কিছুর মধ্যে গেলাম না, আরো জিনিস আছে। এক হচ্ছে ডকিং, মলিকুলার ডাইনামিক্স আমি এখন আসিনি। ডকিং, মলিকুলার ডাইনামিক্স আমি যদি মলিকুলার ডাইনামিক্স পরে যদি আমি সময় পাই কোন একটা ক্লাস আমি বলবো, ঠিক আছে, ছোট করে বলবো, এটা অ্যাকচুয়ালি বেশি বড় করে বললে তোমার এটা থিওরি জিনিস পাবে, যেটা ছোট করে বলবো। ডকিং, মলিকুলার ডাইনামিক্স, ইন সিলিকো টক্সিসিটি, ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রসিং, ঠিক আছে, সাইটোক্রোম P450 টক্সিসিটি, সমস্ত কিছু আছে যেগুলো ইন সিলিকো টক্সিসিটির মধ্যেই আছে। ডিফারেন্ট রুল, লিপিনস্কি রুল, আরো রুল আছে, যেরকম ধরো বোস-ক্লিপেন রুল, হ্যাঁ, বোস-ক্লিপেন রুল, গ্রেভার রুল, এই সবই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লিপিনস্কি রুল থেকেই ডেরিভেটাইজ। ঠিক আছে, লিপিনস্কি রুলটা হচ্ছে মাদার, লিপিনস্কি রুল এন্ড দে আর বাই জেনারেটেড ড্রাগ লাইকেনেস, এগুলো থেকে এই রুলগুলো। তারপরে হচ্ছে তোমার
ডিফারেন্ট টক্সিসিটি, এইগুলো যখন পাস করে আসবে তার মানে তোমার ড্রাগটা তত বেশি ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং ক্রস করাটা তত বেশি রোবাস্ট। দিয়ে এবারে আমরা সিনথেসিস করলাম যে দুটি কয়েক কম্পাউন্ড করে দেখলাম যে কোনগুলো পাস করছে, অ্যাকচুয়ালি সিনথেসিস করার পর কোনগুলো অ্যাক্টিভিটি দিচ্ছে, কোনগুলো অ্যাক্টিভিটি দিচ্ছে না, কোনগুলো টক্সিসিটি কমছে, কোনগুলো কমছে না। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি করে দেখবো, অ্যানিমাল মডেল হোক বা সেল কালচার মডেল হোক, এনজাইম অ্যাসে হোক, এগুলো রিয়েলিস্টিক করে যে কটা পাস করবে দ্যাট উইল টেক ফরওয়ার্ড। এগুলো হচ্ছে প্রি ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন। তোমরা নিশ্চয়ই ফার্মাকোলজিতে পড়েছো ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন, রিসার্চ, প্রি ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন। তো দিস ইজ প্রি ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন। আমাদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যেতে গেলে একটা প্রি ক্লিনিক্যাল দেখাতে হয় অ্যানিমাল মডেলে। অ্যানিমাল মডেলে আবার এখন র্যাট আর মাইস ছাড়া খুব একটা আমরা করি না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নিয়ম হচ্ছে র্যাট, মাইস, এরকম রডেন্টস, তারপরে হচ্ছে ডগ, ক্যাট, ক্যাটের পরে ডগ, ডগের পরে শিম্প্যাঞ্জি, দেন ইউ শুড কাম টু হিউম্যান। বাট শিম্প্যাঞ্জি ইউজুয়ালি খুব করে না, ক্যাট বা ডগের পরে আগে যেটা করা হতো ক্যাট, ডগ, দেন ইউ কাম টু হিউম্যান। এখন ক্যাট ডগও এখন মানে ওষুধের চাহিদা এত বেড়ে গেছে, এখন ক্যাট ডগও করার মতন কারোরা টাইম নেই। র্যাট বা মাইসে পাস করে গেলেই এফডিএ এর অ্যাপ্রুভাল নিতে হয়। এফডিএ যদি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে অ্যাপ্রুভাল পাওয়া যায়, দেন কোম্পানি, তুমি অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল হোক, কোনো কোম্পানির সাথে টাই আপ করে হোক, ইউ ক্যান গো ফর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। বাট তোমাকে সেরকম প্রি ক্লিনিক্যালের ডেটা দেখাতে হবে। ঠিক আছে, তবে আমার সবসময় সাজেশন, যদি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে যেতেই হয় তার আগে ক্যাট বা ডগে একবার করে দেখানো। তুমি কি করে করবে? ডেফিনেটলি ক্যাট বা ডগে করার মতন খাতা আমাদের নেই। ইউ হ্যাভ সাম ভেটেরিনারি ইনস্টিটিউট, ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে, তাদেরকে দিয়ে দেবে তোমার মলিকুলটা সিনথেসিস করে, বলবে এটা আপনি একটু ক্যাট বা ডগের যে কোনো একটা অ্যাটলিস্ট ক্যাট বা ইয়েতে দিয়ে দেখে নেবেন যে কিছু অ্যাক্টিভিটি আসছে, এটা কোনো টক্সিসিটি কি হচ্ছে। ঠিক আছে, তো প্রি ক্লিনিক্যাল দেন কাম টু ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আমরা সবাই জানি, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে ম্যাক্সিমাম মলিকুল ফেল করে। ঠিক কিছু না কিছু অ্যাডভার্স পাওয়া যায়, হ্যাঁ, যেই কিছু অ্যাডভার্স পাওয়া যায় এমনি এফডিএ ওটাকে বন্ধ করে দেয়। বাট দিস ইজ দ্য ওয়ে, ফাইন। তো লাইগ্যান্ড বেসড ড্রাগ ডিজাইনে কি হয়? লাইগ্যান্ড বেসড ড্রাগ ডিজাইনে পুরো ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং থেকে আমি যে জিনিসটা বললাম, ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং, অর্থাৎ ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং, লিপিনস্কি রুল বা এই যে ঘোষ পিপেন দেবার ড্রাগ লাইকলিনেস, এই সমস্ত কিছু স্ক্রিনিং কিন্তু ওটা পাস করতে হয়। এবং তারপরে যে প্রি ক্লিনিক্যাল সব অংশটা সমান, সব অংশটা সমান। তাহলে ডিফারেন্স কোথায়? ডিফারেন্স হচ্ছে ইনিশিয়ালি। কি ইনিশিয়ালি ডিফারেন্স? লাইগ্যান্ড বেসড ড্রাগ ডিজাইনে কোনো টার্গেট বা প্রোটিন স্ট্রাকচার আমার লাগে না। লাইগ্যান্ড বেসড ড্রাগ ডিজাইনের ফান্ডাটা হচ্ছে যেখানে কোনো টার্গেট বা প্রোটিন স্ট্রাকচার আমার লাগে না। তাহলে কি লাগে? এখানে আমার টেমপ্লেট, আমার এখানে তোমার লাইগ্যান্ড ম্যাচিং লাগে। ঠিক আছে, আমার এখানে কি লাগে? লাইগ্যান্ড ম্যাচিং। অর্থাৎ কি? আমার অলরেডি মিলিয়ন্স অফ ligands are there in nature which are bioactive. Millions of ligands are there in nature, millions of compounds are there in nature which are bioactive. ঠিক আছে, which are bioactive. এবারে লাইগ্যান্ড বেসড ড্রাগ ডিজাইন দু রকম ভাবে হয়। আমি এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি ক্লিয়ার অল ড্রয়িংস করে দিলাম। ঠিক আছে, ক্লিয়ার অল ড্রয়িংস করে দিচ্ছি। Ligand based drug design there are three main approaches. আর কিছু হাইব্রিড অ্যাপ্রোচ আছে, যেটা আমি আসছি ডি নভো লাইগ্যান্ড ডিজাইন গুলো আসছি। একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ফার্মাকোফোর ম্যাপিং,
ওকে, একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ফার্মাকোফোর ম্যাপিং, একটা হচ্ছে লাইগ্যান্ড ক্রিয়েশন and then pharmacophore mapping, and the third one is QSR. Fine. এছাড়া hybrid approach is there. এটা হচ্ছে ডি novo ligand ডিজাইন, ঠিক আছে, ডি novo ligand ডিজাইন। ডিরেক্ট ফার্মাকোফোর ম্যাপিংটা কি? ডিরেক্ট ফার্মাকোফোর ম্যাপিং হচ্ছে there are various databases যার মধ্যে আমি একটু আগে লিখছিলাম millions of bioactive compounds reported, millions of bioactive compounds reported. For example, তোমার দিচ্ছি zinc database। এই zinc মানে metallic zinc নয়, zinc is a name of database যেখানে millions of plant compounds are there which have bioactivity, ঠিক আছে। যেরকম ধরো ড্রাগ ব্যাংক বা পাপকেমের মতো সব কম্পাউন্ড বায়োঅ্যাক্টিভ নয়, বাট লট অফ কম্পাউন্ডস আর দেয়ার which are as bioactive. Drug bank lots of drugs are there and since they are drugs they are bioactive, ঠিক আছে। আমি জিঙ্ক একটা বললাম, এরকম lots of various international databases are there যার মধ্যে millions of bioactive compounds are there. I have one book chapter written by myself যেখানে আমি এরকম তোমার ডিফারেন্ট যে ডেটাবেস যেটা তোমার ড্রাগ ডিজাইন করার জন্য ইউজ হয় সেখানে আমি সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছি। I have jotted it down in our book chapter. If you are interested, I can send you afterwards. ঠিক আছে, তো সেই ডেটাবেস তুমি যদি নাও তার মধ্যে তুমি কিভাবে লটস অফ বায়োঅ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডস আর রিপোর্টেড দেয়ার, ঠিক আছে। এবারে কি করা হয়, এবারে তার সেখানে ধরো অজস্র লাইগ্যান্ড আছে। এইবারে তুমি যে কোনো একটা এবারে তুমি এর মধ্যে থেকে ডিরেক্টলি চুজ এনি লাইগ্যান্ড which is bioactive. ধরো তুমি ডায়াবেটিসে কাজ করছো, তুমি এর মধ্যে এমন একটা লাইগ্যান্ড চুজ করো যেটা রিপোর্টেড আছে যে ডায়াবেটিসে কাজ করে, ঠিক আছে। নাও there are software, if you put this ligand, there are software, if you put this as a software, it will search the entire database, ধরো zinc entire zinc database খুঁজে ফেলবে যে কতগুলো লাইগ্যান্ড জিঙ্কে আছে যেটার ফার্মাকোফোরিক স্ট্রাকচারটা এই লাইগ্যান্ডের স্ট্রাকচারের সমান, ঠিক আছে। আবার বলছি, এটা এন্টায়ার ডেটাবেস খুঁজবে, এই যে লাইগ্যান্ড তুমি চুজ করেছো এইটাকে টেমপ্লেট ধরে, ধরো এটার একটা ফার্মাকোফোর আছে। হোয়াট ইজ ফার্মাকোফোর? Farmacophore is the basic electronic distribution of the molecule, the basic three-dimensional electronic distribution of the molecule which is responsible for bioactivity. অর্থাৎ একটা মলিকিউল অনেকগুলো সেকশন থাকতে পারে, কিন্তু সব সেকশন
বা অ্যাক্টিভিটির জন্য রেসপন্সিবল হয় না। সব সেকশন মলিকিউলকে বাইন্ড করাতে পারে না রিসেপ্টরের সাথে। কিছু স্পেসিফিক সেকশন আছে যারা মলিকিউলকে রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করাতে সাহায্য করে। সেই সেকশন গুলোকে যদি আমি নিই, সেই সেকশনগুলো যদি একটা ড্র করি, তাহলে সেই যে ড্রয়িংটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে আমার ফার্মাকোফোর। তো এই লাইগ্যান্ডটা তুমি চুজ করে একটা ফার্মাকোফোর আছে, তো সেই ফার্মাকোফোরটাকে টেমপ্লেট ধরে ও এন্টায়ার জিন ডেটাবেসটাকে খুঁজবে কতগুলো এরকম অ্যাক্টিভ ফার্মাকোফোর পাওয়া যায়, কতগুলো আগে খুঁজবে কতগুলো অ্যাক্টিভ লাইগ্যান্ড পাওয়া যায়, দিয়ে অ্যাক্টিভ লাইগ্যান্ডের মধ্যে কোন ফার্মাকোফোরিক পোরশন গুলো সিমিলার, কোন ফার্মাকোফোরিক পোরশন গুলো সিমিলার, দিয়ে যে ফার্মাকোফোরিক পোরশন গুলো সিমিলার সেইগুলোকে এরকম ম্যাচ করবে। ধরো এইখানে একটা সিমিলারিটি আছে, এইখানে একটা সিমিলারিটি আছে, এইখানে একটা সিমিলারিটি আছে, এইখানে একটা তো এইরকম ভাবেও ম্যাপ করবে। ঠিক আছে, তাহলে কি হলো আমি বুঝতে পারলাম, তাহলে আমার এবার ধরো এরকম 100টা লাইগ্যান্ড খুঁজে পেলো যার মধ্যে এই সিমিলারিটিস দেয়া। ঠিক আছে, তাহলে এবারে এই সিমিলারিটি বলতে কি সিমিলারিটি, যেটা তোমার ডায়াবেটিসে কাজ করছে। ঠিক আছে, এবার হতে পারে তো কিছু লাইগ্যান্ড হয়তো ডায়াবেটিসে কাজ করছে না, কিছু লাইগ্যান্ড হয়তো অ্যানালগাস, ধরো ওবেসিটিতে কাজ করছে। এবার আমরা জানি ডায়াবেটিস আর ওবেসিটি 100% রিলেটেড। যারা ডায়াবেটিসে ভোগে তাদের তাদের সুগার রিঅ্যাবজর্পশন কমে যায় ইনসুলিন রিসেপ্টরের থ্রু দিয়ে, মানে গ্লুকোজ রিঅ্যাবজর্পশন কমে যায়। তো গ্লুকোজ ইজ কনভার্টেড টু ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড দিস ইনক্রিজেস the fatty acid quotient, the glycerol fatty acid quotient in our cell membrane and leads to obesity. তাহলে ডায়াবেটিস আর ওবেসিটি রিলেটেড, তাহলে এই রকম রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি লাইগ্যান্ড হতে পারে। ঠিক আছে, কিন্তু আইদার দ্যাট ডিজিজ অর রিলেটেড ডিজিজ এরকম এইরকম ভাবে খুঁজে ধরো 100টা লাইগ্যান্ড পাওয়া গেল যার এরকম ফার্মাকোফোরে সিমিলারিটি আছে। এর থেকে আমি কি বুঝবো? এর থেকে আমি বুঝবো যে আমরা যদি নতুন ড্রাগ ডিজাইন করতে যাই, তাহলে আমাদের এমন ভাবে লাইগ্যান্ডটা সিলেক্ট করতে হবে যার এই অংশগুলো সিমিলার থাকে। আমি যদি নতুন লাইগ্যান্ড ডিজাইন করতে চাই, আমাকে এমন ভাবে লাইগ্যান্ড ডিজাইন করতে হবে যেন এই ফার্মাকোফোর গুলো বর্তমান থাকে, এই ফার্মাকোফোর গুলো যেন প্রেজেন্ট থাকে। ঠিক আছে, এইগুলো যেন প্রেজেন্ট থাকে। ঠিক আছে, সো now you are creating a direct pharmacophore mapping through which you can say that these may be any ligand, but we can design any ligand, but it should have this kind of pharmacophore. This is the direct pharmacophore mapping and thus induced ligand design. Okay. Second one is ligand creation and then pharmacophore mapping. এটা একই জিনিস। লাইগ্যান্ড ক্রিয়েশন মানে এখানে তুমি প্রথমে ডেটাবেস থেকে লাইগ্যান্ড চুজ করছো না, প্রথমে নিজে একটা লিড নিচ্ছ, লিড থেকে লাইগ্যান্ডটা সিলেক্ট করছো। You are taking any lead from yourself, from literature or market established compound, whatever. You are taking a lead, and from the lead you are selecting a ligand, and then the rest is same. Now you go to database, you put in the software. For example, one software is there, is called Zinc Farmer. ZIN Zinc, then Farmer, PHARMER. Zinc Farmer এই entire pharmacophore based mappingটা করা যায়। Zinc Farmer. There is another software called Farm Mapper. Through which you can do the pharmacophore search. Through which you can do the pharmacophore search. একবার তুমি লিড থেকে লাইগ্যান্ডটা নিয়ে নিলে, তারপর তুমি জিঙ্ক ফার্মারে ফেললে বা ফার্ম ম্যাপারে ফেলে তুমি সিমিলার লাইগ্যান্ডগুলো তুলে নিলে, এবং জিঙ্ক ফার্মারে শুধু লাইগ্যান্ডগুলো তুলে নিয়ে আসবে না, তোমাকে ফার্মাকোফোরটাও দেখিয়ে দেবে। জিঙ্ক ফার্মার ইজ দ্য সফটওয়্যার হুইচ অলসো উইল শো ইউ দ্য ফার্মাকোফোর। ঠিক আছে, ফার্ম ম্যাপারে কি হয়, ফার্ম ম্যাপারে শুধু লাইগ্যান্ডগুলো তুলে নিয়ে আসে,
তোমাকে অন্য কোনো সফটওয়্যার যেমন ডিসকভারি স্টুডিও বা এরকম কোনো ইয়াসারা বা এরকম কোনো সফটওয়্যারে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ফার্মাকোফোর ম্যাপিং করতে হবে। ঠিক আছে? তো these are the first two approaches of ligand-based drug design. The third one is QSR. QSR আমরা পড়বো একদম পুরো একটা আলাদা, আমাদের QSR একটা মডেলই আছে, আমি যেটা এখানে QSR টা আলাদা করে যাচ্ছি না। আমি আগে হাইব্রিডটা বলে নিই, দেন আই উইল গো টু QSR, একদম QSR চ্যাপ্টারে ঢুকে যাব। Now there is a fourth one, that is de novo ligand design. What is de novo ligand design? De novo ligand design is the method comprising both SBDD and LBDD. Structure based drug design আর ligand based drug design দুটোকে হাইব্রিডাইজ করে এই de novo ligand ডিজাইনটা, এই যে অ্যাপ্রোচটা এটা তৈরি করা হয়েছে। ঠিক আছে? কি করে de novo ligand ডিজাইন অ্যাপ্রোচটা তৈরি করা হয়েছে? de novo ligand ডিজাইনের জন্য আমি এই জায়গাটা একটু মুছে দিচ্ছি। আমি ছোট করে বলে দিই de novo ligand ডিজাইন। de novo ligand ডিজাইনের জন্য প্রথম কথা তোমার স্ট্রাকচারটা, টার্গেট প্রোটিনের স্ট্রাকচারটা লাগবে। কারণ এটা de novo কথাটার মানে কি? de novo কথাটার মানে হচ্ছে উইদিন বা কিপিং ইন দ্য সেম প্লেস। এখন উইদিন বা কিপিং ইন দ্য সেম প্লেস কার মধ্যে, কার উইদিন বা কোন প্লেস? দ্য প্লেস ইজ দ্য বাইন্ডিং সাইট অফ দ্য টার্গেট প্রোটিন। বাইন্ডিং সাইট of the target protein. ঠিক আছে? কি করা হয়? তার মানে হচ্ছে বাইন্ডিং সাইট অফ দ্য টার্গেট প্রোটিন এর মধ্যে রেখে ড্রাগটা ডিজাইন করা বা লাইগ্যান্ডটা ডিজাইন করা। ঠিক আছে? কি করা হয়? প্রথম কাজ হচ্ছে তুমি ফার্স্ট টার্গেট প্রোটিন সিলেক্ট করলে। First we select the target protein and we map the binding site. Fine. Next আমরা লিড চুজ করলাম। We choose the lead and we dock the lead in the binding site. আমরা লিড চুজ করলাম এবং লিডটাকে এখানে ডক করলাম। ঠিক আছে? আমরা লিড চুজ করলাম, লিডটাকে এখানে ডক করলাম। After we dock the lead in the binding site, আমরা প্রোটিনটাকে এই অংশটাকে যদি আমরা জুম করি তাহলে দেখবো আমার ধরো লাইগ্যান্ডটা এরকম। আচ্ছা আমি এবার এখানে একটু এরকম ভাবে আঁকছি, আমি এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি। ধরো দিস ইজ মাই protein binding site.
say this is my protein binding site. তাহলে এখানে কি আছে, there are so many amino acids যার at least আমরা ধরে দিতে পারি NH2 বা COH টার্মিনাল পাবো। আর কি পাবো, there may be aromatic rings, যদি aromatic amino acids থাকে, ঠিক আছে, যেমন ধরো ফিনাইল অ্যালানিন, টাইরোসিন বা প্রোলিন বা ইমিডাজোল বা ধরো হিস্টিডিন, এরকম যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে, আমরা এখানে এই সমস্ত গ্রুপগুলো পাবো। এছাড়া কি পেতে পারি, ডিফারেন্ট হেটেরোসাইক্লিক রিংস, এগুলো পাবো। আর তো NH2COH তো আছে, এছাড়া কি পাবো, ধরো সেরিন টাইপের যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে তাহলে আমরা OH পাবো। We can get like this. This is the binding site. Now say my compound structure is this. Say কোন এটা দিলাম, ধরো এখানে CO, এখানে এরকম গেল, এখানে ডাবল বন্ড আছে, ঠিক আছে, এরকম আছে, ধরো এখানে COOH, ধরো এটা আমার টার্গেট লিগ্যান্ডের স্ট্রাকচার। সে মানে আমি যে লিড চুজ করেছি, ধরো এরকম কিছু স্ট্রাকচার। তাহলে প্রাথমিকভাবে কি করবে, এটা এখানে আমি ডক করেছি, মানে এটা এখানে বাইন্ড করবে। বাইন্ড করা মানে কিছু বাইন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন হবে। ধরো এই এর সাথে এর পাই পাই ইন্টারঅ্যাকশন হলো, ধরো এই অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেন বন্ডিং হলো, বা এখানে যদি কোনো again if you find NH2 here, কারণ অ্যামাইনো অ্যাসিড এখানে NH2 ও COH থাকবে, এখানে ধরো হাইড্রোজেন বন্ডিং হলো, ঠিক আছে। তো এইরকম ভাবে বন্ড হলো, ঠিক আছে। আমরা জানি কম্পাউন্ড ডক করলে সেটা তার স্ট্রাকচারাল সিমিলারিটি অনুযায়ী আমরা আগে থেকে বলছি লক এন্ড ফিট, এবং তার কোভ্যালেন্ট, তারপরে হচ্ছে হাইড্রোজেন ইন্টারঅ্যাকশন, আমরা এগুলো আগে করছি, এগুলোকে বাইন্ড করে। নাও এবার আমাকে নতুন লাইগ্যান্ড ডিজাইন করতে হবে। আমি কি জানি, লাইগ্যান্ডের যদি ভালো বাইন্ডিং হয়, মানে আমাকে যদি লাইগ্যান্ড তখনই বেটার অ্যাক্টিভ হবে যখন এর বাইন্ডিংটা আরো প্রপার হবে, যখন এর বাইন্ডিংটা আরো সলিড হবে, এবং এটা আরো যদি আমার স্টিরিও কেমিস্ট্রি অফ দ্য লাইগ্যান্ড যদি এরকম হয় যেটা আরো প্রপারলি ধরো বাইন্ডিং পকেটে ফিট করছে, তাহলে সেটা আরো অধিকতর ভালো বাইন্ড করবে। তাহলে দ্য স্টিরিও কেমিস্ট্রি বা দ্য প্রপার বাইন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশনস উইথ দ্য সারাউন্ডিং অ্যামাইনো অ্যাসিড, এগুলো যদি আমি ইমপ্রুভ করতে পারি, then the ligand will fit more consolidatedly inside the binding pocket, and there will be a chance that its binding efficacy, its binding, not only binding efficacy, its therapeutic activity will improve. Right? আমরা এটা আগের দিনই পড়েছি যে অ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে রিসেপ্টর বাইন্ডিং এর খেলা। যে যত ভালো রিসেপ্টর বাইন্ডিং করবে তার স্টিরিও কেমিস্ট্রি অনুযায়ী, তার স্ট্রাকচারাল জিওমেট্রি অনুযায়ী বা তার বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন অনুযায়ী, সে তত বেশি রিসেপ্টরটাকে তার কনফরমেশনাল চেঞ্জ করতে পারবে বা তার রিসেপ্টরের মধ্যে কিছু চেঞ্জেস নিয়ে আসতে পারবে, যেটার জন্য সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার পাথওয়ে অ্যাক্টিভেট হয়। রিসেপ্টর নরমাল থাকা সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার পাথওয়ে অ্যাক্টিভেট হচ্ছে না, এটা যত বেশি প্রপার বাইন্ড করবে তত রিসেপ্টরের ডেফিনেটলি খুব মাইক্রো লেভেল, ন্যানো লেভেল হলো তার কিছু চেঞ্জ হবে, কনফরমেশনাল চেঞ্জ হোক বা তার মধ্যে কোনো কেমিস্ট্রিগত চেঞ্জ হোক, তার জন্য সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার পাথওয়েটা অ্যাক্টিভেট হবে। রিসেপ্টরটা যাবে, গিয়ে সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার পাথওয়েকে অ্যাক্টিভেট করবে। স্যার, হ্যাঁ স্যার বলছি ওই রিসেপ্টরের কনফার্মেশনাল চেঞ্জ, স্যার বলে ফেলো, Hello? শুনছি, শুনতে হ্যাঁ, পাচ্ছি, স্যার। বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলছি, স্যার রিসেপ্টরের কনফার্মেশনাল চেঞ্জ অকার, তারপর থেকে না স্যার শুনতে পেলাম না, আরেকবার বলবেন, বুঝতে পারলাম না ওটা। কিছুই বলিনি, তারপরে এক লাইনই বলেছি, বললাম রিসেপ্টরে কনফার্মেশনাল চেঞ্জ হলে তবেই ওটা সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার পাথওয়েকে অ্যাক্টিভেট করতে পারবে। এইবারে কনফার্মেশনাল চেঞ্জটা কখন হবে,
তখন লাইগ্যান্ডটা প্রপারলি বাইন্ড করবে রিসেপ্টরের সাথে, কারণ বাইন্ডিং এর আগে সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার পাথওয়ে অ্যাক্টিভেট হচ্ছিল না, বাইন্ডিং এর পরেই সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার পাথওয়ে অ্যাক্টিভেট। দেখুন আমরা ফার্মাকল যে কোনো পাথওয়ে নাও, তুমি জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর পাথওয়ে নাও, মানে তুমি অ্যাডেনাইল সাইক্লেস পাথওয়ে নাও, তুমি তোমার IP3 DAG পাথওয়ে নাও, তুমি টাইরোসিন কাইনেস প্রোটিন পাথওয়ে নাও, ঠিক আছে, তুমি অন্য কোনো প্রোটিন এনি কাইনেস পাথওয়ে না, তুমি যে পাথওয়েতেই যাও, ইভেন তুমি আমরা যে ধরো আমরা তোমার কি বলে ব্রেন, ঠিক আছে, ব্রেন অর্থাৎ আমরা যদি নিউরো ফার্মাকোলজিতে যাই, এই যে বেনজোডায়াজিপিন রিসেপ্টর বা বারবিচুরেট রিসেপ্টর, হ্যাঁ, এই যে এর যে গাবা রিসেপ্টর, এই যে বেনজোডায়াজিপিন বাইন্ড করছে বা বারবিচুরেট বাইন্ড করছে করে, এই যে ক্লোরাইড চ্যানেল, ক্লোরাইড চ্যানেল হাইপার পোলারাইজড হচ্ছে, ঠিক আছে, যার ফলে সোডিয়াম পটাশিয়াম ভিতরে যেতে পারছে না, ঠিক আছে। তো এইগুলোর জন্য কি হচ্ছে, এইগুলোর জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, once some ligand is binding, then all these channels are getting activated. তার মানে ligand binding যত ভালো হবে, চ্যানেল অ্যাক্টিভেশন তত ভালো হবে। এটা হচ্ছে বেসিক থিওরি, বা তোমার রিসেপ্টর অ্যাক্টিভেশন তত ভালো হবে। এখন তাহলে আমার কি অবজেক্টিভ? আমার অবজেক্টিভ হচ্ছে, আমার মেন কাজ হচ্ছে রিসেপ্টরের সাথে আমার লাইগ্যান্ডের বাইন্ডিংটাকে ইমপ্রুভ করা। আমার মেন কাজ হচ্ছে রিসেপ্টরের সাথে লাইগ্যান্ড বাইন্ডিংটাকে ইমপ্রুভ করা, তাহলেই আমার নতুন ড্রাগ ডিজাইন বা নতুন লাইগ্যান্ড ডিজাইন করা সম্ভব। ফাইন। এইবারে তোমার হয়তো আমি কোন, এবারে একটা ছোট্ট ইফস এন্ড বাটস আছে। কি ইফস এন্ড বাটস? আমি যদি অনেক সময় দেখা গেছে লাইগ্যান্ডে যদি বাইন্ডিং আমি ইমপ্রুভ করাই, মেবি সাম কাইন্ড অফ টক্সিসিটি enhancement may be also there, or some bioavailability issues may come into there. অনেক সময় একটা রিসেপ্টরে বাইন্ড করার সাথে সাথে ওটা অনেক কিছু অন্য রিসেপ্টরে বাইন্ড করে ফেলে, পরে কিছু আনটুয়ার্স এফেক্ট বা টক্সিসিটি আসতে পারে ইন কোশ্চেন। বাট ইউজুয়ালি দিস থিংস আর নমিনাল। ইউজুয়ালি যদি রিসেপ্টরের সাথে লাইগ্যান্ডের বাইন্ডিং বেশি হয়, তারপরে একটু ইস্যু থাকে বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি। বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি তুমি বাড়িয়ে দিতে পারো, তাহলে ইউজুয়ালি বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি পরে ব্লাডে পৌঁছাবে এবং তোমার অ্যাক্টিভিটি দেবেই। So keeping the bioavailability issue aside, now my focus is to improve the ligand fitting or sitting onto the receptor binding pocket. ঠিক আছে? তো এইটা আমি কি করে করতে পারি? এইটাকে আমি এবারে এবার আমি আর আলাদা করে লাইব্রেরি বানাবো না। নাও আমি এর আগে কি করছিলাম দেখো, এর আগের অ্যাপ্রোচ গুলো আমার ছিল, আমি লাইব্রেরি ডিজাইন করছিলাম, আমি 100-200টা কম্পাউন্ড ডিজাইন করছিলাম, করে প্রত্যেকটাকে ডক করিয়ে দেখছিলাম যে কোনটা বা কোনগুলোর which one of the compound library or which ones of the compound library would undergo a better and suitable binding with the binding pocket. এবারে সেটা করছি না। এবারে আমি কি করছি, I am keeping the entire lead as a template or as a scaffold. এটাকে আমরা ইনক্লুড করছি as a scaffold. Scaffold মানে কি? একটা আধার। We are treating this as a scaffold, মানে আধার। এটাকে আমরা এর মধ্যে রেখে দিচ্ছি। এইবারে আমরা কি করছি, এইবারে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমরা দেখছি যে কোথায় কিভাবে বাইন্ডিং ইমপ্রুভ হতে পারে। ধরা যাক আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার বেনজিন রিংটা এইখানে একটা অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, তার সাথে পাই ইন্টারঅ্যাকশন করছে, খুব ভালো, কিন্তু এটার কোনো রকম ইন্টারঅ্যাকশন বাকি সারাউন্ডিং অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে কোনো রকম ইন্টারঅ্যাকশন করতে পারছে না। তাহলে আমি কি কোনোভাবে তার সারাউন্ডিং অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন বাড়াতে পারি? এটা হচ্ছে কোশ্চেন। কি করে বাড়াতে পারি? ধরো একে আমি বায়ো আইসোস্টেরিক রিপ্লেসমেন্ট করলাম, ধরো এটাকে আমি বায়ো আইসোস্টেরিক রিপ্লেসমেন্ট করলাম। কি করলাম? আইসোস্টেয়ার দিয়ে রিপ্লেস করলাম। আইসোস্টেয়ার, আইসোস্টেয়ার কি সবাই জানো? আগের দিনই বলেছি। আইসোস্টেয়ার কি? হোয়াট ইজ আইসোস্টেয়ার? অ্যারোমেটিক রিংটা চেঞ্জ করছিলাম। নো, এই এত আজে বাজে অ্যানসার দিলে হবে? অ্যারোমেটিক রিং চেঞ্জ করলে আইসোস্টেয়ার হয়ে যাবে? হোয়াট ইজ আইসোস্টেয়ার? আইসোস্টেয়ার হচ্ছে একটা মলিকিউল। Isosteres are the group of species or molecules. Isosteres are a group of species or molecules which have
গ্রুপ অফ স্পিসিস এর মধ্যে মলিকিউলস পড়ে, তো আমি তোমাদের মধ্যে আরো লিখে দিচ্ছি, which have same electronic distribution, which have same electronic distribution. মানে ইলেকট্রনের যে ধরো এটা ইলেকট্রন, একটা কম্পাউন্ডের অল টুগেদার ইলেকট্রনিক অ্যারেঞ্জমেন্ট ধরো এরকম হতে পারে। তুমি একে অন্য একটা মলিকিউল দিয়ে রিপ্লেস করো যার ইলেকট্রনিক স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এরকমই থাকে। ইফ ইউ ক্যান রিপ্লেস দ্যাট, দেন দ্য মলিকিউল উইল বি অ্যান আইসোস্টেট। ঠিক আছে, আইসোস্টেট নিয়ে আমরা আগে মেট্রিকে পড়েছি, যেরকম বেনজিন আইসোস্টেট কি, পিরোল, ইমিডাজোল, পিরাজোল, দে আর অল আইসোস্টেটস অফ বেনজিন। ঠিক আছে, আইসোস্টেটের কেমিস্ট্রি এখন আলোচনা করা এই ক্লাসের অবজেক্টিভ নয়, বাট একটু দেখে নিও আমি যেটা বললাম ডেফিনেশন এক্সাম্পল। তো একে যদি আমি আইসোস্টেট দিয়ে রিপ্লেস করি, কি হবে, অল টুগেদার কম্পাউন্ডের যে ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউশন একই থাকবে, তার মানে হচ্ছে ওর স্টিরিও কেমিস্ট্রি চেঞ্জ হবে না। এর স্টিরিও কেমিস্ট্রি উইল নট চেঞ্জ, স্টিরিও কেমিস্ট্রি উইল নট, because electronic distribution is same. So three-dimensional electronic distribution যদি সেম থাকে, স্টিরিও কেমিস্ট্রি উইল রিমেইন সেম। তাহলে এটার কিন্তু বাইন্ডিং পকেটের মধ্যে যে ফিটিং, that will remain same, that will remain same. Fine. এইবারে আমি কি করলাম, ধরো এবারে যে আইসোস্টেটে রিপ্লেস করলাম, এবার তার মধ্যে কিছু কেমিস্ট্রিগত চেঞ্জ হলো। ধরো আমি একে বেনজিনটাকে পিরোল দিয়ে সাবস্টিটিউট করছি, তাহলে এখানে বেনজিনের জায়গায় কি আসবে, পিরোল আসবে। তো নাও ইউ টেক পিরোল হিয়ার। এখানে কি ছিল, এখানে তোমার ডাবল বন্ড ও যেরকম ছিল, এইবারে এখানে তুমি একটা পিরোল নাও। নাও ইউ সি দেয়ার কামস আ নাইট্রোজেন, যেটা হাইড্রোজেন বন্ড করতে পারে। তাহলে এই নাইট্রোজেনটা হয়তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের যে H বা NH2 যে H, এর সাথে হাইড্রোজেন বন্ড করবে, হতে পারে। বা একে তুমি ইমিডাজল দিয়ে রিপ্লেস করো, এখানে আরেকটা নাইট্রোজেন থাকবে ইমিডাজলে, এই নাইট্রোজেনটা হয়তো এই হাইড্রোজেনের সাথে তোমার হাইড্রোজেন বন্ড করতে পারে। তাহলে এর ফিটিংও সেম রইলো, আবার এক্সট্রা বন্ডিং ও অ্যাট্রিবিউট হলো। ঠিক আছে, এবার ধরো কার্বক্সিল সিওর জায়গায় তুমি সি ডাবল বন্ড এস লাগাও, সালফার আর অক্সিজেন অলমোস্ট আইসোস্টেট। তাহলে দেখো যে সিএস লাগিয়ে কোনো বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশনে চেঞ্জ আসছে কিনা। সিওএইচ এর জায়গায় তুমি তার অন্য কোনো, ধরো সিওএইচ এর জায়গায় আমি CONH2 করলাম, আমি করতে পারি অ্যাসিড ডেরিভেটিভ COOH এর জায়গায় আমি NH2 করলাম, অ্যামাইড। তাহলে হয়তো এখানে তার বন্ড, এখানে যদি আমি NH2 নিয়ে আসি, মেবি এর যে বন্ডিং প্যাটার্ন উইথ দ্য সারাউন্ডিং অ্যামিনো অ্যাসিড এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। COH থাকতে যা হচ্ছিল, that will change because nitrogen oxygen both are highly electronegative, but still their chemistry is a big different. So what does it mean? আমি এর মধ্যে দিয়ে কি বলতে চাইছি, আমি এর মধ্যে দিয়ে বলতে চাইছি এই যে মেন লিডটা ছিল, এগুলোকে তুমি ফ্র্যাগমেন্টে ভাগ করো, Q1 একে ফ্র্যাগমেন্টে ভাগ করো, যেগুলোর তুমি ইন্টারঅ্যাকশন দেখতে পাচ্ছ, ফ্র্যাগমেন্টে ভাগ করো, যার ইন্টারঅ্যাকশন তুমি দেখতে পাচ্ছ। ওকে, সেকেন্ড, ফ্র্যাগমেন্ট গুলোকে রিপ্লেস করো উইথ আদার ফ্র্যাগমেন্ট or other species or other atoms, replace with other fragments, যেটা তুমি বায়ো আইসোস্টিয়ার থেকে চুজ করতে পারো, বায়ো আইসোস্টিয়ার থেকে চুজ করতে পারো, বা অন্য জায়গাতে চুজ করতে পারো। আদার ফ্র্যাগমেন্টস বা অ্যাটমস বা গ্রুপ replace করো, and for each replacement you can generate a new ligand. For each replacement you can generate a new ligand, and for new ligand you can see the new interactions with new stereochemistry.
ফাইন। তাহলে এই নিউ ইন্টারাকশনস যে আমি দেখতে পাচ্ছি, এর ফলে আমি একটা বাইন্ডিং সাইটের মধ্যেই চোখ রেখে বুঝতে পারবো, বাইন্ডিং সাইটের মধ্যেই চোখ রেখে বুঝতে পারবো যে আমি যে লাইগ্যান্ডটা ডিজাইন করছি তার অ্যাক্টিভিটি ইমপ্রুভ হচ্ছে না অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিজ করছে। কি করে বুঝবো? কারণ তার ইন্টারাকশন স্টাডি করে, ইন্টারাকশন স্টাডি করে আমি বুঝতে পারবো যে, বা স্টিরিওকেমি স্টাডি করে আমি বুঝতে পারবো যে তার যে ইন্টারাকশন মানে তার যে অ্যাক্টিভিটি সেটা ইমপ্রুভ হচ্ছে না রিডিউস হচ্ছে বা তোমার রিডাকশন হচ্ছে। ঠিক আছে? সো you can by this way you can generate thousands of compounds, you can generate thousands of compounds, and within these thousands of compounds you can pick out the best one or more than one best, you can pick out 2, 3, 4 something like that. ঠিক আছে? এটা ম্যানুয়ালি করা যায়, but there are several software programs used to do this. For example, there is a popular program called LUDI, LUDI, যেটা দিয়ে de novo ligand ডিজাইন করা যায়। LEA 3D, LEA 3D, যেখানে লিগ্যান্ড ডিজাইন মানে de novo ডিজাইন করা যায়। The League Builder, League Builder, যেখানে এই de novo ligand ডিজাইন করা যায়। You can do it manually, you can do it by software. এখানে আরো কিছু ক্রিটিক্যাল পয়েন্টস আছে। For the time being, I am not going through those critical ones, but this is the basic essence of de novo ligand design. And since you are doing manipulation on the ligand itself, it is a component of ligand design. Ligand design is a component of such kind of drug design. And still, you are taking the target protein structure and its binding site to have a role, to have a key role in this. You are elucidating the binding site, that its structure, its amino acid composition. So the structure-based drug design is also another component of this kind of drug design. That's why I told that this is hybrid of both structure-based drug design and ligand-based drug design. বুঝা গেল? Yes, কে sir. বুঝতে পারোনি? যারা ক্লাস who are not doing the class, আমি লিখে দেবো, they are missing something. এগুলো কিন্তু পরে যখন কোশ্চেন আসবে বা প্রজেক্ট আসবে বা অ্যাসাইনমেন্ট আসবে, they may face some kind of problem. স্যার বলো। স্যার বলছি আমরা এখানে যে লাইব্রেরি কনস্ট্রাক্ট করছি না আলাদা করে, আমরা এখানে মানে বসিয়ে নিয়ে ওটাকে চেঞ্জ করছি, ওইটাই বেসিক ডিফারেন্স তো? ওটাই বেসিক ডিফারেন্স। মানে ওইটা ওটাই মেন basic। কম্পাউন্ডটা সেম থাকছে, ওটাকে বসিয়ে আমরা চেঞ্জ করছি। ওটাকে বসিয়ে আমরা চেঞ্জ করছি, এটাই বেসিক। ওই জন্য ডি নভো বলছি। হুম হুম, ওকে। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. তাহলে এরপরে আমাদের লাইগ্যান্ড ডিজাইন যেটা বাকি থাকছে সেটা হচ্ছে কিউএসআর। কিউএসআর ইটসেলফ আর সাইন্স, এটা আমাদের একটা দুটো ক্লাস ধরে করতে হবে। হ্যাঁ, তো সেটা আমরা একদম ডিরেক্ট চ্যাপ্টারই করব। তাহলে স্ট্রাকচার বেস ড্রাগ ডিজাইন আর লাইগ্যান্ড বেস ড্রাগ ডিজাইন, এটা আপাতত একটা মোটামুটি ইনার নাটশেল হলো। এবারে কিউএসআর, আই এম টেকিং 2 minutes break, 2 minutes drinks break. I'm coming back after 2-3 minutes. একটু 2-3 মিনিট ব্রেক নিচ্ছি, 1 ঘন্টা কথা বলে। Okay, sir. ওকে স্যার।
Okay, welcome back. Here, Yes, sir. Yes, sir. আর বাকিদের ভয়েস কোথায়? Yes, sir. জগদীশ, স্যার ইয়েস স্যার আছি। আছি মৈত্রেয়ী, আছি স্যার। প্রভাকর, বর্ণিকা, আছি স্যার। টুইঙ্কল, আছি স্যার। yes. So this part is over. Now I am going to QSR. Okay. So I am again doing the share screen first. Okay. Now can you please see my slide? Yes, sir. দেখা যাচ্ছে। Yes, sir, দেখা যাচ্ছে। Okay, so we are starting QSR and QSPR. QSPR টা পর্যন্ত আমরা করব না, দরকার নেই। We'll be doing QSR. Quantitative Structure Activity Relationship. এটা আমরা থার্ড ইয়ারে পড়েছিলাম তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। মনে আছে? হ্যাঁ স্যার, মনে আছে স্যার। স্যার পড়লে হয়তো পুরোপুরি মনে পড়ে যাবে। এই অ্যানসারটা সবথেকে কমন। ঠিক আছে, লেটস স্টার্ট। বেশ, কিউএসআর আমরা অলরেডি পড়েছি। ইটস আ টেকনিক অফ লাইগেন্ড বেস। যদি জিজ্ঞেস করা হয় এটা এসবিডিডি এর মধ্যে আসে না এলবিডিডি এর মধ্যে আসে, কি অ্যানসার হবে? এটা স্ট্রাকচার বেসড ড্রাগ ডিজাইন না লাইগেন্ড বেসড ড্রাগ ডিজাইন, কি অ্যানসার হবে? স্যার স্ট্রাকচার বেসড হচ্ছে তো এটা। হ্যাঁ স্যার, Structure based, এসবিডিডি sir. তেই ছিল, লাইব্রেরি কনস্ট্রাকশন করছিলাম তো তখন এই পার্টটা তো ইম্পর্টেন্ট এত কাহিনী করে এই অ্যানসার আবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। খারাপ অবস্থা। কোথায় গেল আমার জুমের ওটা? চেক করছি না। শেয়ার স্ক্রিন। ওটা তো ক্লোজ করে দিয়েছি, সরি। এটা লাইগেন্ড বেসড ড্রাগ ডিজাইনের মধ্যে আসে। কেন? লাইব্রেরি কনস্ট্রাকশন আমি আগেই বলেছি, আমরা কিউএসআর এ কোনো আলাদা করে কোনো লাইব্রেরি কনস্ট্রাকশন আমরা করি না, ঠিক আছে? কিউএসআর এ লাইব্রেরি কনস্ট্রাকশন করি, কিন্তু আমরা লাইগ্যান্ড বেসড ড্রাগ ডিজাইনেও লাইব্রেরি কিন্তু কনসিডার করি। লাইগ্যান্ড বেসড ড্রাগ ডিজাইনে কিন্তু আমরা লাইব্রেরিকে নিয়ে আসতে হয় কোশ্চেনে। উই ডু মেক লাইব্রেরি ইন কোশ্চেন। কোথায় আমরা লাইব্রেরি কোশ্চেনে নিয়ে আসি লাইগ্যান্ড বেসড ড্রাগ ডিজাইনে? যখন আমরা ফার্মাকোফোর বেস স্ক্রিনিং করি, যখন আমরা ফার্মাকোফোর বেস স্ক্রিনিং করি, তখন কিন্তু আমরা ডেটাবেসের দ্বারস্থ হই, তাই না? আমরা জিন ডেটাবেস বা ড্রাগ ব্যাংক বা এরকম কোনো ডেটাবেসের আমরা দ্বারস্থ হই। ডেটাবেস মানে কি? একটা ডেটাবেস বলতে কি বোঝে? ডেটাবেস ইজ নাথিং বাট লাইব্রেরি। আর ডেটাবেস ইজ নাথিং বাট লাইব্রেরি। তফাৎটা কি? এই লাইব্রেরিটা অলরেডি এস্টাবলিশড, আমাকে বানাতে হয়নি। এটা বহুদিন ধরে বহু সায়েন্টিস্ট ডেটা দিয়েছেন, সেই ডেটার বেসিসে লাইব্রেরি অলরেডি তৈরি হয়ে আছে এবং রোজই তৈরি হয়ে চলেছে, রোজই সেটা এনরিচ হচ্ছে। But what a database means, it is already a library. তার মানে এই নয় যে লাইগ্যান্ড বেসড ড্রাগ ডিজাইন আমি কোনো লাইব্রেরির দ্বারস্থ হই না, অবশ্যই দ্বারস্থ হই। তার মানে প্রথমেই তোমার অ্যানসারটা কি ভুল হলো, যে তুমি প্রথমেই বলে যেহেতু আমি লাইব্রেরি কনস্ট্রাকশন করছি এসবিডিডি হবে। আমরা লাইগ্যান্ড বেসড ড্রাগ ডিজাইনও লাইব্রেরি থ্রু দিয়েই যেতে হয়। প্রত্যেকটা ড্রাগ ডিজাইন উই হ্যাভ টু গো টু, আমরা একটা জিনিস থাম্ব রুল করে নাও, যে কোনো ড্রাগ ডিজাইন আমাকে লাইব্রেরি থ্রু দিয়েই যেতে হচ্ছে, ইভেন ডি নভো। তুমি এবার আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি, ডি নভোতে লাইব্রেরি থ্রু দিয়ে কি করে যাচ্ছি? স্যার ওই তো বসিয়েই আমরা তো স্ট্রাকচার চেঞ্জেস করছি ওটার হ্যাঁ, এই যে তুমি চেঞ্জেস করছো, হ্যাঁ তুমি অনেক রকম চেঞ্জেস করছো, ফাংশনাল গ্রুপ, আইসোস্টেটস, তার হাজারটা কম্পোনেন্টস চেঞ্জ করছো। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে তুমি অলরেডি একটা চেঞ্জের ডেটাবেস তৈরি করেছো।
তুমি অলরেডি ইউ হ্যাভ ফর্ম আ ডেটাবেস অফ চেঞ্জ, মানে তুমি কি কি ফাংশনাল গ্রুপ বসাবে, কি কি আইসোস্টিয়ার বসাবে, কি কি গ্রুপ ওখানে ইনসার্ট করবে, কি কি স্পিসিস মানে কি কি বন্ড, কোথায় কোথায় কি বন্ড ইনসার্ট করবে বা চেঞ্জ করবে, তুমি অলরেডি তোমার একটা ক্যালকুলেটিভ সেই ডেটাবেস তোমার আছে যে এখান থেকে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, এই চেঞ্জ করতে হবে, রাইট? তবেই তুমি সেখান থেকে এক একটা করে দিচ্ছ এবং তুমি চেঞ্জ করছো। তোমার মনের মধ্যে কিন্তু ওই ছবিটা রয়েছে, বুঝতে পারছো কি বলতে চাইছি? এবং মনের মধ্যে ছবিটা রয়েছে শুধু তাই, তুমি আজকে প্রফেশনাল ড্রাগ ডিজাইনার হও, তোমার কাছে তোমার ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে বা সিস্টেমে অলরেডি আমার ডেটাবেস থাকবে যে এই গ্রুপগুলো এইভাবে চেঞ্জ করলে আমার এইরকম অ্যাক্টিভিটি চেঞ্জ হতে পারে। তুমি প্রফেশনাল হও, ইফ ইউ ডু সেভারাল ড্রাগ ডিজাইন, তোমার কাছে অলরেডি আমার ডেটাবেস এর একটা আইডিয়া তোমার ল্যাপটপ বা সিস্টেমে তৈরি হয়ে যাবে যে এই গ্রুপ যদি বসে এই যদি আইসোস্টিয়ার রিকোয়েস্ট করে এই হবে। দ্যাট মিন্স হোয়াট? That means in de novo ligand design also we have Construction to take help of, yes, we have to take help of a library. এবং আমি তখন বলিনি, এখন তোমাদের কনসেপ্টে কি সুবিধা আমি একটা জিনিস বলে দিই। এই যে আমি সফটওয়্যার গুলোর নাম বলছিলাম, লুবি বা লিগ 3D বা লিগ বিল্ডার, এই সমস্ত সফটওয়্যার গুলোতে এইরকম তোমার এই যে চেঞ্জের লাইব্রেরি, মানে কি কি গ্রুপ বসাবো, কি কি আইসোস্টিয়ার মানে কি কি হেটেরোসাইক্লিক রিং বসাবো, প্রত্যেকটা সফটওয়্যারে তার নিজেদের লাইব্রেরি থাকে। They have the library of this kind of groups or of this kind of atoms, of this kind of bonds, of this kind of heterocyclic rings, aromatic rings, etc. স্যার যেরকম- তাহলে সবকটা ডেটাবেস কে লাইব্রেরি কনসিডার করা যেতে পারছে, মানে ওটা লাইব্রেরি হচ্ছে বেসিক্যালি তাহলে। হ্যাঁ, বেসিক্যালি সব লাইব্রেরি মানে কি, কালেকশন অফ ডেটা বা কালেকশন অফ Collection, হ্যাঁ। ডেটা সেটস। সেই ডেটা সেটটা তোমার কোনো স্ট্রাকচার ফর্মেও হতে পারে, সেই ডেটা সেটটা কোনো অ্যাক্টিভিটি ফর্মে হতে পারে, সেই ডেটা সেটটা দুটোর অ্যামালগামেশন হতে পারে। কম্বিনেশন, হ্যাঁ। বুঝা যাচ্ছে? বলে লাইগ্যান্ড বেস ড্রাগ ডিজাইন মানে ডেটাবেসে বা লাইব্রেরি সাহায্য দিই না, এই কনসেপ্টটা প্রথমত রং। কিন্তু লাইগ্যান্ড বেস ড্রাগ ডিজাইনে আমরা কি করি, আমরা লাইগ্যান্ডের উপর খেলি, উই প্লে ওভার দ্য লাইগ্যান্ড। We don't take the help of the structure based component. We don't take the help of the target protein structure based component, but we take the help of the ligand chemistry component. আমাদের ligand chemistry তার 2D 3D stereochemistry, তার polarity, তার non polarity, তার hydrogen bonding capacity, তার different type of physicochemical properties আমরা তার উপর খেলি। সেইগুলোকে চেঞ্জ করিয়ে তার সাহায্যে নতুন লাইগ্যান্ড তৈরি করার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, আমরা লাইগ্যান্ডের উপর, তুমি বলবে যে আমরা যে এই যে লাইগ্যান্ডের উপর খেলছি, এই যে ভ্যারিয়াস থিংস চেঞ্জ করছি, তাহলে আমি ফাইনালি জিনিসটা বায়ো অ্যাক্টিভ হচ্ছে কিনা কি করে বুঝবো? ফাইনালি আমি যে লাইগ্যান্ডের উপর খেলছি, আমি এটা ওটা চেঞ্জ করছি, এই হচ্ছে, তাহলে ফাইনালি জিনিসটা বায়ো অ্যাক্টিভ হচ্ছে কিনা কি করে বুঝবো? আমি লাইগ্যান্ড অনেক কিছু চেঞ্জ করছি। The answer is de novo ligand design এ সেটা অসুবিধা নেই, কারণ অলরেডি তুমি de novo বাইন্ডিং পকেটের মধ্যে বসেই করছো, হয়ে গেল। এবার কমন লাইগ্যান্ড ডিজাইনে কি হয়, কমন লাইগ্যান্ড ডিজাইনে তুমি যদি লাইগ্যান্ডের এত কিছু চেঞ্জ করো, ঠিক আছে, এত কিছু লাইগ্যান্ডে চেঞ্জ করো, ফাইনালি যে লাইগ্যান্ডটা আসবে বা যে লাইগ্যান্ড গুলো আসবে, ধরো তুমি এরকম ভাবে 100টা লাইগ্যান্ড ডিজাইন করেছো, তুমি 100টাও করতে পারো, তুমি একটাও করতে পারো, তুমি 10টাও করতে পারো, তুমি 50টাও করতে পারো। তুমি যে এই যে লাইগ্যান্ডটা ডিজাইন করেছো, আলটিমেটলি তোমাকে ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং করতে হবে। ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং এর সময় ধরা পড়ে যাবে কোনগুলো টক্সিক বা কোনগুলো অ্যাক্টিভ নয়, কোনগুলো ড্রাগ লাইকলিনেস নেই, কোনগুলো ড্রাগ লাইকলিনেস, সেটা তোমার ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং এ ধরা পড়ে যাবে। যখন তুমি আমরা লাইগ্যান্ড বেস ড্রাগ ডিজাইনের পরের পার্টে আমাকে ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং এ যেতেই হবে, কিন্তু প্রথম পার্টটা উইল বি অনলি বেসড অন লাইগ্যান্ড। ঠিক আছে, সবসময় আমরা রাখবো যে কোনো ড্রাগ ডিজাইন আমাদের লাইব্রেরি তৈরি করতেই হয়। কেন? কারণ লাইব্রেরি ছাড়া আমাদের পক্ষে ভগবান আমাদের কানে কানে বলে দিয়ে যায় না যে কোন লাইগ্যান্ডটা কাজ করবে, কোন লাইগ্যান্ডটা কাজ করবে। তো তোমাকে 100 200 300 400 কম্বিনেশন বানাতে হবে। কোথায় বানাবে? অবশ্যই কম্পিউটারে। ভার্চুয়ালি ল্যাবে বসে বানাতে হচ্ছে, তোমার প্র্যাকটিক্যালি ল্যাবে বসে বানাতে গেলে তোমার সারা জীবন কেটে যাবে। তো তুমি কোথায় বানাবে বসে? তুমি বানাবে কম্পিউটারে। ঠিক আছে, কিন্তু তোমার বানাতে হবে এবং সেইটাকে স্ক্রিন করতে হবে টু গেট আউট সাম গুড লাইগ্যান্ড থ্রু ভার্চুয়াল। সেখানে ডকিং থাকতে পারে, সেখানে অন্য অ্যাডমেট পারে, সেখানে ইনসিলিকো টক্সিন থাকতে পারে অ্যাডমেটসার, বা সেখানে কোনো মেটাবলিক সাইড এফেক্টস থাকতে পারে, ড্রাগ লাইকলিনেস থাকতে পারে, সেটা হতে পারে। বাট ফার্স্ট পার্ট উইল বি অন বেসড অন লাইগ্যান্ড। বুঝলেন?
কিউএসআর এর ফার্স্ট পার্ট যেখানে আমরা লাইগ্যান্ড ডিজাইন করছি, ঠিক আছে, সেখানে আমরা লাইগ্যান্ডের, এখানে মনে রাখবে এখানে আমরা লাইগ্যান্ড নিয়ে খেলি, মানে কম্পাউন্ড। উই only play on the compound. আমরা প্রথমে কোনো রিসেপ্টর বাইন্ডিং নিয়ে খেলি না, আমরা লাইগ্যান্ডস এন্ড তার প্রপার্টিজ নিয়ে খেলি। উই প্লে অন লাইগ্যান্ডস or compounds, যাই তুমি বলো, ligands or compounds, and they are different chemistry components or physiochemical properties. ঠিক আছে, আমাদের এখানে সফটওয়্যার ইনভলভমেন্ট প্রচুর আছে, যাই থাক, ultimately play with the ligands. বেশ, we go to the next slide here. এই কিউএসআর এর মেইন ফান্ডা কি? কিউএসআর এর মেইন ফান্ডা হচ্ছে, কিউএসআর হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ স্ট্রাকচার অ্যাক্টিভিটি রিলেশনশিপ, অর্থাৎ স্ট্রাকচার অ্যাক্টিভিটিকে রিলেট করা কোয়ান্টিটেটিভলি। কার সাথে রিলেট করা? আমরা যখন কেমিস্ট্রিতে এসএআর পড়েছি, আমরা স্ট্রাকচারের সাথে অ্যাক্টিভিটিকে রিলেট করেছি। মানে আমরা এখানে দুটো কম্পোনেন্ট আছে, এক হচ্ছে স্ট্রাকচার আর এক হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি। অ্যাক্টিভিটি মানে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। আমরা স্ট্রাকচারের সাথে অ্যাক্টিভিটিকে রিলেট করেছি। কি করে করেছি? আমরা ওখানে দেখেছি যে যদি স্ট্রাকচারের মধ্যে আমরা যদি চেঞ্জ করি, ধরো কোনো এক্সট্রা ডাবল বন্ড নিয়ে এলাম বা ডাবল বন্ড মুছে দিলাম, কোনো পোলার গ্রুপ নিয়ে এলাম, কোনো পোলার গ্রুপ মুছে দিলাম, বা কোনো নন পোলার গ্রুপ নিয়ে এলাম, বা কার্বন চেন বাড়িয়ে দিলাম বা কার্বন চেন ছোট করে দিলাম, এইরকম যদি কোনো চেঞ্জ করে তাহলে অ্যাক্টিভিটির চেঞ্জ হয়। ফাইন, তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখান থেকে? আমরা বলতে পারি যে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি is a function of compound structure. এটা মাথায় রেখে দেবে, বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ আ বেসিক্যালি ফাংশন অফ কম্পাউন্ড স্ট্রাকচার। একটা কম্পাউন্ড যখন বাইন্ড করে রিসেপ্টরের সাথে, তুমি বেসিক, আমরা এখন রিসেপ্টর বাইন্ডিং শিখে গেছি, একটা কম্পাউন্ড যখন রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে তখন আমরা পড়ে পড়েছি কার উপর ডিপেন্ড করে? তার স্টিরিওকেমিস্ট্রি, তার ফিটিং ক্যাপাসিটি, তার ডিফারেন্ট পোলার, নন পোলার, কোভালেন্ট, মানে বাইন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন, এগুলো প্রত্যেকে আসছে, এগুলো সবই আছে কম্পাউন্ডের কেমিস্ট্রি মানে স্ট্রাকচার। তাহলে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ আ ফাংশন অফ স্ট্রাকচার। কিন্তু এসএআর এর ড্রব্যাক হচ্ছে, এসএআর এর উপরে কিছু যেতে পারে, মানে এসএআর তোমাকে বলে দেবে যে কোন স্ট্রাকচারের কম্পোনেন্ট কোনটা সরিয়ে দিলে অ্যাক্টিভিটি বাড়ে, বা কোনটা নিয়ে এলে অ্যাক্টিভিটি বাড়ে, বা কোনটা সরিয়ে দিলে অ্যাক্টিভিটি কমে। এসএআর ক্যান টেল ইউ দিস, বাট হাউ মাচ activity will increase or how much activity will decrease, is there any quantitative relationship? That the SAR cannot tell you. That the SAR cannot tell you. When you are doing some kind of pharmacological activity, if you look at the structure, you can see the structure and you can do the manipulation over some components of the structure and you can get back with variation in pharmacological activity. But changing a bit of the structure, how much can it change the biological activity? The quantitative relationship, the SAR fails to give you. But when you are going to drug design, that means what? That means you need to have everything very precise, everything very calculative, everything very quantized. Then you can exactly predict that, okay, if I incorporate a CH3, how much the activity will go up? But if I delete one OH, how much the activity will go down? Now, if I incorporate the CH3 and delete the OH both altogether, then how much the activity will go up or how much the activity will go down? দুটো যদি একসাথে করি তাহলে কি কম্পাউন্ডের অ্যাক্টিভিটি বাড়বে না কমবে? CH3 দিলে অ্যাক্টিভিটি বাড়ে, OH আবার সরিয়ে দিলে অ্যাক্টিভিটি কমে। এরকম দুটোকে একসাথে, ধরো আমি দেখলাম ডিনোভো লাইগ্যান্ড ডিজাইনে দুটো একসাথে আমাকে করলে ভালো, অর্থাৎ CH3 ঢোকানো এবং OH বের করা, দুটো একসাথে করলে ভালো। তাহলে দুটো যদি একসাথে করি তাহলে কি অ্যাক্টিভিটি বাড়বে না অ্যাক্টিভিটি কমবে? যদি এইটা আমাকে প্রেডিক্ট করতে হয়, তুমি এসএআর এ করতে পারবে, কারণ এসএআর এ এক্স্যাক্টলি বলে দেবে না
যে সিএইচটি ঢোকালে 4 গুণ বাড়ে না ওএইচ ঢোকালে 2 গুণ কমে, এইগুলো না থাকলে তুমি অল টুগেদার কম্বিনেশন রেজাল্টটা পাবে কি করে? তো when you are incorporating such kind of multiple combinations, what we need for the drug design, because drug design is a complicated thing, you need to consider many more things, then you need to have everything quantized, and then scientists felt the necessity of quantizing the structure activity relationship. আমরা ফার্মাকোলজিতে প্রচুর ক্লাস অফ ড্রাগস পড়ি, 1000টা চ্যাপ্টার আছে, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের মধ্যে 1000টা ড্রাগস আছে। তাই থাক, তুমি কি কখনো চিন্তা করেছো যে এই ড্রাগটা এইরকম অ্যাক্টিভিটি কেন দিল, এই ড্রাগটা কেন অন্যরকম অ্যাক্টিভিটি দিল না? তার স্ট্রাকচার, এবারে সেই ড্রাগটা কেন টক্সিক, কেন সাইড এফেক্টস দিচ্ছে, এই সাইড এফেক্টসটা আমি অ্যাবলিশ করতে পারি কি করে, এই ক্যাটাগরিতে আরো বেটার ড্রাগ আমি বানাতে পারি কি করে? তুমি ফার্মাকোলজিস্ট, তোমার কাজ কি দিনের শেষে শুধু অ্যানিমাল স্টাডি করা? কি করবে অ্যানিমাল স্টাডি করে? অল দ্য ড্রাগস আর নাও এস্টাবলিশ ইন মার্কেট, এবং তোমার মতন 1000টা সায়েন্টিস্ট স্টাডি করে। তুমি নতুন কিছু কন্ট্রিবিউট করতে না পারলে তুমি শুধু স্টাডি করে কি করবে? হ্যাঁ, রুটিন জব তোমার কিছু হতে থাকবে, তুমি কোথাও জব করছো, তো রুটিন জবতে কিছু হতে অ্যাসে করা, কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা, ফাইন, বাট দেন তুমি অ্যানিমাল ডিসেকশন করা শিখছো, ব্রেন ডিসেকশন করা শিখছো, ব্লাড কালেক্ট করা শিখছো, অর্গান কালেক্ট করে অর্গানে কোনো অ্যাসে করা বা এনজাইম অ্যাসে করা, বা ভবিষ্যতে কি হতো সেল কালচারে বা মলিকুলার বায়োলজি অ্যাসে করা, সবই শিখছো। কিন্তু পরে তুমি নতুন কিছু তো কন্ট্রিবিউট না করতে পারলে, অ্যাপার্ট ফ্রম ডুইং সাম অ্যাসেস, তোমার অ্যাজ এ ফার্মাকোলজিস্ট ভ্যালু কই? তুমি কি কখনো ভেবেছো যে আমি একটা ক্যাটাগরি অফ ড্রাগস নিয়ে এর মধ্যে আমি নতুন কি করে কন্ট্রিবিউট করতে পারি? কিউএসআর মানে টোটাল কনসেপ্ট অফ ড্রাগ ডিজাইন উইল হেল্প ইউ। ওই জন্য এই কনসেপ্ট অফ ড্রাগ ডিজাইন প্রত্যেকটা হচ্ছে একে অপরের সাথে রিলেটেড। এই যে স্ট্রাকচার বেসড ড্রাগ ডিজাইন, ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং, ডকিং, ligand based drug design, they are all de novo, all are interrelated. And also the QSR also will help you to design some better drugs. QSR is not only a chemist's job, but since it is related with biological activity, it's also a pharmacologist's job. Rather, I'll say nowadays pharmacologists বা ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট একটা লেভেল অবধি ডিসক্রিমিনেশন থাকে, যে বেসিক কিছু অ্যাসেজ বা বেসিক কিছু কেমিস্ট্রি, বেসিক ফার্মাকোলজি, একটা কোলজি ছাত্র বা একটা কেমিস্ট ছাত্র তার নিজের ডোমেনটা করে, তার উপরে কিন্তু দুটো সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কেমিস্ট্রি, কোলজি, এভরিথিং কামস টুগেদার টু হেল্প টু কন্ট্রিবিউট সোসাইটি। সেখানে তুমি কিভাবে করবে? সেখানে তোমাকে এই জাতীয় কনসেপ্ট ইউ হ্যাভ টু ব্রিং ইনটু প্লে। তাহলে আলটিমেটলি তুমি বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করছো, তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তুমি যে কম্পাউন্ড নিয়ে তুমি করছো তার স্ট্রাকচারের সঙ্গে বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা রিলেটেড। কার সাথে রিলেটেড? তার স্ট্রাকচার। Why? Because structure has all the data about compounds chemistry. The structure has all the data. The structure has all the data of compound chemistry. All the data. Structure has all data about compound chemistry. Yes, so try to look at the structure very carefully. Try to play with it carefully, rationally, because what we are doing is RDD, rational drug design. So nothing should be erratic, everything should be fitted with logic, fitted with mathematics or statistics or physics or chemistry. Data, and then you try to correlate with its activity. Fine? এর থেকে একটা নতুন ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স এর জন্ম হয়ে যায়, ইট ইজ কল্ড chem informatics. Cheminformatics is just an elaborated science that has evolved from QSR. ঠিক আছে? Cheminformatics মানে কি? তুমি কেমিস্ট্রি থেকে কি কি ইনফরমেশন পাচ্ছ? What the structure chemistry, what information the structure chemistry has
is giving to you. There the science, you can decode many information from the structure chemistry. এই কেম ইনফরমেটিক্স এখন আর শুধুমাত্র আমরা কিউএসআর এ যে সমস্ত সফটওয়্যার দিয়ে করি, যে মানে নরমাল ধরো স্ট্যাটিস্টিক্স এর সফটওয়্যার বা ম্যাথমেটিক্স সফটওয়্যার, এখন কেম ইনফরমেটিক্স এ যদি তোমাকে সত্যি কমপ্লিকেটেড সিস্টেম নিয়ে কাজ করতে হয়, শুধু ওই সফটওয়্যার আর চলে না, এবং কতটা রিলায়েবল রেজাল্টও পাওয়া যায় না, বিকজ ইন নর্মাল সফটওয়্যার ইট ক্যান নট টেক আউট all these kind of complicated inputs. তার জন্য আমাদের প্রোগ্রামিং, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং লাগে। You need to code programs which can tell you more information about the structure and its relation with biological activity. এই থেকে নতুন যে সায়েন্সের, এটা নতুন সায়েন্স নয়, this science has evolved like 15 years back, 15-16 years back. তখন থেকেই সায়েন্টিস্টরা দেখেছেন এরকম নতুন প্রোগ্রামিং বেস সিস্টেম না নিয়ে এলে কিউএসআর কে অধিকতর রিলায়েবল করা যাবে না, আর অধিকতর প্রেডিক্টেবল, অধিকতর ক্লোজার টু রিয়েলিটি করা যাবে না। এই ব্রাঞ্চ তারা যে নতুন ফর্মুলেট করেছে, দ্য নিউ ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স ইজ কল্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। Artificial intelligence to QSR lage na. Artificial intelligence can be applicable to any kind of biomedical science. Artificial intelligence, so biomedical any kind of science. যেখানে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর থ্রু দিয়ে বিভিন্ন প্যাটার্ন রেকগনিশন করা সম্ভব এবং সেখান থেকে তার আউটপুট প্রেডিক্ট করা সম্ভব। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে একটা জিনিস আমাদের খুব লাগে, দ্যাট ইজ যেটা বেসিক্যালি বায়োমেডিক্যাল ফিল্ডে বা কিউএসআর বা কেমি ইনফরমেটিক্সে লাগে, দ্যাট ইজ কল্ড মেশিন লার্নিং। এখন সারা পৃথিবীতে এই অ্যাপ্রোচে কাজ হচ্ছে, মেশিন লার্নিং, এমএল হচ্ছে বেসিক্যালি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বেস, ডিফারেন্ট কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বেস অ্যাপ্রোচেস আর দেয়ার, যেরকম ধরো হচ্ছে ডিপ লার্নিং, তারপর হচ্ছে এই সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন, এরকম বিভিন্ন রকম মডেল আছে, ঠিক আছে। আর্টিফিশিয়াল নিউরোনাল নেটওয়ার্ক, ANN, ঠিক আছে। তো there are different kinds of deep convoluted network, DCN, এই সমস্ত একটা মডেল দিয়ে তুমি কিউএসআর এর রিভলিউশন করতে পারো। মানে you can take many complicated patterns and solve to have more realistic idea about a drugs or new ligands activity or its biological role, ঠিক আছে। Anyways, those AI and ML is not our syllabus purview, but why I have told here, to make you understand what revolutions are occurring in our field. আমরা যেটা পড়ছি অ্যাকচুয়ালি সেটা প্রায় 12-14 বছরের ব্যাকডেটেড সায়েন্স আমরা পড়ছি, কিন্তু এই ব্যাকডেটেড সায়েন্সটা আজকের দিনও ভ্যালিড। কেন ভ্যালিড? বিকজ দিস আর দ্য ফাউন্ডস্টোন, these are the foundstone, these are the stepping stones, these are the basics, platforms. These concepts you need to have to contribute in the field first, then you can top up to this all kind of sophisticated approaches. ঠিক আছে। এই প্রোগ্রামিং, এই যে সিস্টেম, এগুলো বেসিক্যালি এখন করা হয় পাইথন দিয়ে। এখন দেখো যারা পাইথন জানে তাদের মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স পুরোটাই চলে বেসিক্যালি পাইথনের উপর বেস করে, এবং যারা পাইথন জানে তাদের ডিমান্ড হিউজ, ঠিক আছে। তো these are the some why I have told, because to make you understand the impact of QSR in all biomedical field, actually our biomedical field. Anyway, so we have to go to our basics first. So first we'll go to the history of QSR. এটা আমি ডিটেইলসে বলবো না, এটা তোমরা আমি তো স্লাইডটা পোস্ট করে দেবো, এটা পড়ে নিও। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট QSR এর উপর কাজ করেছেন এবং করে সেটাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তো আমরা যেটায় আসবো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট, আমরা যেটা আসবো সেটা হচ্ছে উইল গো টু আ কনসেপ্ট ফার্স্ট। সেই কনসেপ্টটা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট যেটা আসবো সেটা হচ্ছে ডেসক্রিপ্টর, কনসেপ্ট অফ ডেসক্রিপ্টর। এটা আমরা পরে আবার ডিটেইলসে আসবো, কিন্তু আগে
পরে ডিটেলসে এলো, এটাই আমাদের QSR এর অল পিলার্স। ডেসক্রিপ্টরস আমাদের প্রথমে এটা দিয়ে আমাদের জানতে হবে কি ডেসক্রিপ্টর। আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি কি বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ আ ফাংশন অফ কম্পাউন্ড স্ট্রাকচার, রাইট? এবার স্ট্রাকচার মানে কি? ধর আমি একটা এরকম আমি এরকম একটা ফেনল আঁকলাম, ঠিক আছে, বা প্যারাসিটামলই আঁকলাম, চলে প্যারাসিটামল ফেনল। এটা কি আঁকছি আমি? প্যারাসিটামল। ঠিক আছে, এই প্যারাসিটামল আঁকছি মানে আমি কি করলাম বলতো? এই প্যারাসিটামল আঁকছি কেন? আমরা জানি এটা একটা ড্রাগ, আমি জানি এটা একটা ড্রাগ। এই ড্রাগটা কি করে? কক্সের সাথে বাইন্ড করে। করে দেয় অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি। আমি কি করলাম? আমি একটা এমন কিছুকে ডিফাইন করে দিলাম, এমন একটা কিছুকে ডিফাইন করে দিলাম যেটা তার সমস্ত ফিজিকো কেমিক্যাল প্রপার্টিজ একে ডিফাইন করে দিল। এর সমস্ত যে আমি ডিফাইন করে দিলাম। এই স্ট্রাকচারটা আঁকা মানে কি? আমি এমন একটা কিছু ড্র করলাম যে আমি এর সমস্ত ফিজিকো কেমিক্যাল প্রপার্টিকে ডিফাইন করে দিলাম। কি প্রপার্টি? তুমি যখন আমরা স্ট্রাকচার আঁকবে, তার মানে বাই নেচার যদি এই কম্পাউন্ডটা সত্যি তুমি বানাও, এর একটা থ্রি ওরিয়েন্টেশন হবে, তার মানে এর একটা স্পেশাল স্টিরিও কেমিস্ট্রি তৈরি হবে। স্টিরিও কেমিস্ট্রি তৈরি হবে। বা স্টিরিও কেমিস্ট্রি মানে কি? এর কিছু পার্টিকুলার বন্ড অ্যাঙ্গেল, ওকে, বন্ড লেন্থ, এইগুলো করলাম। আচ্ছা, এই কম্পাউন্ড আঁকা মানে প্রথম কথা আমি এমন এর একটা মলিকুলার ধরো আছে, তার মানে এর মলিকুলার রেটটা আমি ফিক্স করে দিলাম। মানে এই যেটা কক্সের উপর কাজ করছে, তার মানে কি? এর একটা মলিকুলার ওয়েট আছে, এই মলিকুলার ওয়েটটা এর উপর কাজ করছে, ঠিক আছে? এর মলিকুলার ওয়েটটা এর উপর কাজ করছে। তাহলে মলিকুলার ওয়েটটা আমি ফিক্স করে দিলাম। এর মধ্যে কতগুলো হাইড্রোজেন অ্যাটমস আছে ফিক্স করে দিলাম। হাইড্রোজেন অ্যাটমস মানে হাইড্রোজেন বন্ড ডোনার্স। এর মধ্যে কতগুলো হাইড্রোজেন বন্ড মানে কতগুলো নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, এই অক্সিজেন, তারপর নাম্বার অফ হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টার্স আমি ফিক্স করে দিলাম। হলো। এর পোলারিটি, এর একটা অল টুগেদার ডাইপোল মোমেন্ট থাকবে, তাহলে ডাইপোল মোমেন্ট ফিক্স করে দিলাম। ডাইপোল মোমেন্ট, ওকে। এবার ডাইপোল মোমেন্ট ফিক্স করে দেওয়া মানে এর হাইড্রোফিলিসিটি বা হাইড্রোফোবিসিটি, হাইড্রোফিলিসিটিকে ফিক্স করে দিলাম। হাইড্রোফিলিসিটি বা হাইড্রোফোবিসিটিকে ফিক্স করে দিলাম। হলো। ডাইপোল মোমেন্ট ফিক্স করে দেওয়া মানে এর ওয়াটার সলিবিলিটি ফিক্স করে দিলাম। যে ডাইপোল মোমেন্ট বেশি হবে সেটা বেশি পোলার, তার ওয়াটার সলিবিলিটি বেশি। যে ডাইপোল মোমেন্ট কম হবে সেটা লেস পোলার, ওয়াটার সলিবিলিটি কম। তার মানে এর ডাইপোল মোমেন্ট যখন ফিক্স করছি, তার মানে ওয়াটার সলিবিলিটি ফিক্স করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? বাট ওয়াটার সলিবল হয়ে কি হবে? ইফ দিস ইজ পোলার, ইট উইল আয়নাইজ। কতটা আয়নাইজ হবে? এই স্ট্রাকচার থেকে সেটা গভর্ন করবে কতটা আয়নাইজ হবে। স্ট্রাকচারের ডাইপোল মোমেন্ট বা স্ট্রাকচারের যে বন্ডস, এর মধ্যে যদি কোনো রেজোনেন্স হয়, দিস উইল গভর্ন হাউ মাচ ইট উইল আয়নাইজ। তাহলে এর আয়নাইজেশন ফিক্স করে দিচ্ছি। আচ্ছা, স্টিরিও কেমিস্ট্রি যখন ফিক্স করছি আমি, when I am fixing its stereochemistry here, what does it mean? তার মানে এর মধ্যে যদি কোনো স্টেরিক হিন্ড্রেন্স থাকে, মানে এর মধ্যে যদি কোনো ওই নিউম্যান প্রজেকশন বা হাওয়ার প্রজেকশন পড়েছে, মানে যদি কোনো স্টেরিক এমন কোনো কনফার্মেশন থাকে যেখানে স্টেরিক হিন্ড্রেন্স আছে, ফিক্স করে দিই। মানে স্টেরিক হিন্ড্রেন্সটা তো আমি একটা কোয়ান্টাইজ করে দিচ্ছি, মানে আমি নিজের অজান্তেই করে দিচ্ছি। কিন্তু এরকম একটা স্ট্রাকচার আঁকা মানে তুমি যখনই QSR বা গ্রাফ দিতে শুরু করো, তুমি সবসময় জানবে when you are giving a structure, you are fixing so many physicochemical properties of that particular compound. ঠিক আছে? You are fixing so many physicochemical properties of a particular compound.
ঠিক আছে, তুমি নিজের অজান্তেই করছো, বাট করছো। তার মানে কি এই কম্পাউন্ডের, আচ্ছা এইবারে এই কম্পাউন্ডের এই যে ফিজিওকেমিক্যাল প্রপার্টি সমস্ত যেগুলো আমি লিখলাম, সব কিন্তু এর সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাওয়া, মানে এর সলিউবল হওয়া থেকে শুরু করে, সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাওয়া থেকে শুরু করে, তার স্টেবিলিটি থেকে শুরু করে, তার রিসেপ্টর বাইন্ডিং সবকিছু কিন্তু গভর্ন করছে। আমি কিছু লিখলাম, আরো অনেক কিছু যেটা আমি লিখিনি, অল আর গেটিং ফিক্সড বাই রাইটিং আ স্ট্রাকচার when you are doing drug design or you are doing QSR. তাহলে আমি কি বলতে পারি, in other words I can say that a structure cannot be quantified, right? একটা স্ট্রাকচারকে আমি কোয়ান্টিফাই করতে পারি না, কিন্তু I can quantify all its properties which is basically governing its activity. I cannot directly quantify a drawing. আমি একটা স্ট্রাকচার ড্রয়িং কে কোয়ান্টিফাই করতে পারছি, কিন্তু I can quantify all its physico-chemical properties which is basically contributing behind its biological activity. ঠিক আছে, তাহলে আমি this structure now can be replaced with its physiochemical properties. Now a structure can be thought as a function of these physiochemical properties. Now a structure can be thought as a function or as a combination of all these physicochemical properties. So now I can replace the structure by these physicochemical properties. ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, biological activity is a function of a compound physiochemical property. That means what? The compound physiochemical properties can describe the biological activity of the compound. That means the compound physiochemical properties can describe the biological activity of the compound. That's why these physicochemical properties are known as descriptors. That's why these physicochemical properties are known as descriptors. Descriptors means what describe. He describe করছে biological activity, compound property and the biological activity. Okay, that's why they are called descriptors. So QSR is basically a game of descriptors. In QSR we correlate quantitatively the biological activity of a compound and its descriptors. Yes. How we correlate? By doing regression analysis or PLS, partial least square approach. This kind of approach we take the help to do the mathematical correlation. তাহলে ডেসক্রিপ্টরের মধ্যে কি কি পড়ছে, তাহলে ডেসক্রিপ্টরগুলো প্রত্যেকটা ভালো করে বুঝতে হবে। আমাদের যে মেইন কিছু মেজর ফিচার্স বা ডেসক্রিপ্টর আছে সেগুলো আমাকে ভালো করে বুঝতে হবে, তবেই আমি সেইগুলো কি করে অ্যাক্টিভিটিকে গভর্ন করতে পারবো সেগুলো বুঝতে পারবো। এবং লাস্টে আমরা দেখবো যে এই সমস্ত ডেসক্রিপ্টর গুলো কি করে রিগ্রেশন মডেলে বা পিএলএস মডেলে আমরা ফিট করতে পারি। হ্যান্স অ্যানালিসিস বা রো সিগমা পাই অ্যানালিসিস, এগুলোতে আমরা গিয়ে দেখবো যে আমরা কি করে এইগুলোকে একটা টোটাল মডেলে ফিট করাতে পারি। The QSR may be 2D QSR, the QSR may be
3D QSR, যেখানে একটা এক্সট্রা ডাইমেনশন থাকে 3 ডাইমেনশন, 2D তে শুধুমাত্র 2 ডাইমেনশনে ভাবা হয়, ঠিক আছে, মানে তার কনস্টিটিউশন এবং তার সাম প্রপার্টিজ। 3 ডাইমেনশনে তার ফিল্ডকে ভাবা হয়, 3 ডাইমেনশনাল ফিল্ড। আমরা আসবো একটা দুটো কম্পা কমজিয়া এগুলো। আর এরপরে এখন 4D 5Dও চলে এসেছে QSR, একটা করে এক্সট্রা ডাইমেনশন সেখানে আরো বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু 4D 5D খুব বেশি ইউজ হয় না, 2D 3D ম্যাক্সিমাম ইউজ হয়। Even in chem informatics, 2D and 3D QSR are mostly used. But যাতেই তুমি ইউজ করো 2D 3D 4D যাই ইউজ করো, তোমাকে বেসিক্যালি ইজ দ্য গেম অফ ডেসক্রিপটর, either 2D descriptor or 3D descriptor or this such kind of descriptors. You have to correlate the descriptor with its biological activity. So QSR আমরা all the game যা পড়বো মাথায় ঢুকিয়ে রাখো, they are all the game of descriptor, কোনো না কোনো descriptor, মানে but তুমি descriptor বলতে কি বোঝায়, basically they are physiochemical properties of the molecule or ligands, ঠিক আছে, বেশ। তো এই ডেসক্রিপ্টরের আমরা যদি পড়তে যাই, ফার্স্ট যে ডেসক্রিপ্টর আমাদের লাগবে, আমরা এর পরে অ্যাকচুয়ালি মেন যেখান থেকে ডেসক্রিপ্টর মানে এই কনসেপ্ট শুরু হয়েছিল যে কম্পাউন্ডেড কেমিস্ট্রিটার অ্যাক্টিভিটিকে ইনফ্লুয়েন্স করে, সেই কনসেপ্ট শুরু হয়েছিল অ্যারাউন্ড দ্য 18th century, মানে 18th century বলতে not 18th century, I'll say 19th century, because around the year 1837 or 1840 this concept came first, that the compound chemistry is related with biological activity. Here that time one important descriptor was formulated, that is partition coefficient. You have to start from here, that is partition coefficient. This partition coefficient actually came from the famous experiment of Mayer and Overton. Mayer and Overton. Mayer and Overton প্রথম দেখান যে তারা নার্কোটিক্স নিয়ে কাজ করছিলেন, নার্কোটিক্স। তারা প্রথম দেখান যে নার্কোটিক্সের অয়েল সলিউবিলিটি যত বাড়ে, নার্কোটিক্সের অয়েল সলিউবিলিটি যত বাড়ে তত তার অ্যাক্টিভিটি বাড়ে, মানে তার নার্কোসিস, তার যে নার্কোসিস অ্যাকশন, ডিপেন্ডেন্স বা আদার এফেক্টস, hallucination, all this increases. If the narcotics oil solubility goes higher, then its activity goes higher. From that, two things, two descriptors came in picture. এটার পরে এর একটা কারেকশন আসে, সেটাকে বলা হয় ফার্গুসনস থিওরি। ফার্গুসনস থিওরি, ফার্গুসনস থিওরিতে বলে যে ইয়েস, অয়েল সলিউবিলিটি তুমি যদি একটা কম্পাউন্ডের, মেয়ার ওভারটন বলেছিলেন যে অয়েল সলিউবিলিটি বাড়লে অ্যাক্টিভিটি বাড়ে, বাট ফার্গুসন বললেন ইয়েস, অয়েল সলিউবিলিটি, ধরো ওএস লিখছি, অয়েল সলিউবিলিটি যদি তুমি বাড়াও অ্যাক্টিভিটি বাড়বে, ঠিক কথা, কিন্তু আপ টু আ সার্টেন পয়েন্ট, up to a certain point the activity will be increase like this up to a certain point, then it will decrease, after that it will decrease. এখান থেকে the concept of cut-off point came, concept of cut-off point. Came. What is cut-off point? The point of inflection up to which if you increase the oil solubility of the compound, the activity will go up, and after that even if you increase the oil solubility of the compound, the activity will go down. This point of inflection is called a cut-off point. মানে এর নিচে অবধি তুমি oil solubility যদি বাড়াও তাহলে activity বাড়বে, এর উপরে গেলে তুমি oil solubility বাড়াও even if you increase, activity কমে যাবে। Ferguson proposed this theory and this is true. তুমি oil solubility যথেচ্ছ বাড়িয়ে যাবে আর activity তুমি expect যথেচ্ছ বাড়বে, সেটা হবে না, up to a certain point হবে। এটা কেন হয় আমি আলোচনা, আমরা যখন এটা নিয়ে এগোবো তখন অটোমেটিক বুঝে যাবে, বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য থিওরি অফ কাট অফ পয়েন্ট। তুমি ড্রাগ ডিজাইন করতে বসেছো, তুমি অনন্ত ইনফাইনাইট ডিসপ্লে অয়েল সলিউবিলিটি বাড়িয়ে যাবে, করো না, তাতে লাভ নেই। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য কাট অফ পয়েন্ট, ঠিক আছে? এই কাট অফ পয়েন্ট কোথা থেকে পাবে? ইফ ইউ রিমেম্বার দ্য লিপিনস্কি রুল অফ 5,
সেখানে ধরো কাট অফ পয়েন্ট গুলো দেওয়া আছে, যেরকম ধরো মলিকুলার ওয়েট ইট শুড বি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 500 ডালটন, মানে মলিকুলার তুমি 500 উপর যেই বাড়াবে দেখবে অ্যাক্টিভিটি ড্রপ করছে। নাম্বার লগ পি ভ্যালু, লগ অফ পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট দেখবে লেস দ্যান ইকুয়াল টু 5, মানে তুমি লগ অফ পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট যদি 5 এর উপরে যাও তাহলে অ্যাক্টিভিটি ড্রপ করবে। নাম্বার অফ হাইড্রোজেন বন্ড ডোনার্স শুড বি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 5, নাম্বার অফ হাইড্রোজেন বন্ড ডোনার যদি 5 এর উপরে যাও তাহলে অ্যাক্টিভিটি ড্রপ করবে। নাম্বার অফ হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টার্স NONOH যদি উপরে যাও তাহলে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টার উইচ শুড বি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 10, তুমি যদি 10 এর উপরে যাও তাহলে অ্যাক্টিভিটি ড্রপ করবে। দ্যাট মিন্স হোয়াট? Lipinski rule of 5 has given you the cutoff values of various parameters. So you have to keep in consideration that you have to play with the cutoff point. এই লিপিনস্কি রুল বলে এই কাট অফের মধ্যে থাকলে তবেই একটা কম্পাউন্ড ড্রাগ হিসেবে আচরণ করতে পারবে, আদারওয়াইজ নট। এবারে ধরো একটা ড্রাগ এই চারটের মধ্যে 3টে স্যাটিসফাই করছে, একটা স্যাটিসফাই তো করলো না, ঠিক আছে 90% ফলো সেই লোকে। ধরো 2টো স্যাটিসফাই করলো, 2টো করলো না, 50%, ঠিক আছে। মানে এবারে কি হবে, যত তোমার কম স্যাটিসফাই করবে তত অ্যাক্টিভিটি পাওয়ার চান্স, মানে টোটাল ড্রাগ ইফেক্টিভ পাওয়ার চান্স কমে যাবে, এই হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে। তাহলে মেয়ার এন্ড ওভারটন থিওরি এবং দ্য ফার্গুসন থিওরি, এই দুটো আমরা মেয়ার এন্ড ওভারটন 1840 বা 47 এর মধ্যে বলে গেছিলেন, যেটা ফার্গুসন এসে কারেক্ট করেন 1937 বা 1912, হিস্ট্রি অফ কিউএসআর এ করা আছে 1937 বা সামথিং এরকম সময়, 1940 এরকম সময় সেটা কারেক্ট হয়। অ্যাকচুয়ালি কিউএসআর এর প্রোগ্রেস অফ 20th সেঞ্চুরিতে, মানে 1900 সাল থেকে 2000 সাল এর মাঝখানেই মেজর প্রোগ্রেস অফ কিউএসআর হয়। 2000 সালের পরে যে প্রোগ্রেসটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের অটোমেশন, মানে মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এইগুলো বেসিক কনসেপ্টের প্রোগ্রেস ম্যাক্সিমাম 1900 থেকে 2000 সালের মধ্যেই হয়েছে। তো যাই হোক, তাহলে ওই ফার্গুসনের থিওরিতে এসে আমরা এই ব্যাপারটা পেলাম। এখান থেকে দুটো জিনিস, দুটো ডেসক্রিপ্টর, দুটো ফিজিক্যাল ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিজ উঠে এলো। একটা হচ্ছে কম্পাউন্ড পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট, একটা হচ্ছে কম্পাউন্ড লিপোফিলিসিটি বা হাইড্রোফোবিসিটি। আপাতত লিপোফিলিসিটি, হাইড্রোফোবিসিটি আমরা পরে হ্যান্ডস অ্যানালিসিস আসবো, এই দুটো আমাদের উঠে আসবে। কেন? একটা কম্পাউন্ড অয়েল সলিউবল মানে কি, সেটা লিপোফিলিক। অয়েল সলিউবিলিটি তার বেশি হওয়া মানে লিপোফিলিক। তার মানে ইন আদার ওয়ার্ডস উই ক্যান সে ইফ আ কম্পাউন্ড লিপোফিলিসিটি if it increases then the activity will increase. Now ask yourself why? Can একটা কম্পাউন্ডের লিপোফিলিসিটি বাড়লে তার অ্যাক্টিভিটি বাড়ে? Just ask yourself why. You can easily get the answer. মেমব্রেন ক্রস করতে পারবে Exactly. easily. Membrane easily cross করতে পারবে, that's why it will reach the systemic circulation easily. So more compound will go to systemic circulation and therefore the cell binding will be more. ঠিক আছে, না ইজি। কিন্তু এটা ওই মেয়ার ওভারটন আর ফার্গুসনের কাছ থেকে আমরা এটা ফার্স্ট পাই। সেকেন্ড আচ্ছা, সেটা হচ্ছে পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট। পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট কি? লিপোফিলিসিটির সেকেন্ড ফর্ম অফ ইন্টারপ্রিটেশন, আর কিছু না, একই জিনিস, জাস্ট এটা সেকেন্ড ফর্ম। একটু ম্যাথমেটিক্যালি ওলট পালট করে এটা সেকেন্ড ফর্ম। কি? পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট হচ্ছে অয়েল ওয়াটার সলিউবিলিটি রেশিও, মানে ধরো একটা কম্পাউন্ডের অয়েল সলিউবিলিটি যদি আমি সি অয়েল ধরি আর একটা কম্পাউন্ডের যদি অ্যাকুয়াস সলিউবিলিটি সি ওয়াটার ধরি, তাহলে সি অয়েল বাই সি ওয়াটার এই রেশিওটা হচ্ছে আমার পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট পি। তো দেখা যাচ্ছে সি অয়েল মানে কি? সি অয়েল মানে তো অয়েল সলিউবিলিটিকে আমি বেসিক্যালি করছি। তার মানে ঘুরে ফিরে সেই লিপোফিলিসিটির একটা কনসেপ্টের মধ্যেও থাকছে। তার মানে একটা কম্পাউন্ডে যদি লিপোফিলিসিটি বেশি হয় তাহলে সি অয়েল বাড়বে, তাহলে তো পার্টিশন কোফিশিয়েন্টও বাড়বে। তার মানে পার্টিশন কোফিশিয়েন্ট আর লিপোফিলিসিটি একে অপরের কমপ্লিমেন্টারি, বাট they are taken as two different descriptors because chemically the assignment rule একটু ভ্যারি করে। মানে কেমিস্ট্রি যদি আমি দেখি দুটোর মধ্যে লিপোফিলিসিটি আর পার্টিশন কোফিশিয়েন্টের স্লাইটলি ডিফারেন্স আছে, বাট দে মোর অর লেস আর ইন্টাররিলেটেড। এইটাকে এক্সপেরিমেন্টালি বার করা যায় কি করে? শেক ফ্লাস্ক মেথড। তুমি একটা কোনো কনিক্যাল ফ্লাস্ক বা তোমার সেপারেশন ফানেল নিলে,
এখানে একটা অয়েল ফেজ নাও, একটা ওয়াটার ফেজ। ধর এখানে অয়েল আছে, এখানে ওয়াটার আছে, এখানে তুমি ড্রাগ দিয়ে দাও, লাইগ্যান্ড যেটা তুমি তার পার্টিশন কোশ্চেন বার করতে সেটা দিয়ে you shake it for 10 to 15 minutes. Shake করো। So after shaking, what will do? The drug will distribute itself. Some of drug will go to oil phase, some of drug will go to aqueous phase. So depending on its polarity, যেটা যদি polarity বেশি হয়, polar, তাহলে polar solvent মানে ওয়াটারে বেশি যাবে, আর যদি নন পোলার হয় তাহলে oil phase বেশি যাবে। So the drug will distribute itself to these two phases depending on its chemistry. After that, you separate the oil phase. After that, you separate the oil phase and you separate the water phase. Now you do some assay to find out sea oil, concentration of drug in oil. You do some assay to find out sea water, concentration of drug in the water. তুমি স্পেকট্রোমেট্রি করো, তুমি অ্যাসিড বেস টাইট্রেশন, অন্য কোনো রকম টাইট্রেশন করো। You find out the concentration of the drug in oil and concentration of drug in water and put it in this formula. You'll get the P. Okay. So likewise, partition coefficient is determined. এটা মনে রাখবে, partition coefficient যখন QSI ইউজ হয়, এর log ভার্সনটা ইউজ হয়, log P. Why? Because log P has better correlation with biological activity than solitary P. শুধু পি এর থেকে লগ পি, আমরা ফার্মাকোলজিতে লগ ডোজ ভার্সেস রেসপন্স কার্ভ করেছি। আমরা দেখেছি যখন আমরা সেমি লগ প্লট করি, মানে ধরো ডোজটাকে লগারিদমিক স্কেলে নিলাম, রেসপন্সও নরমাল রাখলাম, বা ডোজটাকে নরমাল রাখলাম, রেসপন্সটাকে লগারিদমিক স্কেলে, ধরো সেমি লগ প্লট করি, ধরো লগ ডোজ ভার্সেস রেসপন্স, উই গেট আ লিনিয়ার রিলেশনশিপ, রাইট? নট ইফ ইউ প্লট জাস্ট ডোজ ভার্সেস রিলেশন, if you just plot versus dose versus relation, you can শুধু dose versus relation বলছি, dose versus response. If I just plot dose versus response, my graph is sigmoidal. But if we take the log, if I take the log, then it becomes almost linear. তাহলে লিনিয়ার কোরিলেশন থেকে, মানে লিনিয়ার গ্রাফ থেকে কোরিলেশন ডিরাইভ করা ইজি না সিগময়েডাল গ্রাফ থেকে কোরিলেশন ডিরাইভ করা ইজি? অফ কোর্স লিনিয়ার থেকেই হবে। হ্যাঁ, কারণ লিনিয়ারে ইট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট কোরিলেশন। যখন তুমি এরকম কার্ভি কোরিলেশনে যাবে, তখন বিভিন্ন পর্যায়ে কোরিলেশন ভ্যারি করবে। ধরো এখানে একটুখানি ফ্ল্যাট, আবার একটু স্টিপ গেলাম, আবার ফ্ল্যাট। So this is a bit complicated. You cannot form a single relation, single mathematical equation. But if you convert to linear form, you can make a single mathematical relation. That thing is true for log P also. If you take the log P, the correlation with biological activity is much more linear. The correlation with biological activity is much more linear. So usually we take log P. তাহলে দুটো ডেসক্রিপ্টর আমরা দেখলাম যারা বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিকে গভর্ন করে, মেয়ার-ওভারটন আর ফার্গুসন এক্সপেরিমেন্ট থেকে, সেটা হচ্ছে লগ পি আর হচ্ছে লিপোফিলিসিটি। ঠিক আছে, এই দুটো দিয়ে আমাদের কিউএসআর এর এই দুটো হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেসক্রিপ্টর, যেটা ছাড়া বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিকে প্রেডিক্ট করা সম্ভবই নয়। ফ্রম দিস কিউএসআর স্টার্টস। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই অবধি থাক। উই আর অলমোস্ট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস। নতুন আর ডেসক্রিপ্টরে যাচ্ছি না।